short introduction. I thank the department for having taken efforts to organize such events. Now my topic is health, psychological and economic aspects of COVID on marginalized people. Now according to Indian Constitution, who are these marginalized people, marginalized groups? Can anyone say? Can you list out who are these marginalized groups according to our Indian Constitution? கூகுளில் இருக்கு, எடுத்து போட்டு பார்த்துடலாம். சரி சொல்லுங்க. ஓகே, scheduled tribes, women, below poverty line people. Okay. All those come under marginalized community. Okay. Yes, sir. We have left one more important one. Children also marginalized group. Children, women, people with disabilities, scheduled caste, Dalits, scheduled tribes, aged people, elderly aged people also marginalized group. Then sexual minorities, transgender. So all these groups are considered marginalized groups. Last week we went to Valparai. The ADs, assistant directors in our hostel, we went just for an excursion 2 days. So there we find entirely different situation is different. We are just 2,500 meters above the sea level. Climate is different, people are different, the entire surrounding is different. அப்போ எங்களுக்குள்ள கேள்வி வந்தது, இவ்வளவு பசுமையா இருக்குது, இந்த ஏரியாவுக்குள்ள எப்படி கொரோனா வந்திருக்கும்? ஏன்னா we said through air only it spreads very fast அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் காடுகளுக்குள்ளே போகும்போது திக் ஜங்கிள், how virus could penetrate into the forest. ஏன்னா மலை மேலே வாழ்கிற மக்கள், நிறைய கிராமங்கள் இருக்குது, மக்கள் அங்கே வாழ்கிறாங்க. எப்படி அவங்களுக்கு கொரோனா வருது? ஆக்சிஜன் ரேட் இஸ் வெரி ஹை. சப்போஸ் யூ ட்ராவல் ஃப்ரம் வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி, when you travel, it's a jungle, full 80-90 kilometers jungle. So அப்போ எப்படி பரவுது? அப்போ இங்கே marginalized people are there, no living. அவங்க எப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்க? Maybe the death rate, suppose people living in hills, death rate may be less, that's what I understand. Maybe இங்கே கீழே இருந்து மக்கள் மேலே மலை மேலே ஏறி போய் கொரோனாவை பரப்பி விட்டால் ஒழிய அவங்களுக்கு கொரோனா வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பிகாஸ் O2 இஸ் வெரி ஹை இன் ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் அண்ட் ஸோ ஆன் வி ஃபைண்ட். ஸோ அப்போ இப்படிப்பட்ட குழுக்களுக்கும் இந்த தாக்கம் இருக்குதா? தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே. மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்ஸ், தேர் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது why I am narrating this event, we have many more examples from our country. Though the greenery has come down, green forest coverage has come down, நமக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் அங்கேருந்து தான் கிடைக்குது. இந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் இல்லாட்டினா நம்ம வாழவும் முடியாது. Botany, those who have done botany, you understand how oxygen is very important for our lives, that we get from the greenery region where you find more trees. That's why when Amazon forest was set on fire, we said the entire world is on fire, the world's lung is affected அப்படின்னு ஒரு 3 before corona அமேசான் காடுகள் பற்றி எரிந்தது. அப்போ என்ன சொன்னாங்க எல்லாருமே, உலகத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன்லாம் குறைய போகுது, இப்போ உலக ஃபாரஸ்ட் எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ இப்போ இந்த கிரீன் கவரேஜ் தான் நமக்கு முக்கியமான ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது. அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்த 3 எக்கனாமிக், சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல், இதை 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது, மேஜர் ஆஸ்பெக்ட், அதை நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பட் we will take these aspects and little
maybe in this maybe 45 minutes, try to understand how we can go about. So in that way, health is important. Health is wealth அப்படின்றோம். So health is very important. எந்த வேலைக்கு நம்ம போவதற்கும் health should cooperate. You should have a fitting health. ஹெல்த் இல்லாட்டினா நம்ம கண்டிப்பாக எந்த இடத்துலையும் பணி செய்ய முடியாது. ஹெல்த் ஷுட் கோஆப்ரேட் வித் அஸ். அப்போ we need to have good health. Keep our physical body fit for the work. அப்படின்றதான் முக்கியமாகப்படுது. அதில் நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல ஹெல்த் அப்படின்றத how do we understand? வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கொரோனா வைரஸ் வந்தப்பையும் WHO தான் நம்மளுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தது. அப்போ WHO என்ன சொல்லுது ஹெல்த்தை பற்றி? தென் இல் கம் டவுன் டு லோக்கல் லெவல் ஹவு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, let it come. So health, according to the World Health Organization, is a state of complete physical, mental and social well-being. So it's a complete physical, mental, social well-being. இதை தான் நம்ம வந்து ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஹெல்த் வந்து இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இருந்திருக்குது. தோ however WHO gives this definition, it was also criticized. It was under criticism. Then அதன் பிறகு ஹெல்த்தை வந்து எப்படி நம்ம அதன் பிறகு இந்த கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன் வந்து கொஸ்டின்குரியதாக மாற்றப்படுது. இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு முழுமையான டெஃபினிஷனாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த டாக்டர்ஸ் வர்றாங்க. அவங்க ஒரு சில டெஃபினிஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த டெஃபினிஷன்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது கடைசியில் ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம பேசினோம்னா அந்த டெஃபினிஷன் சொன்னது மாதிரி சோஷியல் வெல்பீயிங் அப்படிலாம் வருது. கடைசியில் அவங்க சொல்ல வர்றது மென்டல் ஹெல்த்தையும் பேசுகிறாங்க. ஹெல்த் இஸ் ஃபிசிக்கல். நோ, வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹெல்த் அப்படின்னாலே ஃபிசிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் த லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஹாவ். ஹெல்த்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தோடு ஃபிட்னஸ், வெல்னஸ், வெல்பீயிங், சோஷியல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் அதையும் தாண்டி இந்த ஹெல்த் உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது. ஸோ எ மேஜர் கிரிட்டிசிசம் முன்னாடி உள்ள ஸ்லைடை கொடுங்க. ஓகே. Of this view of health is that it is unrealistic because it leaves most of the unhealthy most of the time. No, it leaves most of us unhealthy most of the time. அப்போ இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஓகே, அடுத்தது. Then Huber proposed a new definition of health as the ability to adapt and to self-manage. So therefore adoption, self-management அப்படின்ற கான்செப்ட் எமர்ஜ் ஆகுது, which includes the ability of people to adapt to their situation as key to health. Okay. Now finally, in 2008, the New Economic Foundation identified 5 evidence-based actions people can take in their daily life to improve their well-being, known as 5 ways to well-being. That is connect, be active, take notice, keep learning and give. These actions have been promoted and applied in a range of public health settings.
ஸோ இப்போ ஏறக்குறைய அந்த WHO கொடுக்குற டெஃபினிஷன் வந்து கிரிட்டிசிசத்துக்கு உள்ள வந்து இறுதியாக நம்மளுக்கு இந்த 5 முக்கியமான காரணிகள் கொடுக்கப்படுது. கனெக்ட், பி ஆக்டிவ், டேக் நோட்டீஸ், கீப் லேர்னிங் அண்ட் கிவ். இதைத்தான் முக்கியமான காரணிகளாக நம்ம பார்க்குறோம். அப்போது இதுல இருந்து பிறப்பிடம் பெறுவது தான் மென்டல் ஹெல்த். இப்போ ஐடில் மைண்ட் இஸ் த டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகும். அப்போ யூ ஹாவ் டு பி ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்துருச்சு. ஸ்மார்ட் வாட்சில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறீங்க அப்படின்றதும் எல்லாம் தெளிவாக தெரியுது. எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்கிறீங்க, எத்தனை ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்க, கேலரிஸ் எவ்வளோ பேர்ன் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் காட்டுது ஸ்மார்ட். நான் இப்போ போன வாரம் தான் பயன்படுத்துகிறேன். இப்போ நான் எவ்ரிடே ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் ஐ வாக் அப்படின்றதும் வருது. அப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஃபிசிக்கல் மட்டும் இல்லை, மென்டல் வெல்பீயிங் ஆல்சோ ஷுட் பி ஆக்டிவ். இல்லாட்டி நம்ம ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா நம்ம மைண்டும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். மைண்டு கோஆப்ரேட் பண்ணாட்டினா நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது. அப்போ ஃபைனலி ஹெல்த் இஸ் நத்திங் பட் மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்ற டெஃபினிஷனும் பின்னால் வருது. ஹெல்த் இஸ் அல்டிமேட்லி இட் இன்க்ளூட்ஸ் இட் இஸ் மென்டல் ஹெல்த். யாருக்கெல்லாம் மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்குதோ அவங்கெல்லாம் ஆரோக்கியமானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது when you discuss or talk about health, you cannot talk health without mental health. மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி பேசாமல் நீங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி பேச முடியாது. அப்போ மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்றதும் முக்கியமாக நமக்கு வருகின்றது. அதனால தான் நம்ம இந்திய சித்தாந்தத்திலையும் இலக்கியம் அல்லது ஃபிலாசபி தத்துவத்திலையும் என்ன சொல்கிறோம், மனிதன் வந்து ஒரு ஜடப்பொருள் மட்டுமல்ல, மனிதன் என்பது ஒரு ஜடப்பொருள் மட்டுமல்ல. இதைத்தான் பிளேட்டோவும் அரிஸ்டாட்டிலும் ஏற்கனவே மேன் ஆர் உமன் இஸ் போத் பாடி அண்ட் சோல் அப்படின்ட்டாங்க. பாடி அண்ட் சோல் இருக்கு, ஆன்மா இருக்குது அப்படின்றது. அப்போ நம்ம இந்தியன் பிலாசபியில் தத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறோம், மனிதன் என்பது ஒரு ஜடப்பொருள் அல்ல, சரிதானா? அதையும் தாண்டி அந்த ஜடத்தையும் தாண்டி ஆன்மா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னாலே இது ஆன்மா தானே, மைண்டு லெவலில் தானே எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகுது. நமக்கு த என்டையர் ஸ்கல் இஸ் தேர், மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இங்கே தான் நடக்குது. மைண்டு ஆணையிடுது, எல்லாமே நம்ம செய்கிறோம். அல்டிமேட்லி மைண்டு கண்ட்ரோல்ஸ் எவ்ரி திங். நமது இதை ஆன்மான்றோம், அறிவுன்றோம், நிறைய வார்த்தைகளில் சொல்கிறோம். மைண்ட் ஆர் சோல், இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் வி ஆர் யூஸிங். அப்போ இந்த சோல் மைண்டு எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து செயல்பாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ மைண்ட் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குதோ நம்ம உடலும் ஆரோக்கியமாக மாறும். அப்போ எது விச் டேக்ஸ் பிரைமரி ஒன், விச் ப்ரிசீட்ஸ் அப்படின்னா மைண்டு தான். ஃபர்ஸ்ட் மைண்டு தான் முதல் ஆக்டிவிட்டியில் எடுக்க ஆரம்பிக்குது. ரெண்டாவது தான் உடல். மைண்டு என்னென்ன கட்டளையிடுதோ அதெல்லாம் உடல் செய்ய ஆரம்பிக்குது. உடலுடைய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ தேர்ஃபோர் அப்போ மனுஷன் அப்படின்றத நம்ம சொல்லும்போது முழுமையான ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படின்னா WHO கொடுத்த டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு விதத்தில் ஒரு 50% 60% ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. அப்புறம் தான் மற்ற வந்த அறிஞர்கள், எம்பிபிஎஸ் அறிவியல் அறிஞர்கள் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை, இதையும் தாண்டி இந்த 5 காரணிகளும் முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து முக்கியமாக மென்டல் ஹெல்த் எமர்ஜ் ஆகுது. அப்போது இந்த மென்டல் ஹெல்த் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது, COVID-19 பிறகு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம். மென்டல் ஹெல்த் இன்னைக்கே நிறைய நீங்கள் பார்க்குறீங்க, உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த கோவிட் வந்த பிறகு ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் இப்போ நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க. திடீர்னு மயக்கம் வருதுன்றாங்க, திடீர்னு ஹார்ட் வலிக்குதுன்றாங்க. கல்லூரிலேயே பார்க்குறோம், ஆசிரியர்கள்லாம் 50 வயசுலலாம் நிறைய பேர் இப்போ ஆப்ரேஷன் போயிருக்காங்க கோவிட்டுக்கு பிறகு. அப்போது எந்த அளவுக்கு வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, நம்ம என்னதான் வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி போட்டாலும் உடல் ரீதியாக எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களையும் தாக்கங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியுது. அப்போது இந்த சமயத்தில் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதை எதிர்த்து நம்ம எப்படி போராடுறோம்,
எதிர்த்து எப்படி நிற்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு தான். However, WHO gave lot of guidelines. We promoted our own indigenous medicine. நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அந்தந்த தட்பவெப்ப சூழலுக்கு ஏற்றாற் போல கிடைக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க, கொரோனா எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்லி மேபி தட் சேவ்ட் அவர் லைஃப் ஆல்சோ. அதனால கபசர குடிநீர் குடிங்க. நம்ம நம்ம தட்பவெப்ப சூழலுக்கு ஏற்றாறு போல நம்மள்ட்ட இருக்க மூலிகைகள்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து நம்மளே பாதுகாத்துக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட். ஸோ இன் எவ்ரி கண்ட்ரி தே ஹேட் தேர் ஓன் ஹெர்பல் ஸ்டார்டட் யூசிங் ஹெர்பல் மெடிசின் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அப்போ இப்போ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் வரும்போது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சைக்கி முதல்ல நம்ம வந்து நான் சொன்னேன், ஹெல்த்தை பற்றி சொன்னேன். இப்போ ஹெல்த்துக்கும் சைக்கிக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா? இருக்கு. சைக்கி சைக்காலஜி அப்படின்றோம், சைக்கி அப்படின்றோம். கிராமங்களில் நிறைய சொல்லுவாங்க, இந்த வீட்டு பையனா அவன் இப்படி தான் இருப்பான், இந்த வீட்டு பொண்ணா இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. தெளிவாக ஏன்னா கிராமங்களில் தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க, இது அந்த வீட்டு பொண்ணு இல்லை அந்த வீட்டு பையன், அவங்க பிஹேவியர்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஊரில் இருக்கவங்க அவங்க மூதாதையர் எல்லாம் வழி வழியாக பார்த்துருப்பாங்க. பார்த்துருக்கிறதுனால அவங்க பிஹேவியர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போது சைக்கி அப்படின்றது, சைக்கியை வேற ஒன்றும் இல்லை, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கிறதான் சைக்கி அப்படின்றோம். மைண்டிலேருந்து கால் நம்ம பூமியில் படுற பாதம் பூமியில் படுது, பூமியோடு தொடர்புடைய நம்ம மாறுறதுனால அந்த சைக்கி வந்து கெட்ஸ் கனெக்டட் வித் த வேர்ல்டு. நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரோடையும் தொடர்போடு இருக்கிறோம். கனெக்ட் அப்படின்ற வார்த்தையும் வருது. நோ யூ சி கனெக்ட், வி கெட் கனெக்டட் த்ரூஅவுட் த வேர்ல்டு, யூ கெட் கனெக்டட். அப்போ சைக்கி அப்படின்னாலே பாடி அண்ட் சோல் தான், அவ்வளோதான். மேன் இஸ், பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிட்டாங்க, மேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாடி அண்ட் சோல். இந்தியன் பிலாசபி சேஸ் மேன் இஸ் நாட் ஜட பொருள், ஜடம் அப்படின்றோம். அப்போ இந்த தத்துவங்கள்லாம் உள்ளார்ந்த விதத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு பார்க்கும்போது சைக்கி அப்படின்றது முக்கியமாக இருக்குது. இந்த சைக்கி வந்து முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது என்பதை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம்? சைக்கி அப்படின்னு சொன்ன உடனே சைக்கலாஜிக்கல் மேக்கப் இன் அஸ். we say however no man and woman are equal but not the same. புரியுதா? மேன் அண்ட் உமன் ஆர் ஈக்குவல் பட் நாட் த சேம். அந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தென் வி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைக்கி. அப்போ மெயில் சைக்கி, ஃபீமேல் சைக்கி அப்படின்றதையும் சைக்காலஜியில் சொல்கிறோம். மெயில் சைக்கி, ஃபீமேல் சைக்கி. மெயில் சைக்கி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஃபீமேல் சைக்கி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும். தோ வி ஆர் ஈக்குவல், மேன் அண்ட் உமன் ஆர் ஈக்குவல். நோ, வி ஆர் ஈக்குவல், சமம்தான், ஆனால் ஒரே மாதிரி கிடையாது. வி ஆர் ஈக்குவல் எட் வி ஆர் நாட் த சேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ சொல்லும்போது இந்த சைக்கி வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த சைக்கி மைண்ட்லேருந்து கால் பாதம் வரைக்கும் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்றதான் நம்ம சைக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன் திஸ் we find what I find, you know, as you are aware now, you also know a lot of things. Genes are connected. Our genes, forefathers, no, whatever we have inherited from our forefathers, we have inherited. All these are coming to help us. They are playing a vital role அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது we say that psychological. Then சைக்கலாஜிக்கலுக்கும் மென்டலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா? இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஐ செட் ஹெல்த்துக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. நவ் சைக்கிக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. வி கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஹைபோதசிஸ். தெர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் psyche of a person and from his or her own upbringing அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எப்படி வந்து பிறந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு நம்ம பயிற்சி பெற்று வர்ற விதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டுக்குமே தொடர்பு இருக்குது. அப்போ சைக்கலாஜிக்கல் நேச்சர் வித் தி ஐடியா ஆஃப் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்றதுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம்.
இப்போ இந்த சென்ஸ்ல just I want to say one philosopher, he said, Francis Bacon. Francis Bacon அப்படின்ற ஒரு philosopher என்ன சொல்லியிருக்காரு, when a baby is born with clean slate. சரிதானா? he calls it tabula rasa அப்படின்றார். தபேலா எப்படி இருக்கும் நம்ம வாசிக்கும் போது, தபுல ரசா அப்படின்றார், கிளீன் ஸ்லேட். அப்புறம் இதான் வந்து இதை என்ன சொல்றோம், இன்னேட் அப்படின்றோம். இன்னேட், இன்பார்ன் டேலண்ட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம். ஒரு சில குழந்தைகள் சின்ன 1 வயசு 2 வயசுல நல்லா பாடுதுங்க. அப்போ அதுகளுக்கு வந்து இன்னேட் பிறப்பிலேயே கடவுள் கொடுத்துட்டாரு, நல்லா ஆக்ட் பண்ணுதுங்க, அல்லது நல்ல மெமரி பவர். அப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்னேட் ஜீன்ஸ்ல இருந்து பாஸ் ஆகுது. ஒவ்வொரு ஜீன் 4 ஃபாதர்ஸ்ல இருந்து பாஸ் ஆகுது. பாஸ் ஆகிறப்ப தென் இமீடியட்லி தே கெட் இன் டு தட். அப்புறம் இதை விட்டு இன்னொன்று நம்ம என்ன சொல்றோம், என்வாயர்மெண்ட், சூழல். அந்த சூழல், எந்த சூழல்ல நம்ம வர்றோமோ அதை பொறுத்தும் இருக்குது. ஆனா நம்ம 90% இந்த என்வாயர்மெண்ட்டை வச்சும் வி கேன் கம் அப். இந்த சூழல்ல, எந்த சூழல்ல வாழ்றோம் அதை வச்சு நம்ம மேல வரலாம் அப்படின்றதுக்கு உலக வரலாற்றுல நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ், இதுக்கு வந்து என்வாயர்மெண்ட் ரிலேட்டட பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் நிறைய இருக்காங்க. அதையும் நம்ம சான்றுகளாக சொல்லலாம். அப்போ சைக்காலஜி, சைக்கி அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நம்ம தலையில வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பெரிய இயந்திரமே இருக்கு அப்படின்றாங்க தலைக்குள்ள. பயாலஜி படிச்சிருக்கீங்களா? இருந்தாலும் பயாலஜி சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு 11th 12th யாருமே இல்லையா? ஓகே. ஸோ நம்ம மைண்டு, ஸ்கல், அப்புறம் உள்ள வந்து சென்சரி மோட்டார் இருக்குதுன்றாங்க. பெரிய மோட்டாரே இயங்குது அப்படின்றாங்க. சென்சரி மோட்டார், சென்சஸ்னா 5 சென்சஸ். சென்சரி மோட்டார், ஃப்ரண்டல் லோப் பிரெயின், பேக் லோப் பிரெயின், இந்த மாதிரி நிறைய ரைட் பிரெயின், லெஃப்ட் பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு பெரிய இயந்திரமே இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால தான் நம்ம தலையில் யாருனாலும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஒரு சின்ன 0.1 0.0 அப்படின்ற அளவுக்கூட ஆப்ரேஷன் போகும்போது டாக்டர்ஸ் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து ஏதோ நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. அப்போது இந்த என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டம், நர்வஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த நர்வ் வந்து கெட்ஸ் கனெக்டட் வித் மைண்ட். அப்போ இந்த மைண்டோட கனெக்ட் ஆகும்போது நம்ம சைக்கி பிகின்ஸ் டு கெட்டிங் ஆக்டிவேட்டட். இதைத்தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது there is a relationship between our physical nature and mental makeup. மென்டல் மேக்கப், இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு வரும்போது அங்கே சைக்காலஜி வந்துடுது. சைக்கி ஆஃப் அ பர்சன். அப்போ இந்த சைக்கி வந்து அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் வி அட்ரிபியூட் டு அனிமல்ஸ் பிஹேவியர். நம்மளுடைய பிஹேவியர் எல்லாமே அனிமல்ஸ் பிஹேவியர். ஏன்னா அனிமல்ல இருந்தால் நம்மளும் வந்தோம். ஸோ தேர்ஃபோர் வி ஹாவ் certain characteristics of animals also, behavioral elements. அப்போ இதெல்லாம் உள்ளடக்கி வரும்போது நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அப்போ சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது எதையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, இதுதான் சைக்கி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிறக்கூடிய ஒரு ஆற்றல், இந்த ஆற்றல் இருக்கணும், சக்தி இருக்கணும் அப்படின்றோம். அதை எங்கே நம்ம வந்து கிடைக்கும், வேர் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் இட்? நம்ம மென்டல் மேக்கப்ல இருந்தால் வரும். நம்ம கண்டிப்பாக உடல் பாகங்கள்ல இருந்து வராது, மென்டல் மேக்கப்ல இருந்து தான் வருது. மைண்டு, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மைண்டு தான். தேர்ஃபோர் வி அட்ரிபியூட் தட். எல்லா தத்துவங்களையும் பார்க்கும்போது அதனால தான் காண்ட்ன்ற பிலாசபர் never treat people as an object, treat as them end product அப்படின்றார். அப்போ இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், போத் மைண்ட் அண்ட் பாடி. இதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. மைண்ட், மேன் இஸ் ஆர் உமன் இஸ் போத் மைண்ட் அண்ட் பாடி. இந்த மைண்டு எப்போ பிரச்சனை வருது, வீட்டில் வந்து கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது இந்த மைண்டு, ஃபிசிக்கல் பாடி, மைண்டு, இந்த ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. புரியாத இடங்கள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்போ தேர்ஃபோர் every person should recognize that there is mind in my body which is very active.
அண்ட் தட் கம்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சோல் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது கடைசியில் சொல்ல வர்றது, எதையும் எந்த வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற எந்த வலியையும், எப்படிப்பட்ட துன்பங்களையும், அல்லது எப்படிப்பட்ட திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஒரு நடக்குது, இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம தாங்கி நிற்கக்கூடியதான் சைக்கி. அந்த சைக்கியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வளர்த்துக்கிறணும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் ஐ கம் டு எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட். see these are the thing, that's why I told you. எங்களுக்கு வேலை இப்போ நிறையா இருக்குது, கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணணும், நிறைய வரிசை, அதனால் நான் ஒரு சில தயார் பண்ணல. அடுத்து எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வர்றோம். எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட் வரும்போது ஐ ஃபைண்ட்னோ நம்ம நிறையா பேசுகிறோம். இறப்பு விகிதத்தில், ஒருவேளை கொரோனா இறப்பு விகிதத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா, I would say that it has affected all people, no, irrespective of rich, poor, marginalized, it has affected. பட் அதுலேயும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஒருவேளை ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஒருவேளை விவசாயிகள்கிட்ட நிறையா இருக்கலாம். தினந்தோறும் வேர்வை, ஆல் கேலரிஸ் ஆர் burnt அவுட், அவ்வளவு உடம்புல வேர்வை. ஒருவேளை அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருந்திருக்கலாம். ஒன் ஹூ லேபர்ஸ் எவ்ரிடே, நோ, இன் வித் ஸ்வெட் அண்ட் ஸோ ஆன். அப்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்திருக்கும். அடுத்த நான் பார்க்குறது, சப்போஸ் மலைப்பிரதேசங்களில் இருக்கிற கிராமங்கள், அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் ரேட் அதிகமாக தான் இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக அது நம்ம பிளெயின்ஸில் வாழ்கிற மக்களை விட ஹில்ஸில் வாழ்கிற மக்களுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தே டேக் இன்ஹேல் மோர் ஆக்சிஜன் தேன் நோ ஃபுட். அதான் சொல்கிறோம், நம்ம இந்தியன் தத்துவத்திலே சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆகாரத்தை விட நம்ம காற்றை வச்சே சுவாசித்து நம்ம உயிர் வாழலாம் அப்படின்றாங்க. நிறைய நாள் உயிர் வாழலாம் அப்படின்றாங்க. தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு சுவாசத்தை வச்சே நம்ம உயிர் வாழலாம் அப்படின்றாங்க. அப்போது மலைப்பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரீஸ் ஆர் மோர் அண்ட் தே கெட் மோர் ஆக்சிஜன், தேர்ஃபோர் தே மே ஹாவ் மோர் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி. மேபி பிளைன்ஸில் நம்ம வந்து வாழ்கிற மக்கள் நெருக்கடி, சென்னை சிட்டியில் நெருக்கடி இருக்குது, பாம்பே, பெங்களூர், டெல்லி, அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்தோடனே இந்த மாதிரி நகரங்களை தான் முதல்ல தாக்கியது. அப்புறம் தான் மற்ற கிராமங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவியுது. அப்போது இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகம்தான். நீங்கள் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவங்களில் யார் ஏசி ரூமுக்குள்ளே இருந்தாலும் நிறைய இறந்துருக்காங்க. ஏசி ரூமுக்குள்ளே 24 hours ஏசி ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க நிறையா இறந்துருக்காங்க. இது நானும் அறிந்தேன், நேரடியாகவும் பார்த்துருக்கேன், தெரிஞ்சவங்க வழியாகவும் நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம். எப்படி எவ்வளவு ஏசி ரூமில் நம்ம எவ்வளவு சொகுசாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வைரஸ் தாக்கம் வரும்போது அவங்களால எதிர்த்து நிற்க முடியலை. அவங்க ஃபிசிக்கல் பாடி குட் நாட் கோஆப்ரேட் அண்ட் தேர் சைக்கி ஆல்சோ குட் நாட் கோஆப்ரேட். அப்போது ஒருவேளை இந்த மார்ஜினலைஸ்டு குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி கூட இருந்திருக்கலாம். மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெசிஸ்டிங் பவர் கூட இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இவங்க எல்லாமே தினந்தோறும் வயக்காட்டிலையும் தேயிலை தோட்டத்திலையும் காஃபி தோட்டத்திலையும் தினந்தோறும் போய் வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள். அப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட் அப்படின்றது, ஸ்வெட் வந்து அந்த கேலரிஸ் எல்லாத்தையும் எரிச்சிட்டு அவங்கள கொலஸ்ட்ராலே இருக்காது. நல்ல கொலஸ்ட்ரால், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். இதெல்லாம் இல்லாத போது அவங்க வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தோடும் நல்ல மனதோடும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இருந்த பொழுதும் சப்போஸ் இந்த மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்லையும் ஒரு சில சமயத்தில் உடல் சுகவீனம், உடல் பலமின்மை, இப்படி சமயத்திலையும் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது எல்லா மக்களையும் பாதிச்சிருக்கு. அதில் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவங்க தப்பிச்சிட்டோம், எல்லாம் தப்பிச்சிட்டோம். ஒருவேளை ரெசிஸ்டிங் பவர் இல்லாதவங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்புறம் அலைடு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அதோடு சார்ந்த ஒரு சில நோய்கள் இருக்கிறதுனால அவங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, சுகர் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, இவங்கெல்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்கின்றோம். அப்போது இப்போ ஹெல்த்து, சைக்கலாஜிக்கல்,
மென்டல் ஹெல்த், இதெல்லாம் நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யாருமே ஏதோ உடல் அளவில் மட்டுமல்ல மனதளவிலும் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஈவன் சைக்காலஜி இட் சேஸ் தட் விமன் psyche is stronger than male psyche. No, that also is there. விமன் 100க்கு ஒருத்தருக்கு தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருது விமனுக்கு. பட் மென்னுக்கு வந்து 100ல் 40 பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது, பாதி வந்துடுது. 100ல் 50 பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது. அப்போ அந்த சைக்கி வந்து ஹூ இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது விமன் சைக்கி இஸ் ஸ்ட்ராங். அண்ட் அப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ உடல் மட்டுமல்ல நம்ம மைண்டையும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கி அறிவு ஆன்மா, இந்த அறிவு ஆன்மா ரெண்டையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வலுப்பெற்றோம் என்றால் உண்மையாகவே எந்த வைரஸ் வந்தாலும் நம்ம எதிர்த்து போராடலாம் அப்படின்றது சொல்லி அதோட நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. Dear participants, the forum is open. You could post your questions. இப்போ நம்ம யூஎஸில் வந்து டெத் ரேட் அதிகமாக இருந்திருக்கு கொரோனா வைரஸில். யூஎஸில் டெத் ரேட் இஸ் ஹை பிகாஸ் ஆல் ஆர் சொஃபிஸ்டிகேட்டட். அங்கே வந்து எல்லா மக்கள் எல்லாருமே வெரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் தான். ஈவன் அ புவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ வில் ஹேவ் சொஃபிஸ்டிகேஷன். வீட்டில் வந்து ஹீட்டர், வின்டர் டைமில் ஹீட்டர் அண்ட் சம்மர் டைமில் தே ஹாவ் ஏர் கண்டிஷன், ஆல் தட் தே ஹாவ். அப்போது த டெத் ரேட் வாஸ் ஹை because of their luxurious life also. Luxury life they led, and therefore they are not able to resist. Their body and mind were not able to give resistance to the enemy who is attacking virus. அப்போ எனிமியை எதிர்த்து நம்ம போராடணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். யூஎஸ்லையா மேடம்? அதுதான் நம்ம சொல்கிறேன். மென்டல் சைக்கி வந்து மேபி லோ, சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் மேபி மன பலம் வந்து குறைவாக இருந்திருக்கலாம். எவ்வளோதான் நல்லா சாப்பிட்டாலும், நம்ம ஊர்லேயுமே நல்லா சாப்பிட்டவங்களாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் குறைவாக சாப்பிட்டு நல்லா ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியோடு இருந்தவங்க தப்பிச்சிருக்காங்க. அப்போ அப்படின்னு போகும்போது மனபலமும் ஸ்ட்ராங்காக வர்றது மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. மனபலம் இருந்தாதான் நம்ம எதிர்கொள்ள முடியுங்கிறீங்களா? ஆமா, அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். மனபலம் கொஞ்சம் மைண்டு லெவலில், சைக்கி லெவலில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தவங்க எதிர்த்து போராடி இருக்காங்க. ஈவன் எவ்வளோ பேர் சாகிற நிலைமையிலேருந்து எதிர்த்து வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் மனபலம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்திருக்கு. ஃபுட்டு மெடிசன்லாம் செகண்டரி தான், அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நான் மேடம். யா, தேங்க்யூ சார். சார், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் சார் ஃபார் யுவர் லெக்சர் சார். மனபலம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா தான் நம்ம டைட்டில் வருது. இதே பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் நிறையா ரிச் பீப்புள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஃபெக்ட் ஆகுது. பட் அவங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாக எந்த பேர்டனும் கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து மனபலம் அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸில் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆனது மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டி, அதாவது லேபர்ஸ் அந்த மாதிரி விட ரிச் பீப்புள்ஸும், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்காலர்ஸ், அதாவது ஒயிட் காலர் ஜாப்ல இருக்கிறவங்க அதிக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அப்போ எக்கனாமிக்கலா அவங்க செக்யூரிட்டியா இருக்கும்போது எப்படி அவங்களுக்கு வந்து மென்டல் பவர் கம்மியாகும்? உங்க கேள்வியை தெரியல, நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இருக்கிறவங்களுக்கு மனபலம் இருக்கதான் கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இல்லாதவங்களுக்கு இருக்கலாம், இல்லாமே இருக்கலாம். சரிதானே சார்? சரி. Now rich people they have security, rightly he said. Social security அவங்களுக்கு இருக்கு. அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். சரிதானா? இதே இது நம்ம ட்ரிச்சிலேயே ஒரு சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தவங்களும் உயிர் பழச்சிருக்காங்க. சாதாரண அவங்களுக்குள்ள உள்ள எக்கானமியை வச்சு, பொருளாதாரத்தை வச்சு ஒரு சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பொழைச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்பல்லோவில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி
பொழைச்சவங்களும் இருக்காங்க, இறப்பு வீதம் குறைவாகவும் இருந்திருக்குது. அப்போ அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது எவ்வளவுதான் செக்யூரிட்டி இருந்தாலும் பணக்காரங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்குது, நான் எவ்வளவு நாள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் ஹெல்த்தை பார்த்துருவேன் அப்படின்ற நிலை இருந்தாலும் ஒருவேளை அவங்களுக்கும் மனபலம் ஒருவேளை குறைவாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? அதே போல் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்புக்கு செக்யூரிட்டி எங்கே போகுது, சப்போஸ் தே ஆர் அஃபெக்டட், வாட் இஸ் த செக்யூரிட்டி? அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கேவ் த பெஸ்ட் மெடிசின் டியூரிங் கொரோனா டைம். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரொவைடட் த பெஸ்ட் மெடிசன் பாசிபிள். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்ந்தவங்கலாம் உயிர் பழைச்சிருக்காங்க, ஏன்னா the best care was given at that time. நம்ம ஒருவேளை மிடில் கிளாஸ், அபவ் மிடில் கிளாஸ், ரிச், நம்ம போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சோம்னா தென் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ராதர் கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குது, நான் போய் அதை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி போனவங்களும் நிறையா உயிர் பழைச்சிருக்காங்க. அப்போது ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிறது நம்ம வந்து இது வந்து ஹைபாத்திஸ் தான், எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணி எதில் ஹையாக இருக்குது எதில் லோவாக இருக்குன்னு பிஹெச்டி ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு தென் வி கேன் சே தட் ஓகே, பணக்காரங்கள்ட்ட இந்தந்த காரணிகள்லாம் இருந்திருக்குது, ஏழைகள்கிட்ட ஒன்றுமே செக்யூரிட்டி இல்லாட்டினாலும் தே ஹேட் த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு வேணால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சார் சரிதானா? Thank you, Father, for the session. So thank you so much. Dear participants, we'll now break for the tea and we'll be back in 10 minutes. Dear participants, for your kind attention, participants who are attending the seminar only will be given the certificates. Participants, we can now break for tea.
Check.
Sir, good morning. Hello, can you hear me, sir? Mute. Sir, please unmute, sir. Sir, can you hear me? Hello, sir, good morning. Not audible, sir, not audible. Professor, I cannot hear. Hello, sir.
இங்கே வந்து
Hello, sir. Good morning. Am I audible, please? Yes, sir, you are audible. Oh, thank you. Thank you so much. Yes, you can start the program now. Thank you, sir. We are now stepping into session 2 of the day. We have with us Dr. Kanpati Srinivasa Rao, Associate Professor, Department of Commerce, Vivek Vardhani, College of Arts, Commerce, Science, Postgraduation Studies, Osmania University, Hyderabad, India. Sir has got 27 years of outstanding teaching and research experience at various levels. Dr. Rao has published 72 research papers and has presented 53 research papers in several national and international conferences. Sir has authored 4 textbooks. He is a research guide for PhD scholars. Sir has received 4 Best Teacher Awards for his excellence in academic records, which includes Telangana State Government Best Teacher Award 2016. Sir is the inspecting authority, Ministry of Minority Affairs for 2 years to inspect vocational institutions under development. We are indeed pleased to have you amongst us, sir. Welcome, sir. Over to you, sir. Thank you so much. 1 second. Yeah, thank you so much for St. Joseph's College, Tiruchirappalli, for giving me this opportunity on the session, the title that you have chosen for today's national seminar, Impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor and marginalized community. So, keeping in view that session into consideration, first of all, I would like to thank the principal of this great St. Joseph's College, Reverend Dr. M. Arokyam Swami Javier, principal of this college, and head department of this college, Dr. F.R. Alexander Parveen Duraiji, and also the convener, Dr. V. Bastian Jerome ji, and all other organizing secretaries of this great conference. So today I was asked to talk on the strategy for startups and entrepreneurism in post-COVID situations. So this is very relevant topic in the present times to discuss about, because we are all in a resilience time, and in this resilience time, it is appropriate to discuss about on this topic. So I would like to. Am I audible, please? Is my voice clear? Yes, sir. Yeah. Thank you. So it is very much appropriate to talk on this excellent topic, because the world countries, you're all aware, the world countries are still suffering. Pandemic has not stopped, not yet. It is still on. So we are supposed to take a lot of measures and all that. Still, because some first wave has gone, second wave has gone, third also gone. Even today, even some countries still facing, North Korea and other countries still facing so many problems because of this pandemic situations. So the pandemic situation has given a lot of the inconvenience, not only the a particular sector, for that matter, all the sectors got affected. Private, say for example, service sector has got affected, industrial sector, manufacturing sector, and also you have agriculture sector also got affected. One second, please. No, it is over. It's over. Not necessary.
So the pandemic situations affected the entire world, not only one particular type of the sector, agriculture, manufacturing, as I mentioned, and the agriculture, manufacturing, and also the service sector. All the sectors got affected. So in this connection, now slowly the world countries are recouping, are in the position of resilience. So in this situation, we are supposed to discuss about the topic. What are the strategies that we are supposed to supposed to follow the startups and entrepreneurism? What type of the strategies that are to be implemented for early recovery and for early economic stabling economy to experience? So what type of strategies that we have to implement, that is need to express, that need to discuss about it? So now I will please wait for a few seconds. I will share the screen so that we'll discuss many things in that. I will just share the screen. Please bear with me a few seconds. Sure, sir. Is the screen visible, please? No, sir. One second, one second. Is the screen visible now? Yes, sir. Your screen is visible. Yeah, yeah. Thank you. Yes. Am I audible and screen is visible? Please confirm once so that I go ahead. Yes. Hello. Yes, sir. You can go ahead, sir. Yeah, yeah. Now, as I mentioned, strategies for the startups and entrepreneurism in post-COVID situations, which is very important to discuss, because the present time is appropriate to discuss all those things. Now, let us move on to the presentation sketch. Startups, I will focus on the important points like this: startups and entrepreneurism, COVID situations. We'll talk about essentials of entrepreneur for entrepreneurism. I'll talk about entrepreneurism strategy and manage short-term challenges in post-COVID, entrepreneurial strategy, technology perspective, post-COVID. Also, will focus on it, and also you have startup strategies in post-COVID. I will focus on it for some few points. Also, after that, we move on to HR startup strategy practice in post-COVID, because startup HR is very very important as far as the startups are concerned, and also entrepreneurism is concerned. HR play a key role, because the services from the HR are very important, right people for the right job, and how you are supposed to extract work from the right people is also very important. And that too, in the post-COVID situations, how the strategies are to be implemented, what kind of the HR is required, that all we'll discuss in that. Next, you have another, we'll move on to business strategy in post-COVID. Also, we'll talk about, and again, you have digital transformation strategies in post-COVID. I'll talk about, and also business strategies, HR point of view in post-COVID. Also, I will give some information. And also, next we'll move on to business strategy and capital efficiency in post-COVID, because the strategy to implement the strategy, any type of strategy, situations like in post-COVID, the capital efficiency is very important, that it matters. So that is why we have to talk about the efficiency, capital efficiency in post-COVID situations, because it is very, very important, the component. So that is why.
And next, you will move on to technology and entrepreneurial segregation. We'll talk about, and finally, you have business strategy, remote working in post-COVID. How this has to be implemented. There's certain strategies. Once you frame how it's supposed to implement and all that, and finally, we'll come to a conclusion of that. Now, coming to the startup and entrepreneurism, COVID situations, when you talk about, as I mentioned, COVID, the unpredictable. We have seen in the previous, for the last 2.5 years, 3 years, it is unpredictable. All of a sudden, it increases, the cases go on increase, and lockdowns also we have been experiencing for the last few years. And also, that is why it is unpredictable, and and you have low probability. You cannot expect certain things are going to happen, certain things are not going to happen, that we cannot estimate. So such type of the characteristics that COVID situations are associated with, and highly disruptive character. COVID is highly, we have seen, experienced the disruptive character of COVID, how it has affected, as I mentioned, the service sector and industrial sector or manufacturing sector, and also the in all spheres of economy, how it has been affected, that we have seen, including agriculture. And we are fortunate really, because we are agriculturally, our country is agricultural country, that is why. And even the financial roots of our country is also very strong. That is why somehow, though there are certain problems with us, we are coming slowly out of the pandemic situations, because the only reason is the financial roots of our country is very strong, and also we are basically agriculture country. These two things are benefited for us to come up, to come or overcome from the pandemic situations. So that is why every crisis, every crisis comes with an opportunity. Crisis will be there, and at the same time, opportunities also will simultaneously will be there for every crisis. So what we should do is, we should identify what are the opportunities that are associated with the crisis. That is most important. So not just simply identification. After identifying the opportunities for a particular crisis, that has to be managed properly, that has to be implemented, the opportunities, that is very important matter. Similarly, we have COVID pandemic has been created, all of us, lot of fright and havoc it has been created among all the population in the world. So so that is why slowly we are coming out as far as India is concerned, because as I mentioned, the roots of financial roots and all that are strong, and also, of course, organized sector, unorganized sector also affected in even in India also greatly. But because of the banking systems in India, functioning of the banking systems, and the financial roots, as I mentioned, because of the strong basis of those things, somehow we are managing and coming out slowly from the pandemic situation. So huge impact on small business that we have seen, as I mentioned, lockdowns are took place, huge setbacks, and even startups, business, big business or small business, size is not the matter, but every business, every entrepreneur, for that matter, has affected a lot. It's a huge setback for the last 2.5, 3 years. We have seen all over the country. It's not only for our country; it's for every country in the world. So many people, population, many people migrated from one place to another place because of losing their jobs. Wage earners also got a lot of effect. Their livelihoods are disrupted, and the salaried employees also removed from their jobs because of the unforeseeable conditions by the different organizations and all that. So these are all that have happened. I'm just talking about the peripheral of the information, and slowly we'll move into the deeper levels. Now, startups and entrepreneurism, COVID situations, when you see in the recent years also, startups have emerged as a key driver. Startups not this particular year. And for the last so many years, under the Prime Minister Narendra Modi ji,
started the initiative of startups, stand-ups, and Make in India programs. All these taken initiative, and because of the so many startups have come and working, functioning well. I'm not saying that all startups are functioning well. At least minimum 25 to 30% of the startups are functioning well. They flourished, and remaining startups, because of various reasons, they did not come up, and they closed. Many startups also already has closed. But even then, the initiative is a good initiative, and slowly it is picking up. Even startups every day, thousands of startups are coming up in our country. So it's a good sign for revival of the economy and all that. So that is one important point for economic growth as far as the country is concerned. So that is why we can say it is a key driver of economic growth. Which one? The startups and all that. So that is one important, because the startups, as I mentioned, it creates a lot of job creations and employment creation, and also will provide innovations and longer run growth. Also is possible through these startups and all that. So that is why COVID impacts. When you talk about adverse effects on their creation, survival, limiting their growth, the startups also have got a lot of the disruptions and disadvantages, adverse effects. It has been the startups are experienced in terms of the creation, innovations, and their growth also limited to a minimal. These are all things that the startups also have been experienced for the last 2.5 years. So there are challenges supporting short-term liquidity and availability of funding. This is also major, the problem that has been encountering. See, liquidity is very important. Short-term liquid working capital is very important for any MSMEs or business entrepreneur or business enterprise or any other startups. So the working capital is very important. So because of this pandemic situations, banks are also restricted the loan disbursing loan amount and all that. Loans to in terms of the working capital disbursements also through banks was restricted. So that is why what happened, the financially also the startups and other enterprises are encountered a lot of problems and all that. So that is why fast, and also you have ability to start up the grasp new business opportunities that may rise during after the pandemic. So now, as I mentioned, the things are moving better. Now it is the time to revive the startups and small business organizations and unorganized businesses. And because unorganized business, as I mentioned a few seconds back, it is very strong in India. It is contributing at a minimum of 65 to 75%. In between, it is contributing to the Indian economy, though it is unorganized sector. So, see, startups are also very important key drivers for economic growth and all that. So that is why slowly there is a liquidity, short-term liquidity and availability of fundings and all that will be picking up. Now there is no problem. We can come out of this problem in a short period. We can confidently tell like that. And when you talk about essentials of entrepreneurism, so because entrepreneur should have certain skills and all that, because these skills are very important and in the part of strategy only. All these essentials of entrepreneur is also a part of our components of the strategy. So for that, the entrepreneur should have the independent and the small business activities and all that. And the entrepreneur should also have the characteristic of creativeness. Creativity should be there. So these are all, the skills. The skills are to be improved by the entrepreneur. So because these are all skills are important components in the part of the strategy. So now we are coming out of the pandemic situations. That is why. So all these skills, if entrepreneur adopted and inculcated in his mind, then the strategies can be implemented effectively. That is the point. That is the reason I am explaining the entrepreneur about what type of essentials are important for implementing the strategies of a particular strategy and all that. So responsibility is very important. He should feel the responsibility, and also persistent, determined.
Means once he take up the a particular activity, that has to be taken very seriously, taken up very seriously, and that has to be implemented, because the strategies implementation is very important. So the planning policies, implementation of planning policies, strategies are very important. For that, a persistent mind, a determined mind is very important for the entrepreneur. Not only that, inquisitive curiosity is very important. He should have that characteristic for implementation of the strategies. And goal oriented. The entrepreneur should have always the objective oriented, goal oriented, the purpose. So the purpose of initiating a particular business activity should not be neglected, because the strategies to implement means objective should always be in the mind of the entrepreneur. So that characteristic he should have. And also very important, self-confidence is also very important for him. He can do it like that. He should have the self-confidence to implement strategies for to come out of the problem of the pandemic situations in the post-COVID, especially in the post-COVID situations. And risk taking is very important. He should have the risk taking ability. That is most, because business means, it is associated with always the risk taking and all that. So that risk taking, because uncertainty will be there, and like a pandemic, tomorrow any type of the disruptions may take place. So business itself is a risk bearing and risk taking. So that is why the entrepreneur should ready to accept to should ready to accept the risk taking, and should forecast the risk bearing and all that in the coming days, because of the disruptions like COVID and all that. So these are all the characteristics the entrepreneur should have. And also we have action oriented. It's not that plan and procedure, once the entrepreneur prepared, it will not be sufficient. It has to be put it in practice. That is most important. For that, strategy is very important. It's not that the plan and policy is nothing but a strategy associated with the strategy, but action orientation is very important. So similarly, you have adaptability. What do you mean by adaptability? The entrepreneur should have a mind of the latest technology, whatever emerging. Today we are all seeing the robotics is there, IoT is there, Internet of Things, and you say machine learning is there. So many blockchain technology is there. So many technologies are emerging. So these technologies, the entrepreneur should ready to adopt them, and for effective implementation of his strategies, these technologies adoption is very very important point. So that he should have that characteristic. Similarly, we have access to mathematical solution, because these all will give within no time the mathematical solutions will be given, will offer. So these mathematical solutions and suggestions will definitely help from the unprecedented, the disruptions whenever it takes place in the economy, or in the either it is agriculture sector and manufacturing sector, service sector. So disruptions we cannot expect, because probability I told in the beginning. So the probability of the COVID situations cannot be expected. At what time it increases, what time it decreases, we can expect to some extent, but the variance on changes and all that takes place. That is why. So networking is also very important characteristic for implementation of a strategy, post-COVID strategies. Networking is very important. So that networking develops when this or helps to implement the different types of strategies to come out of the pandemic situation, especially post-COVID. So that is one thing. Researching resilience, bounce back from the adversity and all that will take place. Now, again, next slide, if you see, entrepreneurism strategy, manage short-term challenges in post-COVID. So generally, financial needs, as I mentioned, existing entrepreneurism is very important to have the loan guarantees, direct lending. These are very, very important components which requires the financial needs, under financial needs for entrepreneurism. So loan guarantees are important, and direct lending. These two components supposed to focus on these two components, so that what happens, the financial needs and requirements for the entrepreneurism will give a solution, and that will help us
in the pandemic, post-COVID pandemic situations, for the growth and development or for the resilience of the startups and the entrepreneurism, it helps a lot. So that is one thing we have to concentrate, focus on it. And similarly, we have improve awareness on existing measures, supporting initiatives. So awareness is also very important with regard to measures and supporting initiatives. What are the measures to be taken, and what are the support initiatives already before the pandemic or during the pandemic, and with the experience of the pandemic situations, and what the initiatives were supposed to take to overcome from the disruptions in future. All these things should have the awareness, because all of a sudden if something is happened, the entrepreneur should ready to implement different types of the alternative methods, alternative business models are to be implemented. For that, before the disruptions like this COVID coming into the are emerging, the entrepreneur should have the awareness about different types of the alternative business models and measures, methods, and all that should have. So existing business models and methods are to be examined clearly, and then taking the lessons of the taking the lessons of COVID into should take into consideration. Accordingly, the changes are to be made for the existing methods. That is most important. Our business models are to be redefined, or to be made changes wherever it requires. So that is one important area. Guidance to help startups. Already there are so many organizations that we have as far as startups are concerned, and these organizations definitely are guiding for the since long time to start the startups and all. But here during the post-COVID situations, what type of guidance the startups requires, that has to be examined, and because those are all important for implementation or running of the startups. Certain strategies are important. For that strategy, for the strategies, for the effective implementation of strategies, guidance is required. So that is also should be available through various organizations that we have for taking the initiatives of as far as startups are concerned. Now support R&D, boost for radical innovations and all that. So yes, R&D is very important in every area of business. So because this R&D will give update the awareness to the entrepreneur, and the strategies also can be modified according to the situations, market situations, and all that, and market demand and customer perceptions also can be taken into consideration in R&D. And with that, the final the supports will be available to for taking radical innovations and all that come out. So that is why R&D is a continuous process. R&D is a continuous process in the business units, or in the startups or business units. Innovations are very important, as I mentioned earlier. So innovations are nothing but value additions. It's nothing but value additions to the existing business. That is all about innovations. So innovations will not be consistent. It will go on changes for the existing business. So what value addition has to be given to the existing business, that matters always for the growth and development of the, whether it is startup or the business, whatever it is. So next you have a big drive towards investment in skills, online training, and all that. We have seen, experienced the skills with regard to online training and all that has to be given to the people or the employees who are working in the organizations. It's also one of the strategical agenda or point or component for the employee, as far as employees are concerned. So that is why investments, what type of investments, when in which, what are the areas are to be identified, and these investments are to be made in such the in areas where the skills can be promoted. And sometimes if disruptions like this emerged, online training, as we have already experienced, not only education institutions and all other organizations are also experienced about the online training. So these online training can also be given through to the employees where they are working in different sectors. So that is also one of the strategy that we can take up into the in future
endeavors. That is one thing. Encourage upskills of startup workers. That is very important. Upskilling is very important. It is also a continuous process, and because innovations and skills are need to be modified and need to be updated all the time, so that we can the startup or organization move towards the growth and development. So that is one important area. And you have cut short administrative hurdles for startups by implementing simplified procedures. So here the COVID pandemic, through from COVID pandemic, we have got so many lessons that the procedures, earlier procedures, what are procedures that we have for to start a startup or to initiate a business, certain procedures like procedures and all that are supposed to be restricted or simplified. So how to simplify, because we have been experiencing online and all that, and people are started working with working from home also. So taking all these experiences into consideration, how the procedural activities are to be minimized, administrative procedures are to be minimized. So that is most important. On those issues, the entrepreneur has to concentrate. And again, you have in continuation entrepreneurism strategy, manage short-term challenges in post-COVID, identify, mitigate possible barriers associated with the entrepreneur. So, first of all, here the entrepreneur should identify the and possible barriers. What are the barriers, hurdles that are going to take place in the in future situation? Because COVID situations all of a sudden we have been experienced. Similarly, tomorrow it may come another type of the situations, disruptive situations may emerge. So taking into consideration that, we are supposed to identify the such type of situations, what are the situations are going to come. You are supposed to forecast it and supposed to get ready the organization to mitigate the possible barriers. That is most important. So these all should think by the entrepreneur, so that future situations also can encounter easily, and that can sustain whether it is startup or business can sustain without any problem, and or at least to the maximum possible extent they can sustain. That is one thing. And you have perpetual funding availability for innovative startups in their development. So funding availability is very important. MSMEs, if you take today, the major problem for MSMEs, small businesses, is the working capital. As I mentioned a few seconds back, working capital is a big problem for MSMEs or small business, even for startups. So this perpetual funding availability has to check, and for innovative startups, especially in the development and all that. So like that, the funding availability also should be ensured from the financial institutions under any circumstances, in the sense under any disruptions. This perpetual funding availability has to be ensured. Of course, Mudra Bank is there. Through Mudra Bank, the people are able to get the funds and all that, loans and all that. That is there, and it is working effectively. So, but still, there are certain lacunae in that. We have to modify it as and when the problems, the challenges arises. We have to take experiences out of it, and we have to modify the systems, so that the availability of financial systems are to be modified according to the time-to-time situations, on the basis of challenges emerging. On the basis of that, we have to modify the present situations, so that what happens, future situations will become brighter. So that is one thing. Enhanced training with with a combination between entrepreneurship, displaced workers. This is all very, very important, because even displaced workers, they are removed from the jobs and all that nowadays during the pandemic situations. They are migrated from one area to another areas. So the point is here, the organization should be in a position to give training, appropriate training to the displaced workers, because they're out of jobs for many years. So that is why, as and when the training is required for improving the efficiency of the workers, it has to be provided, so that what happens, the full capacity, fullest capacity or full extent of skills can exhibit, and so that they can come out, the ultimately quality work can be expected from them. It is one thing that has to happen, that
happen in the coming situations, in the post-COVID situations. So now establish a university vision. Another important point, we are all academicians and we need to develop certain, the incubation centers and all that. Already it is in the process in many universities and colleges also. With new ideas, people will come, young people will come with new ideas, and they want to start some startups with their new ideas. And for that purpose, universities business collaborations are very important. So we have the less the this type of the collaborations in India. So this has to be a new educational policy also given importance. This university business collaborations for this university business or industry academia collaborations given much priority in the new national educational policy recently. So this will help the young entrepreneurs to start their to implement their ideas towards the startups and all that. That will be helpful. That is another important strategy from academia and business point of view. This strategy has to be implemented. That is one thing. And then you have spreading network developments. As I mentioned in the beginning, network development is very important, should be concentrated on these areas, network developments, because PR has to be maintained, customer relationship has to be maintained, right? These are all very important. So linking job seekers. So there should be a link between the job seekers and job givers, the startups. So this helps always a continuous, this always a continuous process when you are in the business field. So that is one important area, right? Next, when you move on to the entrepreneurial strategy and technology perspective post-COVID, if you see, affordability is very important. Timely distribution. What this affordability and timely distribution, say as far as finances are concerned, as far as the technology is concerned, the entrepreneur should be in a position. Affordability is very important. Timely distribution is also very important. These two things will give a big boost to the entrepreneur. And also specifications of the technology used. So compactness today, we people look for the compact product and all that. So compactness. So that can happen only with the technology, latest technology. What I told you few seconds back, we are all experiencing now IoT, artificial intelligence, and you have other machine learning and all that. So many technologies have emerged, latest technology. So these technology will give a compactness for the product, whatever is producing in the manufacturing process. So that is one important strategy should be implemented. Similarly, you have technology and entrepreneurial success. So good looking design, the product should always, very, this is very easy that you can see, look into it. Good looking design should always be good looking design. So that good looking design is also an important, important strategical component. So the product should always be manufactured with a good looking and all that. Then only the people will, customers will buy that, and there will be no problem. As far as sales percentage, maximization of sales point of view, also it gives an advantage. And you have customer approach also should be taken into consideration, because customer is the king. So that is why customer approach, customer retention is also very, very important. For that, how you are giving the services to the customer, how you are giving the product with all quality, and at the same time quantity point of view, price point of view, how effectively that you are rendering services to the customer, that matters. Similarly, you have supply according to the demand is also very important point, all of us. Compactness in manufacturing, already discussed about the how the manufacturing of the product with the compactness, how it is required, the compactness, and what is the important significance of compactness and all that we know. Because such products only people, customers can buy about, because it looks many features will be there, many features will be there. At the same time, the product should be compactness. That is possible only with the new technology, emerging technology and all that. So that is why it is another important, the strategy, how to implement the compactness
of in the process of manufacturing by adoption of new technology and all that. And another important point is entrepreneurial innovations. Innovations are, new rules, ideas. What do you mean by, I told you already, innovations are nothing but a value additions. Value additions to the existing product. Existing product, anyhow, nowadays you are selling it as a manufacturer, as a entrepreneur. But in the days to come, you cannot sell the same product without innovations, without adding the value additions. You cannot sell it. So that is why value additions are a continuous process. That's what I mentioned. So technological innovation contributes higher level economic output. Yes, higher level economic output is possible with the sophisticated technology innovations and all that. So that is why technological innovation contributes is a greater strategy for higher level of economic output. The only thing is we need to entrepreneurs should need to adopt the emerging technologies. That is one of the important strategical component for higher growth, for higher development of the, whether it is startups or any type of business or MSMEs or any other business. It is very important. So for that, deliver new goods and services. So these can only change the lives of human being and leading to quality life. Definitely, the quality life when you are talking about, it is very important that we need to concentrate on the technological innovations that contributes. It's a on a perpetual manner and continuous manner. So that is one important area. And similarly, you have technological age, competition, knowledge base. These are all very important. All is a chain link. Competition will be there. That competition can overcome with the advantage of technology, emerging technology, and all that. So that is one important area. So technology and innovation emerging, new products and services improving our lives significantly. Yes, that's what I mentioned. So there is you can experience, you can identify a significant, the improvement in the lives of the human being because of the latest technology, whatever it emerges. So that strategy, if the organization or entrepreneur implements in the post-COVID situations, definitely what happens, that will flourish like anything. So that is one important point. And you have entrepreneurial innovative strategy post-COVID, idea to commercialization. What is it actually? What does it mean? Entrepreneurial innovative strategy post-COVID. What entrepreneurial innovative strategy should be there in the post-COVID? As I in continuous to the previous slides, the idea to commercialization. So ideas will have the people, younger generations or the people will have so many ideas and all that. So these ideas are to be transferred into commercialization. For that, innovation, differentiation, followership, these are all very important. These all are nothing but leading to these for three important characteristics. I repeat just once again: innovation, differentiation, followership strategies definitely leads to business strategies, because these are all components are nothing but strategical components only in the business, whether it is startup or any type of any size of business. So which includes investments and earnings automatically follows once you these innovations and differentiation followership are taking place as a strategical components. And similarly, you have investments includes, what do you mean by investments? What exactly it includes? Design. All the time to time, design has to be modified, and manufacturing process, and you have to adapt latest technology. What I mentioned, artificial intelligence, robotics, and Internet of Things, and machine learning. These are all has to be taken advantage from all of these technologies, and then are to be invested in these areas, so that what happens, the support service also has to be added to this. Then such investments or such investment strategies will definitely flourish. So that is one important point. And earnings includes, under as far as earnings are concerned, revenues, margins, quality, regulatory, these all will come. Earnings are basically revenues and margins. So earnings is not a problem. The only thing is investments, appropriate investments, how best you are adopting the technology, that matters. That depends upon the earnings of the organization, whether it is any length of the business, a startup, or any other industry or manufacturing unit.
it does not. It is not a problem for them. It's not a matter. So that is one thing. Successful entrepreneur needs to balance the innovation's intensity and product profitability. Here, two things are important. Innovations are for what purpose? Innovations are for the purpose of making profitability, or taking or bringing the organization into profitable, or putting the organization or tracking the organization into profitability in a profitable way. So that is why innovations is a continuous process, and product profitability then will take place. That is why these two things are to be balanced. Innovations and intensity of innovations and product profitability has to be checked very often, and accordingly it has to be balanced so that entrepreneur can get maximum benefit out of it. So that type of strategy entrepreneur should implement in the post-COVID situations, especially. Entrepreneur next, if you see entrepreneurial technology driven industries, robotics are there, as I mentioned earlier, just a few seconds back. I told you artificial intelligence, AI reply. What artificial intelligence talks about? AI replace human intelligence. It replaces ability to suggest several alternatives, several business models. It can the artificial intelligence will offer. So entrepreneur, it is you to select which type of model, business model is suitable for you, for the competition of the market competition, demand point of view, supply chain point of view. What methods, what business model you are supposed to adopt, that has to be taken into consideration. That gives the inputs from artificial intelligence to the entrepreneur. And also you have biopharmaceuticals nowadays. Molecular to cell-based biological molecules are transforming. We have the some way back um, uh, molecular based knowledge, and from there cell-based biological molecule. Now we are experiencing it as far as molecules, biological issues are concerned. Similarly, medical devices also. So many medical devices are latest medical devices have come. That is the reason surgeries and all that are taking place very effectively nowadays. And computers, electronics, latest gadgets have come. Machinery, quality of equipment, these are all matters for the implementation of effective strategy in especially in the post-COVID situations. Automobiles are taking a vital role, and aerospace, energy, communication. These are all very important components in implementing the latest strategies as far as the startups are concerned, or for any business organization for that matter. And similarly, you have startups strategies in post-COVID in continuation, adapt to the current business trend. Business trends are changing. Definitely, every year or minimum of 2 years, the trend will be changed. Though what trend means, because of technology changes and all that is one of the reasons for the business situations and business strategies are going to change. So it is minimum of the 2 years once the business strategies has to be changed so that the trend of the business upward trend you can expect. So change fast and adapt. Survival mantra is one important area that you can understand. Adopt a positive and empathetic leadership. This is also important. It's not that because the strategy comes out from the leadership, so that leadership has to be positive, always in a positive attitude, and he should be in a position to adapt the whenever the technology that emerges, latest technology emerges, that he should be ready. The leadership is to be is ready to adopt the emerging technology, so that what happens, the business strategies also can be modified uh, according to the latest technology, and once it is adopted by the leadership, that can be implemented effectively. So that is one important point. Adopt a digital media. Nowadays, everything has digitalized because of the COVID situations. That's what I told you. We have to take certain opportunities also from the crisis. So this is what exactly is the example for that. Adopt a digital media. Nowadays, digital media helping a lot for the business. You know, all of you, how this digital media, everything has digitalized today, and it has become very easy now
within no time. The things are moving very fast, and that is helping the business a lot. And accordingly, you have to plan your budget. The As far as startups, when you talk about in the post-COVID situation, budgets are to be clearly be specified, and how that budget is going to be spent in different areas. That is most important. That is also an important strategy, because the one strategy we cannot say, we cannot tell, because the startups are different. Startups are there for different startups, different strategies are supposed to be implemented. Now, another important point is the damage. Whenever it occurs or disruptions occurs, the damage has to be assessed immediately, and immediately strategies are to be implemented to come out of the damages and all that. So that is also another important strategy which is required to be taken into consideration, especially the post-COVID situation. Now, brainstorm with the team new services to offer methods in disruptions. Supply chain. Supply chain has got a lot of effect. So that is why the leadership or the team in the organization has to sit and think about the new services. What are the new services when disruptions are taking place? What are the new services, new methods that we can adopt for the continuity of the supply chain, and without taking problems in the supply chain? How, what type of services and what type of methods are supposed to be implemented? That has to be think over. And brainstorm will not happen with only one individual. With the team of members in the team in the organization has to sit and taking the COVID situations into consideration, and they have to think about the new services that are going to be offered, and what are the new business models methods are to be implemented even in the disruptive situations. That is what is important, so that what happens, supply chain will not be disturbed. That is the point here, objective. Next, we have startups strategies in post-COVID. When you talk about continuation, reviews from customers, suppliers, stakeholders. This is another important strategy. We need to take the feedback we'll take usually. So this is very, very important from suppliers' point of view, stakeholders' point of view, general public point of view, and from customers' point of view. Very important. These reviews helps us to create new strategies, and new policies, new plans to implement. So that is why these reviews are very important. That the review system also should be established or initiated in the startups business or in any business. Now, check productivity, efficiency during disruptions. So productivity and efficiency during disruptions are very important components. So these two things are always should be checked. What is the productivity, quality of the product, and efficiency, how efficiency are infused in the while in the manufacturing process. That has to be checked time to time. So this is also another important, the component of a strategy in the post-COVID situations. All these care must be taken. In different care, it will not be a particular. It will not confine to a particular segment. So the strategy is for entire organization, entire startup, entire entrepreneur enterprise. So that is why the productivity, efficiency in all spheres of the organization has to be implemented, has to be checked and implemented accordingly. And less needed office space. Nowadays, office space is not required because of this. Is also another important, opportunity we can take because of the COVID situations. And software people, if you take software, for example, people are habituated to work from home years together for the last 3 years, 2.5 years, even now. Also, many software companies are working. The people of the software company working from home only. So that means what happens? The office of the space of the office, as far as the software concerns, are not required. So so that what happens? The cost effective costs are minimized, expenditure is minimized, and the work can be, whether the employee is working from the office, from the house. It's not a problem, because work is important. Work, whether it is completed on time or not, that matter. So because of this, what happens? Office space reduction, office space, minimizing the office space, and because of that, what happens? The variable expenditure and investments
costs and all that will be minimized to a maximum possible extent. And more automation also helps cost reductions, and also dividing staff into shifts. So nowadays, because of the pandemic situations, the shifts are also effectively functioning in different people in different shifts, so that work will not be stopped at any point of time. It will be continued, and the production also, the as far as software is concerned, the work perpetually conducts, and the exports of software exports also will not disrupt when the because of the shift systems and all that. So the same thing can is it to how can the shift system can be implemented even to the manufacturing units and all that, that we have to think according to the size of the organizations and according to the nature of the production and all that. This has to be taken into consideration accordingly. The strategy has to be made and has to be implemented effectively. So this is another important point. Next, we have the startup strategy in post-COVID. See, later, as far as the latest point of view, later to work as a part of team, because strategy is not for the public. Strategy is not for the employees. Strategy is a combination of the employer and employee. Both the sections should work together. Then only strategy can be implemented, and effectively it will be successful. So that is where leader to work as a part of team, and leadership skills helps to motivate the team. Leader should always motivate the people. It is one of the strategical aspect component. So that creates a lot of enthusiasm in the minds of the employees and all that. And you have communication and listening skills. The leader should have the communication skills and listening skills when a strategy is implementing in the post-COVID situations. Especially earlier situations were different, and nowadays the situations are different because we have experienced, we got many lessons out of COVID pandemic situation. So in this connection, in this point of time, so this listening skills and communication as far as employees and employer point of view, these are very, very important aspects. Able to write, speak confidently, clearly, listening at the lower level people I'm talking about, listening to the responses of potential clients, so that you can understand the potential clients, what are their ideas and all that. Accordingly, you need to change the strategy. That is very important point. So discussion during meetings and all that helps the team, helps the leader, helps the team, help the organization make effective strategies for implementation. That is what is important. Similarly, you have customer skills also. You have to see here. I have given a list of points. Interaction with potential clients is not a time waste job. It is compulsory they have to conduct, because to make effective strategies. So for every point there is a behind certain important activity is there in making the strategy and all that. So that is why maintaining long-term relationship and sharing valuable information. So long-term relationship is important to maintain the customer relationship. So long-term relationship is a very important component in that. So that long-term relationship helps the entrepreneur to make effective strategies, especially in this post-COVID situations. That is one important point. Habits, needs, traditions, cultures are also changed nowadays because of these pandemic situations. So the entrepreneur should give the priorities of habits to the employees and needs, the traditions, culture, so that what happens, lot of the enthusiasm you can create in the minds of the people, so that the strategy of the business can be implemented effectively. That is the main reason behind. Similarly, you have diversification in manufacturing training. You are not supposed to stick one particular strategy. It has to be changed. The manufacturing, the process, the methods, as I mentioned, business models have to be changed time to time. And then that is what is called diversification, which is important. For each diversification, a different strategy is required. So that has to be examined, and accordingly, the strategies have to be prepared and has to for effective implementation. Similarly, you have use of technology, optimum level, as I told already, and the cost mitigation of costs is possible, is another important strategy. Environment basis and income basis, these two have to be balanced. So
a type of the strategy which is related to environment basis and income basis should be taken into consideration. Similarly, you have contribution of value addition. That's what value addition is, nothing but innovations. It's a continuous process, as I mentioned. So that strategy, time to time, as per the market situations and customer perceptions, should be taken into consideration, and accordingly, the value additions have to be made. So these are all important components which helps to prepare or to formulate effective strategies. Similarly, you have HR when you come to, because these are all very important aspect which includes in the startup strategies for when you put it in practice, especially post-COVID situations. See, for example, ability to access the situations and make good decisions, and that is one important point. Identify the problems. First of all, the problems. What are the problems about to come, and what problems, existing problems, and all that has to be identified. And for each problem, a different strategy has to be created, has to be designed, and has to be implemented. So generate solutions. So naturally, solutions comes out through by implementation of the strategy implementation. When you are implementing the strategy, problems will encounter, and the as and when the problems encounter, accordingly solutions are to be solutions are to be offered and has to be implemented effectively. So the generate solutions depends upon the problems, variety of problems that comes out. So this is another a separate strategy has to be maintained for that, and possible solutions to be evaluated, and best actions are to be taken. Determine the outcome. That is most important. And again, very important area. Risk tolerance for entrepreneur is also very important. Working long hours, he has to be he has to ready to work long hours because implementation of strategy, policies, plans, whatever is designed for that process of implementation. Long hours also, sometimes he is supposed to stay back and has to work on, and has to extract work from the people who are associated with him. Uncertain income, it is a regular course of action. Sometimes, many times, uncertain incomes will take place. So you are supposed to design strategies to overcome from uncertain incomes and all that. So investment highs, competitions, and all that is important components in the form of in terms of strategies in post-COVID situations. Similarly, you have digital transformation strategies in post-COVID. Realign your cost structure and sharpen productivity. So cost structure has to be, this is another important strategy. How to realign your cost structure and sharpen productivity. Under that, there are certain components here. Optimize your business model. So business model, first of all, should be identified. What type of the business model is suitable or relevant, appropriate for the business, that has to be selected for implementation. On the basis of that, strategies are to be designed and implemented. Similarly, you have identified capabilities of available human capital. So capabilities of human HR, how many employees are available, and what are the capabilities, where they are supposed to be posted, and which areas they are supposed to be posted, in which area their expertise. All those things are to be identified. According to that, strategy has to be implemented. Not only that, operating model, business structures, time to time need to be examined, and accordingly it has to be implemented. The strategy has to be implemented. The implementation of a strategy, not because of one component, it will not includes only one component. Different components will be there in implementation of strategies and all that. So that is why all these strategical points definitely will the cost structure will be minimized because of taking all these necessary measures and all that. And coming to the digital transformation to create a digital enterprise. So digital transformation is always, the cost effective. It is also cost effective, and also to create digital enterprise nowadays. So under that, you have simplification of functions and services, the functioning of the organization or structure of the organization, the procedure plans should be simplified. That's what in the previous slide I explained. So cost efficiency, I already told you in the previous slide.
under the realigned cost structure, and greater productivity is possible when all the above strategies component are implemented. Organizational agility. What do you meaning of agility? Moving quick and easy is time to time, as and when the situations when situations are not favor, you are supposed to make changes in that. So that is why moving quickly and easily, that is all about organizational agility, one of the important key component in strategical issues as far as strategical issues are concerned. Similarly, you have another important systems, business strategies, HR in post-COVID, crave out, in the sense, create new revenue streams, supposed to identify revenue assets under management, and market share growth. These all should be taken into consideration. What are the revenue assets under management, and market share growth also should be examined. Accordingly, the strategies are to be made, are to be designed for effective implementation. Prepare your workforce for the new world. Strengthened productivity is very important objective. Sharpened innovations are also big boost for the productive improving of the production. So innovations are to be sharpened time to time. Is also another important strategical point. And enterprise agility, as I told you, swift decisions, swift action has to be taken whenever these disruptions are, whether it is adverse effects or positive favorable effects. Some agility of actions are to be taken in the enterprise for its growth and development. Enhanced employee engagement and satisfaction, also very important. So this engagement and satisfaction, as far as employee is concerned, very, very important. That has to be taken into consideration by the entrepreneur. Because if it is neglected, what happens? Strategies cannot be implemented, especially because the organizations are suffering for the last 3 years suffering, and this it is the responsibility of the organization to look after the satisfaction and engagement of the particular work by the employees. So that has to be looked after by the employer. So that is why the employer has to take as an important strategical point. So similarly, recruitment and retention is also very important as far as employees are concerned. So that has to be taken care. And next, you have business strategy, capital efficiency in post-COVID. So strengthen capital efficiency. Under that, you can talk about outcomes to targets. In the sense, to reach the outcomes, what is important, or to outcomes to targets, what is important, specific skills are important, competencies are important. These two are definitely should be included in the strategical, in the components of in the strategy of in the strategical issues of organization. So specific skills are important, competencies are important. Similarly, you have stable solvency, possession of assets more than the liabilities. Solvency, in the sense, you know very well, assets should be more than the liabilities, so that that type of position will be called as a stable solvency. That has to be ensured. So this is also another important, the strategical issue. Similarly, you have shareholder backing, strong shareholder backing is also, as and when buyback is important, buyback is required, then you are supposed to give back, the payback to the shareholders. And such conditions must be prevailed by the in the organization. So these are all. That is why these are all will matters about the capital efficiency in post-COVID situations. So improved return on capital. Unproductive workers, subsidiaries move to low-cost locations. When it is unproductive workers are there in a particular area, and subsidiaries are there which are not profitable, are to be moved to low-cost locations, or sometimes it can be removed also. It has to be removed also. Similarly, business strategy, remote working in post-COVID. See, increase remote working. Remote working is nothing but work from home. Okay, so that has to be in any circumstances. People and employees should be in a position to work from home. Work will not be disrupted, even though situations, environmental situations are disrupted, the economy and environment disruptions. In spite of environment disruptions, so this remote working helps the organization for its growth and development, especially
in the post-COVID situations, the organizations has to focus on these areas and include in the strategical issues. And expanded data collection, talent analytics team has to be checked and find out where they are, and those people information has to be taken and has to be preserved, so that helps this data collection. Expanded data collection helps in times of disruptions and all that. There is also another important strategical issue point. And you have contingent work, outsourcing non-permanent people, expansion as and when it requires. It is another important strategy that contingent workers work should be taken more, because they're available and outsourcing, and because they are non-permanent, they can remove at any time, but after once the work is completed. So that is why this type of area, this section also should be expand. To what extent the section of the contingent workers point of view, how to what extent it has to be expanded, expansion has to be taken place, another important strategy. And you have expanded employer role as a social safety net during economic stress. Benefits are low relative to most workers earnings, so naturally their livelihoods are affected. So to overcome from this burdens, as far as from organizational point of view or employees point of view, what type of the social safety networking nets are to be created, designed in the organization, so that employees cannot be thrown out from their employment and all that. So that helps by creating the strategy for that particular aspect. Next, you have business strategies in post-COVID, separation of critical skills and roles. So under that you have, it does not it means that develop skills that potentially open multiple avenues. In the sense, the humanization of employee organization relationship is most important. So this has to be ensured. Employee organization relationship always, whether it is COVID situations or the post-COVID situations, every time this is very important issue to include in the strategical aspects. Emergence of new top tier employers, in the sense ability to work from anywhere. So that type of the skills are to be promoted in the, or if it is required, the trainings are to be conducted for the employees point of view, and employer the responsibility to provide such trainings to the employees. So like that, a coordination must be there for emerging of new top tier employers to provide the appropriate training as and when the requirements demands. So that is one important point. Increase in organizational complexity, larger size of its organizational structure has a higher number of resources. Sometimes what happens, organizational complexity, because of huge departments, many departments, and huge organizational structure, what happens, the resources are also huge, but maintaining, coordinating sometimes may be difficult. For that, a systematic strategical strategy has to be designed for department wise and sub department wise, like that, so that even though the organization has got a lot of complexity and all that, and resources are also resources are many resources, but how to utilize the resources effectively is very important issue. So that has to be it's a very important issue of strategical issue. So that is why the different the strategies for different departments, sub departments are to be designed. That is one important point. And next, you have business strategy in post COVID, as far as market research, viability of new product. Market research, viability of new product is, market research is always important as far as product is concerned. So market segmentation should be taken to consider broad market into subsets of consumers. These are all product, price, place, and packaging, core piece. These are all important for making business strategy, especially in post-COVID situations. And as far as technical financial skills are concerned, in the strategy, the technical financial skills are concerned, knowledge and computers and how to use them productively, and for the better purpose or for better implementation of strategy and all that, this has to be
That's what training, update training has to be given time to time to the employees or workers who are working in the organizations. IT startups, quality standards are to be maintained. For that, a special strategy has to be maintained, because one strategy will not be applicable for all the organizations. That is why it is differ from one unit to another unit. Learning from financial planner, right? Plan financial handbook. These all has to be made available in the organization, so that people can access it and they can come up with the knowledge and awareness, so that help the organization to come out or for better implementation of business strategies, especially in the post-COVID situations, in the whether it is a startup or any business organization. Similarly, and last, coming to the last slide, that is conclusion, sum up. There are many lessons, as I mentioned, many lessons from COVID, especially towards the entrepreneurism, right? Resilience of economy just now started and it is taking place. Of course, it takes a lot of time. It is very obvious, but it is already initiated. But the startups entrepreneurism in the post-COVID situations have to take turn by the adopting new technology. So technology is a matter here ultimately to take new turns, and for effective implementation of strategies and all that, technology matters. Customer demand is very important, because it is a key. Customer demand, market demand is a key components that for implementing these strategies. On the basis of customer and market demands only, any strategy can be designed, and that if it is not suited, then what happens automatically, it fails in it fails to accomplish the growth and development of the organizations. So that is why these are all to be taken into consideration, so that what happens, any type of disruptions can easily overcome, either it is a business organization or any business small business organization, or for that matter startups, can easily come out of the disruptions. That is why I also talked about the incubation centers initiated the young people entrepreneurs with their ideas and all that. So if they come out, they can. Many organizations, as I mentioned in the previous slides, organizations are ready to help and guide, give training to the young people to implement their to implement their ideas in terms of the startups. So for that, technology usage of technology helps them, and the usage of technology for the better implementation of strategies and all that. Of course, first the strategies has to be designed, and then for the effective implementation of strategies, the technology advantage has to be taken into consideration. So this is another important, for that, any effective business solutions can easily be given on the basis of technology advantage and all that. Innovations, all these things helps the business models, and different business models can be created for business for giving business solutions. These are to be emerged further in post-COVID situations for an effective encountering in the days to come or in the years to come. This is about the presentation. Thank you for, I don't know whether I've taken much of your time or not. Hello? Thank you very much, sir. Yes. Hello? Yes, sir. Thank you very much for this session, sir. Yes, yes. It was informative for us too. Is my time, am I cross the time, or I'm within the time period? And I don't know, because I have not seen the time. I think if I take much time, No, sir. No, sir. We are right on track, sir. yeah, okay. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Any questions, any queries, or any submissions from your side? You're welcome. No questions, sir. Thank you. Okay, thank you so much. I'm very much thankful once again to the college, St. Joseph's College, especially principal. I know him personally. I came to your college some years back, myself and Professor Malyadri. We both came, and you have given excellent honor to us, and it was a memorable day for us when we came to your institution. We stayed there for 1 or 2 days there, and it was really good. And Bastian Jerome, such a nice man, and the head of the department, he is also very kind enough. We had an excellent interaction, and it's really good the time that we spent
at that time. It was really fantastic. I never forget those days, 1 or 2 days I think I spent there in your college. It was really good. And I had an interaction with the staff also at that time for effective implementation of the projects, how the projects are to be carried out, and what are the projects and which areas the projects are to be taken up, and all that. We had a good interaction among the faculty over there, along with the principal sir and head of the Department of Commerce. We had good times really. It was really fantastic. Thank you so much, all of you. And the management also, I'm really thankful to the management of St. Joseph's College, such a very good college. Abdul Kalam studied in our college, really fantastic, and it's a great college. I always remember about your college and the people who are working over there, Justin Bastin and head of the department, Parvenji and Arokyam sir, principal sir, and all other staff members, good people who are there, really fantastic. Thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you for your good words, sir. For the third session, we now have amongst us Anand Srinivasan, economist, author, and investor. Sir has done his bachelor's in engineering at MS Ramaya College, Bangalore. Entrepreneurship is in his blood. Immediately after finishing his studies, moved to Chennai and set up his first venture, Kamakshi Associates, a trading company as a dealer of Godrej typewriters, which quickly grew and transformed into Prakriti Marketing Services Trading with all white goods and IT products. He started a financial division and insurance arm too. Sir realized the power of market and investment through Warren Buffett. He became a value investor. Slowly building his portfolio in the equity market, he rose again with a more pragmatic approach to business and investment. Sir wrote his first book, The Investor, Ordinary Stock, Extraordinary Profits, which was quickly followed up with his second book, Alchemy of Money. We are indeed glad to have such an eminent person amongst us. We welcome you, sir. Thank you very much. Thank you very much to the management and staff and the principal of St. Joseph's College who have done a fabulous job in organizing this event. What I will do is I will speak for about 30 minutes. What I will do is I'll speak for about 30 minutes, and then I will take questions from you and make this an interactive session. So at the very beginning, it's a great honor indeed to speak to such a august institution. And I should tell you that my grandfather, nearly 120 years ago, studied in your college and was a resident of the famous Clive Hostel, which later became part of folklore and history in TamilNadu politics. But that was much before independence and in the very early part of the century. In those days, along with National College, Joseph's College used to be a beacon of education across South India. Anyway, today the topic of discussion is, of course, what has happened because of COVID. First thing, COVID is a pandemic which people say is a once in a lifetime event. It is true, but it was predicted that Mr. Gates predicted it. It is the tech talk is very much available, and the people took it casually, and the authorities took it casually. They thought such an event will not happen. In living memory, in 1914 to 1918, there was a case of a Spanish flu which went across the country, across the world. It did come to India, and millions died in India also. One of the reasons why the first Great War ended quickly was also the influenza, the Spanish flu. But this time the world, with better communication, better science, and better technology, bounced back quickly. And in about 2 years, we got most of the world vaccinated. We could have done it faster. I'm sure next time we will do better. Mr. Gates has written a book on the next pandemic, which he says is definitely coming, and what are the steps that are required
to avoid such a catastrophe again. It provides for an interesting read, and it also lays out a roadmap on what authorities across the world must do to avoid such a pandemic. Okay. Having said this, let us look at what has happened to India. The Indian GDP numbers are misleading because what happens is there are consequent revisions over the next several years. So we will not know what is the exact impact of the COVID on our GDP for another 3-4 years. It is because our economy is largely dependent on the informal economy. Nearly 75 to 80% of our economy is the informal economy. So we do not know the magnitude and the impact that this COVID had on it. Our GDP numbers are extrapolation of what is there in the formal sector. And that formula can be tweaked to anybody's satisfaction. So I take this number that the economy declined only by 8.5% to 9%, and to some estimates by 10% with a huge bag of salt. The impact around me, especially in TamilNadu, which is a largely MSME and SME driven economy, was much larger. Having said that, assuming that the government is right and it is only between 8.5% to 10%, the point is we have not yet recovered enough. The last year, much to the boast that we are the fastest growing economy in the world, we would have grown at around about 8%. If the GDP was 100 and it fell to 90 or 92 and you grew by 8%, that means you had not even reached the pre-pandemic level when the next year of the impact was over. It is only in this fiscal year that we are at a stage where we are going to cross the pandemic level or pre-pandemic level. In fact, of GDP numbers, aided a lot by runaway inflation. Accounting for inflation, we may be just still at the same level which we were before the pre-pandemic. There are several indicators which show that this is the truth. We will discuss that as we go by. One of the most shocking things that happened is the per capita income of India fell below that of Bangladesh. It meant that Bangladesh handled this crisis much better than what we could do. The recovery has been very lopsided. The rich people like me have recovered faster. The haves have recovered faster because we already had hard assets and we had access to finance, we had access to markets. And even before the economy could fully recover, the stock market soared. People who had investments in stock markets, people who were already invested in bond and gold really prospered in this period because they were sitting at home and they were making money. One sector that was completely exempted was the IT sector, where the work from home was possible. But large sections of our society, especially in private education institutions, media, and hospitality, have borne the brunt of what happened over 2 years. Tourism completely died. Let's take a town which is very close to where you live, Tanjavur, followed by Kumbakonam, which completely depends on tourism for survival. I'm sure after 2 vacations, they are waiting for this vacation season, which has just begun, to recoup some of the losses. So there have been economies that have been completely, sections of our economy, which have completely been destroyed in this period. Why do I say this is a K-shaped recovery? If you take two-wheeler sales as a proxy for our growth, even today, our two-wheeler sales are somewhere not at even pre-pandemic level, are at somewhere between 2013, 2014 levels. And the year just after the pandemic, we had reached 2010, 2000 levels. Whether it is a 100cc motorcycle or a gearless scooter, the sales have not gone up. This sales
includes electric vehicles, which have become pretty popular these days. Therefore, it clearly shows their lack of buying power in Bharat, where there is a rural divide. Rural India and Tier 2, Tier 3 India towns have really faced the brunt because that is where two-wheeler and four-wheeler sales took place. In four-wheelers, there is an interesting trend. The trend is high-end vehicles have sold much better, have sold faster. The Audis, the Mercedes-Benz have done extraordinarily well, while entry-level cars of Maruti have done extremely bad. It's not that Maruti has been replaced by another brand. All brands have, except the Tatas, who have relaunched and started from a new base, very low base, have reported abysmal numbers. This is because there is absolutely no demand in what I call Bharat. Also, there is no way banks and financial institutions, which have been badly hit on recoveries during this period, are unwilling to lend to the riskier side of the middle class and the lower middle class, and hence sales is badly affected. As I've been discussing with you, small and medium enterprises have got really badly hit. The MSME sector is badly hit. So you being based in Trichy would be knowing what is happening in BHEL and also the ancillary sector around BHEL in Tuvakudi, which is where I was yesterday and which showed me how badly it was. What was once a thriving industrial estate is not anymore very active. This is not of only in Trichy. I went to Hosur a week back. Hosur reports the same problem. If I go to Western TamilNadu and talk to the garment manufacturers and textile manufacturers in Coimbatore, Karur, or Tirupur, I face the same. I'm told the same issues. What is the difference in the way the West took on this crisis and the way where did we fail? The West gave a lot of direct stimulus. They transferred money to the poor, they transferred money to the middle class, they gave salary support, and up to anybody up to a middle class level was given monetary support. This enabled them to recover from the impact from the COVID much faster. Small and medium enterprises were given support to pay salaries. They were given easy loans. They were given grants. Easy loans meaning no interest loans, especially in the restaurant sector and tourism sector. Canada took a more innovative approach. They subsidized rent, where the landlord was expected to take a 25% cut. The small and medium enterprise paid 25% of its rent, and the state agreed to reimburse 50% of the rent. And salaries were subsidized. In fact, Rajiv Bajaj, who runs a big bike making operation in Austria, said the Austrian government subsidized more than 50% of the salary that he paid to his employees in Europe. This is the kind of support that Europe, America, and some countries in Asia gave. I repeatedly argued in several television debates that 1,75,000 crores could have been easily spared by this union government to give a subsidy of 6,000 rupees for a family to the bottom 25% of our population. Had the government gone ahead and done this, our economy would have definitely recovered faster and much better than what we are today. Most of the support that went to SME and SME was in terms of guaranteed loans, loans that are meant to be paid back. These loans do have a high interest rate. Today, the world is in a grip of a inflationary spiral. This means interest rates will go up. Already,
the Reserve Bank has increased interest rate by 40 basis points, that is 0.4. And the day before, the Honorable Reserve Bank Governor has said that there is going to be a series of rate hikes. Experts estimate there will be another 2 to 2.5% increase in interest rates. This will mean that interest rates which were 4% will soon be between 6.5 to 7%. How does it affect you? The housing loan rates that your parents had at 6% will go to 9%. Cars and motorcycles will become more costly. But more than that, those companies which took emergency loans, what was given by the central government, will have to pay higher interest rates as the interest rates go up. The business has not yet fully recovered, but they were expected to pay higher and higher interest rates. This will sink more medium and small scale industry. One must understand that in a country like India or any country, it's the small and medium enterprise which provides more than 70% of employment. Unemployment is a huge problem in India, and not more than unemployment, it is underemployment that is a big problem. That is, people are not going to be employed to their full potential. There was a great talk about the Startup India program, but as the world has begun to tighten, you would have been seeing in the press that a lot of startups have laid off people. In fact, in the month of May alone, 8,100 startup jobs have vanished, and worse is still to come. In places like Tirupur, where the high input costs of cotton is making life difficult and people are unable to produce and export. Much of this inflation is imported because fuel, in spite of the tall claims made, of more than 85% of the fuel requirement of this country is imported. Even though we have the fourth largest reserves of coal in the world, most of the coal we use is imported because we don't have capacity to mine the coal that we will have. Also, edible oil. We don't produce enough protein, that is dal, and we don't produce enough edible oil which we consume, and this also has to be imported. So, plus gold. So, a combination of crude oil, cooking oil, dal, and gold has brought inflation inside India. The rupee has been overvalued for a long period of time, making our exports uncompetitive. But rising inflation in America means that interest rates in the developed world have started to go up. America has increased interest rates twice by 0.75%. England has increased interest rates, so has other developed countries, and therefore currencies across the world have started to fall. In fact, if you are following global trades, the yen is trading at nearly 130 yen to a dollar and is at a decade low when compared against the US dollar. The Chinese yuan is falling because China has no inflation problem and has started a rate cycle cut. In fact, the Chinese central bank has cut interest rate by 1.15%, which has made the yuan weaker and Chinese exports more attractive. So India is caught in a bind where it needs to allow the rupee to fall, but a falling rupee will mean higher interest rates because inflation will go up. The RBI, in its own wisdom, is following a counter-cyclical policy of selling dollars. In the last 2 months, more than $50 billion have been sold to defend the rupee. What does this mean for us? If you have higher interest rates, definitely economic activity will come down because interest rates
act as a gravitational force against against profits and against general economic activity. It is because the government did not collect enough revenues. It has been forced to borrow more than what it has to, and therefore more money has been chasing lesser goods and services in our system. We have a very highly inflationary position today. The wholesale price index has been higher than in double digits for more than 13 months. So we cannot blame the base effect. For 13 months in a row, inflation has been in double digit. This means interest rates will go up. One direct fallout of that is that the already struggling real estate market, construction industry will suffer. And this is very pertinent because construction workers represents the second largest unorganized workers in India after agriculture. Agriculture should be very happy at this time. In spite of rising fertilizer prices and rising pesticide prices, global food prices have been in a tear. On the Chicago exchange, the wheat is trading at more than 60, higher by 60%. Our farmers began to export wheat till America, India, our own government went on to say we'll become suppliers to the world, and delegations were sent to Turkey and Egypt where Indian wheat was supposed to be sold. As the price of wheat started to rise in our market and farmers started selling to traders who were exporting, the government, in a knee-jerk reaction, banned exports of wheat. Thus, I am at a loss to understand if fertilizer prices are being raised, if pesticide prices are being raised, why is the farmer denied an opportunity to get higher prices for once in a blue moon? There is no economic logic. The price of sugar has also shot up, and therefore the government has banned exports of sugar yesterday night. The prices of sugar stocks have dropped today morning. But all this will not solve the problem, because unless you bring down the excess liquidity in the system, inflation is not going to come down. And like I said, there is a K-shaped recovery. The farmer is not expected to export wheat, but large companies are allowed to buy Russian crude oil in the open market at 50% discount. An oil which is selling at 115 barrels, $115 a barrel, is allowed to be purchased at $55 a barrel. The refining takes place in India, and the diesel is sold in the open market at extraordinarily high profits. This company in question has reported a profit of 16,200 crores nearly in 90 days. This means 170 crores a day of profit, windfall profits. If corporates can make such windfall profits, why can't our farmers make such windfall profits? This is indeed a question which policymakers should answer but will not answer. The other reason for a K-shaped recovery is the fact that we have cut our corporate taxes from 40% to 25% before the pandemic. The rich like me pay lesser taxes, whereas GST on all goods has been increasing. An ethical and a moral government is one which reduces regressive indirect taxes and increases progressive taxation. This government has done the reverse. It has cut indirect direct taxes and increased indirect taxes. You will know about the taxes of fuel that this government levied. All these has led to a K-shaped recovery. The idea of the government was that the rich would invest the excess capital. But unless there is demand, the rich are not going to invest their money in business, in building new factories. They are already paying off their debt. They are also making sure that they buy luxury toys for themselves.
Suppose let me mythically run a biscuit factory. If there, I can have a factory which is making 100 tons of biscuit, and I don't have demand for 100 tons. I'm making only 80 tons. Just because you have lowered the taxes for me, why will I put up another biscuit factory when there is no demand? One has to, anybody who has a basic understanding of Keynesian economics must work to stimulate demand, and that is what is needed. This government, in a misguided policy, has cut taxes, hoping to drive investment. But no investment will come in an economy if there is a demand shock. India is undergoing a demand shock where the rich seem to be getting richer every day. The middle class and the poor are getting worse off. There is a report which is penned by the chief of the Prime Minister's advisors, Amrit Kumar, in which he says if you want to qualify into top 10% of India, all you have to do is to earn 25,000 rupees a month. Any family which earns more than 25,000 rupees a month is in the top 10% of India. The honest truth is that in a city where I live like Madras, anybody earning a family with 25,000 rupees income cannot survive without government support of ration and housing. We have landed ourselves in such a mess. The COVID only has exacerbated the problems in our economy. So I expect that rupee will continue to decline. Inflation will continue to increase over the next period of 18 months unless the Reserve Bank moves decisively to increase interest rates. If interest rates go up, automatically the economy will suffer. Crude does not affect only the price of petrol and diesel, plastics, paints, and other accessories. The basic input is crude. All FMCG companies, whether it is Hindustan Unilever, Britannia, or ITC, have jacked up prices and will continue to increase prices. They have what is called as shrinkflation. When the price of goods go, the price of Tiger Britannia biscuits is same. But what they have done is reduced at the same price. You could buy 100 grams, and today you are buying 80 grams. There is rising inflation, and this is indeed a big problem in our economy. So I don't see a complete recovery from this in the next 2 years. In fact, Shaktikanta Das agrees with me. When the RBI put out a report, it said that to recover from the pandemic completely at current levels and current policies, it will take the year 2035. So the effect of the pandemic is going to be intergenerational. It is only when you people who are in your college today are at your mid-level career positions 10 years or 12 years from now is India will recover from the effects of this pandemic. Thank you for a chance to speak to you students in this august institutions, and I hope to visit your campus one of these days. Thank you very much, and I will be willing to answer any questions that you may have. Thank you, sir, for giving us the insights about the economy. Participants, the forum is open. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, I have a question. Sir, you said the rich is becoming more richer and the poor and the lower middle class are becoming poor. So now the government is selling LIC shares for a very low cost. So through buying the shares, will it be helpful for the lower economy people to grow economically? I have answered this question many times. LIC did not belong to the government of India. LIC belonged to the
policyholders. It was a mutual benefit company. The government had no locus standi or ownership of the owner of LIC. What they did is the arrangement of the made by the much reviled Pandit Nehru was that 95% of the profits of the LIC, Life Insurance Corporation, would go to the policyholders as bonus, and 5% of that money would go back to the government as sovereign guarantee. In a sleight of hand, without bringing a discussion into the parliament, this government reduced the policyholders' holding from 95% to 90% using a glide path. And the government decided that the 5% that the policyholders sacrificed would be treated as equity. And they sold 3.5% of it to the general public at an inflated price of 949 rupees. The market has since punished the government and brought down the price to 820 rupees. I expect that the price will continue to fall, and I urge you students to stay away from the market for the next 12 months, because I expect the market itself will correct. It's not only LIC that is going to correct, the entire market is going to correct. Therefore, it is better that you people stay away from the stock markets for the next 12 months. Thank you, sir. Hello. Excuse me, sir. Yeah. Your speech was mesmerizing and inspirational to us. And shall I ask a question? Please, what is your name? My name is Ranjit. Yes, Ranjit, go ahead. As my question is, the role of startups during this post-COVID period, sir. Can you explain about them? Any measures or something? See, the startups which have now become big, whether it is Byju's or whether it is Voyo or whether it is Ola or whether it is Zomato, have not made profits. The idea of any enterprise to sustain itself over a long period of time is positive cash flow and profits. None of these companies are profitable or remotely profitable. The world has had a loose monetary policy ever since 2000, and this has been accentuated or increased from 2008. Money has been available, money has become freely available. That free money found its way through startups into many countries, including India. At the first sign of trouble in America, America has not really increased interest rates. From 0, it has gone to 0.75. You can see money going out of India. Swiggy has stopped a lot of services in all cities except Bangalore, sorry. And if you look at the newspapers, in the last 1 month alone, nearly 10,000 jobs have been lost. And these are not low-level jobs of people delivering food or anything. We are talking about mid-level tech jobs which have been lost over the last 1 month. More pain is to come. Yes, sir. Thank you. And another one question, sir. As we have been affected for COVID for past 2 years, and we have been, you have been also said that there are various number of people has been affected. I mean, losing their job for unemployment. And my doubt is, what are the roles for a person or a government to take step towards back to a normal situation? Any ethical and moral government should increase taxes on windfall profits. People like me who operate in the stock market and wealthy promoters have made windfall profits. There is no justification for reducing income tax from 40 to 25 for corporates. The government must restore the old taxes. Taxes must go up. The rich should pay in any society, the people who have the money should pay more taxes. Unfortunately, this government is taxing people like you who have no money. If you can see what happened in fuel taxes, when the price of fuel collapsed and came to $25, the special excise tax cess was levied and you paid more tax. Even today, when the price is at $110, even after the cut that was announced day before yesterday, fuel taxes are among the highest in the world. GST rates have continuously gone up. Even footwear
less than 1,000 rupees was taxed at, is being taxed at 12%. There is a limit of how much taxes people can pay. And don't get carried away by this 1,68,000 crore number you are getting in GST. I can explain to you two reasons why GST collections are high. Steel prices have increased by 100% over 2 years. If you bought 1 kg of steel 2 years back for 10,000 rupees, you paid 1,800 at 18% GST. If you are paying same 1 kilo of steel for 20,000 rupees today, for the same steel, you are paying 3,600 rupees as tax. The economic activity remains the same. Suppose you are making tumblers out of steel. If you can make 10 tumblers out of 1 kg, you will still make only 10 tumblers out of 1 kg. But the taxes the government has collected has gone from 1,800 rupees to 3,600 rupees. This is why indirect taxation is a regressive taxation, and the government must cut indirect taxes and increase direct taxes. This is the first step that any government should logically take. Yes, sir. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. Thank you. My pleasure. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க. சார் எனக்கு 2 क्वेश्चन இருக்கு சார். ஒன்னு இன்வெஸ்ட்மென்ட் ரிலேட்டடா, அப்புறம் இன்னொரு பர்சனல் சார். ஓகே. சார் நீங்க இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எப்பயுமே. எஸ் எஸ். அதுல எதை சூஸ் பண்ணனும், எப்படி சூஸ் பண்ணனும், என்னென்ன கிரைட்டீரியா யூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணனும்ங்கற. Choose the fund which has the lowest cost of management fee. So point Navisly for fund vandirukku, it charges 5 paisa or 10 paisa. I think that is the lowest. But adukku badala you can also open an account with a broker and buy a Nifty ETF. Nifty ETF is also a very low cost index fund. The idea of an index fund is that you are buying only the top 50 companies in India, which represents more than 2/3. Rather, market capitalization, the 2/3 வந்து இந்த 50 companies தான். Market capitalization is the total value of the stocks that are trading in the index. இதுல வந்து 1,00,000 கோடி இருக்குன்னா 70,000 கோடி வந்து இந்த இண்டெக்ஸ்ல தான் இருக்கு. Unnecessarily, you are not paying a fund manager's fee. You are buying a portion of a 50. Don't put a lot of money. மாதம் 500 ரூபா 1000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க, உங்கள் பாக்கெட் மணிலேருந்து 500 ரூபாய் 250 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, by the time you retire, you would have made a lot of money. This is my only idea. Thank you, sir. Sir, another question, sir. Sir, ஆரம்பத்துல உங்க வீடியோஸ்ல இமானுவேல் வந்துட்டு இருந்தாரு. இப்போ ஏன் வரது இல்ல? ஐபிஎம் போயிட்டாரா திரும்பியும்? இல்ல ஐபிஎம் போல ஒரு சினிமா டைரக்ஷனுக்கு போயிட்டாரு. ஓகே சார். அவரோட பிரைமரி டிசைர் இன் லைஃப் இஸ் டு பிகம் அ சினிமா டைரக்டர். அதனால தான் அவர் ஐபிஎம் வந்துட்டு இருந்தாரு. ஐபிஎம்ல விட்டாரு, திரும்பி நடுவில் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இப்போ பிஹைண்ட் வுட்ஸையும் விட்டாரு, எங்கேயும் விட்டாரு. ஹி இஸ் ஃபுல்லி பிஹைண்ட் டைரக்டிங் அ மூவி. அவர் சான்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு, எப்படியா டைரக்டர் ஆகணும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Any more questions? Sir, good afternoon. Yes. உங்க பேர்மா? Sir, Kalishwari, sir, from Bharati University. Okay, tell me. Sir, I have a question regarding LIC share prices only, sir. Okay. Sir, I came across the news that the shareholders have lost 77 crores in past 4 days. 77,500 crores in market cap they have lost. They have lost more than 10% of their money. They have lost 12% of what they have invested. Yes, sir. So, what is the reason behind it, sir? Apart from that difference in the price of shares which they issued? The main reason is nobody wants to buy LIC. LIC is a treasury company. So, why will somebody buy it? It is actually supposed to be a mutually beneficial company
It's a compact between the government and the shareholder. So if I'm running a private insurance company, I will give 90% of the profits to the policyholder and keep 10% for myself. In a company like LIC, 90% will go to policyholder, 5% will go to government, and 5% only will come to the shareholder. And the government is 97% shareholder. If you look at any historically, any public sector company except IRCTC, which is a monopoly, any company will suffer. You look at BHEL, you look at Bank of Baroda, you look at Punjab National Bank, you look at any public sector company, over the last 20 years it's been listed. It is a great wealth destroyer. You look at Coal India, at what price it was listed and what price it's trading. So as long as the governments are meant to be governed, to govern and run society in the way it is required, not to run businesses. So as long as government is in control of ITC, it will destroy the value of, in control of LIC, it will destroy the value of LIC. Thank you, sir. I have one more question, sir. Yeah. One more question, sir. The thing is like whether sir, it is a good option to sir, is it a good option to privatize holding companies, that is government holding companies, sir? Whether it is a good idea? See, it all depends on what sector. Government has no business with running hotels. Privatizing Air India was a great idea. I am not in agreement how it was done, but privatizing Air India was a great idea. But there are companies which need not be privatized, like what they did in telecom. Like BSNL should have been a government-controlled company, which could have been listed if they didn't have money. It would have been a great alternate. But the government decided to play favorites, and only two companies survived, that is Airtel and Jio. And now prices of data are going up. So it's become a cartel. Had BSNL been alive, they would have continued to give services to areas where it is not, where there is no coverage. And it would have been a great public service. But by denying them 4G license in proper time, and still they don't have a 4G license, and not putting enough money, you have created a monopoly or a duopoly, not a monopoly. You have created a duopoly. So in situations like where there's a duopoly and it is a very critical infrastructure thing, LBS public sector has a big role to play. Like in defense manufacturing, the way the government tried to give the Rafale contract to a private contractor, and then that person went bankrupt, and finally you had to give it to Hindustan Aeronautics. So Hindustan Aeronautics cannot be privatized. IRCTC cannot be privatized. Railway cannot be privatized. In railway, you can introduce competition. You can increase revenue by renting out the tracks, railway tracks you have, but you cannot privatize railways. The government is attempting to privatize railways. That is not the way to go about it. There are critical areas of the economy where we cannot privatize Food Corporation of India. The government is trying to do that. So there are certain things. You cannot privatize NABARD, which gives agriculture loan at lower interest rates. So you cannot, National Housing Bank cannot be privatized because it gives you priority sector lending at very low interest for housing at low interest rates. There are sectors where the government should privatize, and there are sectors where the government should not privatize. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Good afternoon, sir. I have a question for you. What is your insight on investing in private equity, sir? You will lose your shirt and pant. Unless you are playing with somebody else's money, then you have no skin in the game, you can try it. But if you are putting your money into it, you can expect very little returns. Thank you, sir. Yeah.
Good afternoon, sir. This is Dr. Bastin Jerome, the convener of the today's national seminar. First of all, I express my sincere gratitude to you, sir. Thank you for accepting this great seminar, and really we have enriched by your words, the data you have given, and superb, sir, I would say. Thank you once again, sir, on behalf of the organizers and the Jesuit management and the participant. This is one of the excellent session that we have enjoyed, sir. Thank you very much, sir. You are always welcome to our St. Joseph's College, and we'll see you soon, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. I was in Trichy today morning. I think there was a problem in organizing. There was a communication gap. In fact, I was in the Trichy. I spoke in the GST conference yesterday. Yes, and sir. I came back only today morning. Okay, thank you. Thank you, sir. Very kind of you. Thank you. Thank you, sir. Questions தனியா கட் பண்ணிடுங்க. Sir, dear participants, we'll now part for lunch. The tokens are available outside at the desk. Please collect your tokens, and the lunch will be served at Jubilee Hall. The next session will start at 2 p.m. அலெக்ஸ் போயிட்டு எல்லாம் ஃபேன் லைட் பண்ணா சொன்னேன்.
Thank you, sir. A very warm, affectionate, very friendly. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. This is a response I'm getting from the students of St. Joseph's, which I worked for nearly 32 years. It's really a homecoming for me. Don't expect me to plunge into the topic immediately. I have my own nostalgical memories about the great institution, namely St. Joseph's College. St. Joseph's is a college considered as the mother of all colleges, because this is a college which is older than Madras University. This is the only college I can say which is older than the Madras University, which is the pioneering university, the first university in TamilNadu. I'm really happy, I'm really privileged to be a faculty member and then head of the Department of Economics in St. Joseph's College, which molded me, which nurtured me, which nourished me to become what is called a faculty member of some standard, I can say. I'm not saying that I'm a great man and all. But I still remember, I want to quote my own example. In the year 2014, I retired from St. Joseph's. But at the time, because I was a very, very, very busy man at the time when I was heading the Department of Economics. I want to settle very peacefully, retired life, because I have only one daughter settled in States. I have no other financial obligations and all. I want to settle peacefully. But my temperament, my behavior prevents me from being idle in the home. Just I was searching for employment after the retirement. And then I able to find a vacancy. I applied for a vacancy in Coimbatore. Dr. S.N.S. Rajalakshmi College of Arts and Science. It's a corporate college. It is not like Jesuit College. It's a corporate college. And they are having 10 colleges under their fold. There are students numbering 10,000, more than 10,000. There are more than 1,000 staff. I applied for the post of principalship. I applied for the interview. There are 6 or 7 people always. There is always competition for any post. Principal post is not an exception. I also appeared for the interview. The only qualification, all others are having equal qualification. The only qualification I have was I am hailing from St. Joseph's. That's the only qualification. My chairman, who studied in Loyola College, Chennai, used to tell me, I selected you, gentlemen, just because of only one simple reason. That simple reason is you are hailing from St. Joseph's. So with this pride, I can privilege, I can say, I can stand before you. I can even raise my shoulders. I can say, I am a proud teacher of St. Joseph's College. Then let me come to the department-wise. There is always a healthy competition between economics department and commerce department on those days. This year, I was able to understand that this commerce department won the overall, the best department of the college. It's a very coveted title. And the commerce students are really happy, I can say. They're all elated, exalted, because that department won the best department prize. Remember that when I was heading the department,
our department economics won twice consecutively. Now I'm really happy that your department won, because there is always a close race between economics and commerce department in order to get this coveted title. So I'm really happy that this commerce department of St. Joseph's College is marching ahead, and it is spearheading, pioneering. One standing example I want to give is no college I can say, because there are 63 colleges in Coimbatore. In the city itself, I'm talking about, not Coimbatore district. In the Coimbatore district, there are hundreds of colleges. But in the Coimbatore city itself, there are 63 colleges, nearly 5 times bigger than our Tiruchirappalli. There is a hectic competition. Being the director of a college, I used to visit all the colleges. There are 10 colleges in our fold. But I never saw a department which organized 2 sponsored seminars. The credit goes to Bastin Jerome. Give a big clap for him. You may say that, sir, you are invited speaker. You always used to cajole him. That's not the case. That's not the case. I'm nothing to gain, just to appreciate and paying encomium on his. No, I'm not going to gain anything. It's a naked fact that this gentleman, young gentleman, when I was retiring in the age in the year 2014, he was a new entrant, a fresh bud in the department, in the commerce department. Now he is blossoming, and he became a very good organizer, and organizing 2 national conferences. I can say ICSS are sponsored conferences. One conference is sponsored by ICSSR Delhi. Another conference is, this conference is actually sponsored by Hyderabad. So you find one gentleman is able to organize 2 conferences. It is not a very simple achievement. It is not an average achievement. So credit goes to Jerome. And I am also thankful to him because he is inviting me to be the resource person here, because many people always forget the retired people. And he is able to remember me, and he is able to invite me. I am really happy. And I am really happy for the commerce students from various colleges, not only for the St. Joseph's. This is a state level or national level seminar, definitely. National level seminar means there are students from different colleges. I'm really happy that many students are coming from different departments of different colleges. I'm really happy with you. So let me come to the subject proper. I want actually a type of interactive session. I don't want to dump you on your head. I don't want to bore you like anything. It is not going to be a drudgery. It is not going to be a monotonous talk. I want to talk to the young students always. I want my speech is student-centric, not teacher-centric. And you are free to disagree with me. You are free to disagree with me. And if you want to have any discussions now, at the time, I am interacting, I am sharing my views. This is not the Bible. This is not the Bible. And you know very well that if I am able, I am a human being, I may also commit mistakes, I may have my own reservations and views. You beg to differ with me. There is always a difference of opinion. And if you are having any difference of views or apprehensions or doubts, you are free to interact with me. At any point of time, at any point, you need not wait till my lecture is over. No. It is not necessary that you have to wait for my lecture is over and then you have to pose questions. It is not necessary. Even if you have any questions, my dear gentlemen, ladies and gentlemen, you can ask questions, you can pose questions, you can differ with me. So with this prelude, with this introduction, let me actually come to the what is called the topic of today's discussion, a burning, I can say, a vexing issue. So, you know, COVID has gone, but the scars are there. COVID பிடிச்ச வழிய கோவிட் ஏற்படுத்தப்பட்ட தழும்புகள் இன்னும் இருக்கு. So COVID is a crisis which is going to linger in the future also, because many families lost their lives. Many families lost their livelihoods. இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ், எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இதுக்கு முன்னாடி 1991 தான் தோணுச்சு. அதனாலதான் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்னு சொல்றோம். 1991, the famous LPG policies. Then you find there is a financial crisis engineered by subprime crisis of United States of America.
Then before that, 1929 to 33, Great Depression. Of all the crises, I can say, this crisis is acute. Because this crisis has affected the marginalized sections, the downtrodden, the last man in the last row. The last man in the last row means the most downtrodden section of the society. The downtrodden section of the society is bearing the brunt because of the COVID. So my today's discussion is hovering around the impact of COVID on the vulnerable sections of the society. I'm not going to talk about Ambani and Adani and all. I am going to talk about the people who are suffering a lot because of the COVID. Okay. So let us take the first thing. If you take actually the informal sector, the unorganized sector, which is the backbone of the Indian economy. Why, sir, the unorganized sector is the backbone of the economy? Why you are talking about the economy? The economy, which is contributing nearly 90% of the employment. So the unorganized sector, now people say informal sector. The informal sector is a subset of unorganized sector. You may ask a question, sir, what is the difference between an informal sector and unorganized sector? Informal sector is a new nomenclature. It is a new, I can say, addition. It is a part and parcel of informal sector, is a part and parcel of unorganized sector. The unorganized sector is the most important sector. They are not coming under any rules and regulations. They are not coming under the state regulations. They are not coming under the labor laws. And the workers employed in the unorganized sectors are not coming under the regular pay. There is a erratic pay, erratic working time, exploitation of labor, bonded labor, child labor. These are all redundant in the case of unorganized sector. Unorganized sector is something different. It is like an island, I can say. There is a lot of difference between the organized sector and unorganized sector. Even in the organized sector, there is a policy called now hire and fire. My dear students, remember you are going to be the captains of the industry, are going to be an employee tomorrow. Today you are the learners, tomorrow you are going to be the leaders. And remember that one important thing, the Damocles sword is hanging on you. The Damocles sword is hanging on you means at any point of time, you may be kicked out of your job. There is no job security at all. Remember, in the corporate world now, today there is no job security at all. The leaders. If you are able to enter into the government job, which is growing at the negative rate now. Remember, the government jobs are growing at a negative rate now. If you are enter into the government job, there is called what is called job security. Reasonable level of job security. But 99.9% of you, I can say, 99.9% of you are going to enter only into the private job, which is private sector. Where the private sector, there is exploitation. There is no labor laws. If you are able into the government performance of what is called job security. And based on the personal level of job, you may be kicked out, but 99.9% of you. This is happening everywhere. 99.9. Take for example, COVID. How many workers are simply coming out of the jobs and they are standing in the private sector, there is exploitation. It is because there is no labor laws. In the unorganized sector and the informal sector, there is no labor laws at all. And based on the personal level of job, if there is a labor law, if they are kicked out of the company, they can go to the court of law and happening everywhere. File a case against the ownership. Is there any possibility for the unorganized informal sector workers who are employed, who are toiling, who contributed 90% of the employment, unorganized sector and 45% of the national income, and nearly 46% of the export? Remember the three important things I am talking about. File a case against 90% of the employment is coming from the unorganized informal sector. Workers, okay, who are employed, who are you take the most romantic industry, IT industry, how much it is employing? And 42% of the workers are employed in IT industry, and nearly, but it contributes nearly 55% of the GDP. It's a tragedy. Remember the three important things. It is a tragedy. File a case against 92% of the workers are employed in IT sector. Highly qualified engineers. Okay, who are employed, who are you take the most romantic highly qualified science graduate and arts graduates, they are all employed in the 2%
2% of the workers are employed. Just 2%. But how much it contributes? Nearly 55% in India. It's a tragedy. It's not good. It's a tragedy. Just so 2% of the workers are unorganized sector. 90% of the employment comes from the organized sector, and it contributes lesser to the GDP, gross domestic product. They are all employed in the 2%. So this is not a good sign. 2%. This is not a good sign. Then another important thing is, if you take the unorganized sector, it's not good. It contributes nearly 45% of the exports. So the foreign exchanges are very important. Your currency is a very big currency. What is the exchange rate of India now? Indian rupee, for example, gross domestic product, more than 75. So if you want to actually buy $1, this is not a good sign. $1, then another important thing is, if you take the unorganized sector, every day the currency value is depreciating. Currency is foreign exchanges are very important because we are not able to gain sufficient foreign exchange reserves. What is the exchange rate of India? Foreign exchange reserves are not in rupee, for example, more than 70. Then definitely you are not able to make international transactions. That happened in the year 1991. That's a crisis. Now the Sri Lanka is going the same way. Most of you know very well. What is the reason for Sri Lanka to go this way? Because there is no regulation of industries, and the government has given a lot of concession for industries. They actually reduced the rate. Definitely, you are not able to make. You may ask a question, sir. Taxation is very, very important for mobilizing the money. If you are reducing, Sri Lanka is going the same way. Remember, gentlemen, reducing the taxes is not a good sign. Suppose, for example, 2 days back, the rate for the government has given a lot of concession for reduced considerably. Do you think it is going to reduce? Remember, gentlemen, mark my word. Within a month, I'm not saying there are, you have lapse of time. No. Within a month, these 10 rupees are going to be increased. 2 days back, the rate for the government has given within a month. What's the meaning in reducing the taxes then? Remember, there is no meaning in reducing the taxes in a month. If you are reducing the taxes, means it is once for all. It is not going to happen. Every day it is based on market volatility. Lapse of time. No. You are not fixing the price. The market is fixing the price. When the market is fixing the price, automatically there is a lot of volatility. This is happening in case of small scale marginal industries also. The foreign exchange reserves are not stable. The foreign exchange FDI investments are not actually stable, and there is a lot of volatility because the small scale industries, medium industries, cottage industries, village industries, they are very much adversely affected by it. In case of so one of the reasons for torturing of economy, wobbling, when you are traveling in a car, you can find the car is wobbling. Similarly, the economy is wobbling because of, and the simple reason that small scale industries and cottage and village industries are not protected properly. Cottage industries, village industries. Sir, you may immediately ask the question, sir, the government has actually given what is called torturing of the packages, the stimulus packages. They are called stimulus packages. We are very happy that our TamilNadu women is occupying the hot seat. Mrs. Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman is a TamilNadu woman. Sir, you may immediately ask occupying the finance minister post. She announced 30 lakh crore. Remember, it's not an ordinary sum of money. The stimulus package for the election code package. We are very happy that our foreign sector is marginalized sector. Whether it is able to create what is called the ripples. Nirmala Sitharaman is a on the face value you find 30 lakhs. And on the 30 lakhs வந்து 28 லட்சம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடன். Remember, it is not grant. Grant is கடனுக்கு 8 லட்சம் கோடி. Grant-னா திருப்பி கொடுக்கணும். Grant-னா marginalized திருப்பி கொடுக்க வேணாம். Loan-னா திருப்பி கொடுக்கணும். Interest ஓட திருப்பி கொடுக்கணும். What is called the ripples. இது காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சது. On the face value you find 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் 30 லட்சம் கோடி இல்ல 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா loans. Remember, it is not grant. Grant-க்கு கடனுக்கு 8 லட்சம் கோடி. Grant-னா திருப்பி giving the loans under the COVID period. ஒரு COVID periodல affect ஆன ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓட போய் நீங்க கடன் கொடுத்தா அவன் வாங்குவானா? கடன் கொடுத்தா கிராண்ட் கொடுத்தா வாங்குவான். 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் 30 லட்சம் கோடி இல்ல 28 லட்சம் கடன் கொடுத்தா வாங்குவானா? கடன் கொடுத்தா வாங்க மாட்டான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கோவிட் பீரியட்ல எங்க டிமாண்ட் இருக்கு?
கிராண்ட் கோவிட் பீரியட்ல எங்க டிமாண்ட் இருக்கு அதை வாங்கி என்ன பண்ணுவான் எப்பயுமே வந்து ஒரு பிசினஸ்மேன் ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுவான் ஒன்னு வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கடன் கொடுத்தா ஒரு கடன் வாங்கினா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 7% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் கிராண்ட் கொடுத்தா வாங்குவோம் அந்த கடனை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணா மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் படிக்கிறீங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா the rate of return வந்து 7% விட அதிகமா இருந்தா தான் அவன் கடன் வாங்குவான் கோவிட் பீரியட்ல எங்க டிமாண்ட் இருக்கு அதை வாங்கி என்ன பண்ணுவான் எப்பயுமே ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டே அவன் 7% கொடுக்கணும் அதை விட அதிகமா அவன் சம்பாதிக்க முடிஞ்சாதான் அவன் கடன் வாங்குவான் ஆனா வாங்கின ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 7% பீரியட்ல 8% 9% யாரால சம்பாதிக்க கடனை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணா மார்ஜினல் ரேட் nobody is having allowed in internal rate of return படிக்கிறீங்க and nobody can get what is called 8 to 9% விட அதிகமா இருந்தா தான் அவன் when you are not getting 8 to 9% of return what is the use of the credit ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டே அவன் 7% கொடுக்கணும் stimulus packages to buy small scale medium large scale enterprises in many areas of Tirupur and Coimbatore which are having large mass of small scale and large scale industries because the stimulus packages are total flop nobody can get what is called stimulus packages are total flop then what to do 9% of return what is the use the simple thing is ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டே அவன் 7% you know very well that packages Mr. Raghuram Rajan the former Reserve Bank governor and one of the Reserve Bank governor your chief guest yesterday's chief guest was the Reserve Bank governor and he was Raghuram Rajan sir he was the chief economic advisor also and Raghuram Rajan is also the chief economic advisor he was also the Reserve Bank governor he pointed out that one of the reasons is Raghuram Rajan absence of liquidity and one of the Reserve Bank governor இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவுல மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா chief guest liquidity chief guest was the Reserve Bank governor and it was liquidity இல்ல liquid cash இல்ல chief economic advisor cash crunch cash crunch then what economic advisor நீங்க கோவிட் பீரியட்ல சரி இப்ப கூட சொல்றேன் ஒரு சாதாரண மளிகை கடையில பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டானியா மில்க் பிகிஸ் நல்லா ஓடுற பிசினஸ் ஆஃப் லிக்விட் பிரிட்டானியா மில்க் பிகிஸ் கூட ஓடல இந்தியாவுல மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெடிமேட் டிமாண்ட் இருக்கு அதுக்கு லிக்விடிட்டி பொங்கல் சமயத்துல கரும்பு கரும்பு வாங்குறதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட பணம் இல்ல நீங்க கோவிட் பீரியட்ல சரி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா there is no what is called money மளிகை கடையில பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டானியா there is a liquidity crunch how the liquidity crunch can be avoided பிரிட்டானியா மில்க் பிகிஸ் கூட ஓடல இந்தியாவுல மிக முக்கியமான it is based on certain theory ரெடிமேட் டிமாண்ட் some of the theory liquidity பொங்கல் சமயத்துல கரும்பு next slide கரும்பு வாங்குறதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட பணம் இல்ல நீங்க கோவிட் பீரியட்ல இதுல முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சில தியரிஸ் இருக்கு தியரிஸ் மட்டும் உங்ககிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் how the liquidity I think you can enjoy milk பிகிஸ் கூட ஓடல the first theory என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா the theory of nudging theory of nudging nudging என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூண்டி விடுறது கரும்பு வாங்குறதுக்கு for example I want a simple question to you you are having only a small amount of food சில theories you are having only a small amount of food how there are a lot of people waiting in the queue in order to get the food the first theory what is a rational way of actually distributing the food theory of nudging we want to reduce the consumption of food how to reduce the consumption of food because you are having only limited உங்ககிட்ட ஒரு குறைந்த அளவு தான் உணவு பொருள் இருக்கு சில theories you are having only a small amount ஆனா நிறைய பேர் சாப்பிடுறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க there are a lot of people waiting in the எல்லாருக்கும் நீங்க சாப்பாடு கொடுக்கணும் first theory என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் rational way of actually distributing the food யாரும் empty stomach போக கூடாது because food is a very very sensitive consumption of food if food is a sensitive issue how to distribute the food among a lot of யாராச்சும் ஒருத்தர் பதில் சொல்ல முடியுமா சில theories you are having only a small amount ஆனா நிறைய பேர் சாப்பிடுறது this is what happening in India இருக்கிற கிரெடிட் கிடையாது பணம் கிடையாது மக்கள் first theory என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது simple way யாரும் empty stomach போக கூடாது because food is a very very sensitive consumption of food if food is a sensitive issue how to distribute the food share among share பண்ணிக்கலாம்ங்கற ஒரு நல்ல ஐடியா beautiful idea how to share you are having only a small amount ஆனா நிறைய பேர் சாப்பிடுறது this is what happening in India இருக்கிற கிரெடிட் கிடையாது பணம் கிடையாது மக்கள் first theory என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் இது எப்படி distribute share the limited food among the different sections because there is a vast section it's not a small section of participants there is a vast section you have only limited there is a vast section you have only limited that is the last section
வாங்கலாம், இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு $5 வாங்க முடியாது. ஏன்னா மணி இஸ் டிப்ரிஷியேட்டிங் த வேல்யூ. இது ஏன் சார் குறையுதுன்னு நீங்க கேட்கலாம். இந்த வேல்யூ ஏன் சார் குறைஞ்சிட்டுன்னா அதிகமாயிடுச்சு, $5 வாங்க முடியாது. இந்த $500 எம் டிப்ரிஷியேட்டிங் த வேல்யூ. கீழே டினாமினேட்டர் போறீங்களா பி, இது ஏன் வேல்யூ ஆஃப் பி நீங்க கேட்கலாம். இந்த பி என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாயிடுச்சு, $5 வாங்க முடியாது. More than 10%, 15%, 20% இருக்கு retail inflation, 20% வரைக்கும் இருக்கு இந்தியாவுல. இது ஏன் வேல்யூ ஆஃப் நீங்க கேட்கலாம். அபிஷியல் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்ல, ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்ல. ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன்ங்கிறது டிஃபரண்ட். ரியல் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து 20%ங்க. நீங்க 45,000 சம்பளம் வாங்கலாம், அடுத்த நாளைக்கு வேலைக்கு போய் 45,000 சம்பளம் வாங்கலாம்னு சந்தோஷப்பட முடியாது. நீங்க 45,000 வாங்குற மதிப்பு என்ன இருக்கு? 20%ங்க. நீங்க எப்பயுமே பணத்தை வந்து பணமா 45,000 சம்பளம் வாங்குறான், ஆனா இன்னைக்கு என்ன முடியும்? 45,000 வாங்குற மதிப்பு என்ன? அதோட பர்ச்சேசிங் பவர் என்ன? M/P. இந்த P வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதால the real value of the money is declining. So இதுதான் முக்கியமானது. Marginal sections of the society. பணக்காரங்களை பத்தி நான் பேசவே இல்லை. The real value of the money is talking about Ambani Adani. I am talking about the marginal section of the society, the coolies, migrants, and the lowest sections of the society who are toiling really hard. I am talking about the then the government is saying that in the last month we are able to net GST revenue of 1,43,000 crores. எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம நாட்டுல ஒரே மாசத்துல 1,43,000 கோடி ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி ரெவென்யூ வந்திருக்கு. இது நல்லதா கெட்டதா? எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம நாட்டுல ஒரே மாசம், நல்லா நாம வச்சுங்க, ஒரே மாசத்துல இந்தியாவுல ஜிஎஸ்டியால 1,43,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் வந்திருக்கு. இது நல்லதா கெட்டதா? நல்லதுன்னு சொல்றவங்க யாராரு? நாம வச்சுங்க, ஒரே மாசத்துல இந்தியாவுல நல்லதா கெட்டதா? காமர்ஸ் டாக்ஸ் படிக்கிறீங்க, கார்பரேட் டாக்ஸ் படிக்கிறீங்க, டைரக்ட் டாக்ஸ் படிக்கிறீங்க, எல்லாம் ஜிஎஸ்டி வரைக்கும் எல்லாம் படிக்கிறீங்க. நல்லதுன்னு சொல்றவங்க யாராரு? இன்கம் டாக்ஸ் தனியா படிக்கிறீங்க, ஆடிட்டிங் தனியா படிக்கிறீங்க. 1,43,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் வருதியா ஜிஎஸ்டி? நல்லதா கெட்டதா? கெட்டது. வெரி குட். சொல்லுங்க, என்ன ஏன் கெட்டது? இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைன் ஃபைன். ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஐ வாண்ட் ரீசன். கெட்டது. வெரி குட். ஏங்க என்ன ஏன் கெட்டது? இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைன் ஃபைன். ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஐ வாண்ட் நல்லது. நீங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஏன் வேணா சொல்லு தம்பி, நான் வயசான மனுஷன். நல்லது. நீங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் பி ஹாப்பி. இது வந்து இந்த கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. கரெக்ட். இட்ஸ் வெரி பேட் தம்பி. ஏன்னா ஜிஎஸ்டிங்கிறது ரிக்ரெசிவ் டாக்ஸ். நீங்க வாங்குற சானிடைசர், இது வந்து நீங்க நடத்திக்கிட்டு கண்டக்ட் பண்ற பிளட் டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட், மாஸ்க், அதுல இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். நீங்க வாங்குற சானிடைசர், ஒரு நாடு வந்து அதிகமா எதுல டாக்ஸ் பண்ணணும்னா கார்பரேட் அண்ட் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ்ல பண்ணணும். யூரின் டெஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. கார்பரேட் டாக்ஸும் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸும் யார் பண்ண போறா? Corporate tax, corporate people are going to pay. They are very rich people, they are going to pay. Personal income tax, they are getting the income, they are paying the income. They are paying the tax. It's not an issue. Just because they are getting the income, they are paying that income. I am paying the income tax. Why are they getting the income? I am getting the income, I am paying the tax. Maybe 30% slab, no problem. It's not an issue. But GST is regressive because it is affecting the vulnerable section of the society. Don't say it is 1,43,000. It is a tragedy. It is the 1,43,000 rupees is a human tragedy. It is not a record. If the government is able to mobilize a lot of money, if they are able to tax the richest people, கோவிட் பீரியட்ல 200 மடங்கு சொத்து அதிக சம்பாரிச்சவன் இருக்கான். அவனை தொட்டிய நீ? Have you touched them? கோவிட் பீரியட்ல e-commerce firms, you take Reliance e-commerce, they earned pharma industries, they earned crores and crores of them. Whether you touched the pharma industries, whether you touched actually the logistics sector owned by Adani, the e-commerce industries owned by Reliance, Mukesh and Anil, whether you touched them, actually the logistics sector owned by Adani. So instead of touching, instead of mobilizing the money owned by from the larger section of the society, maybe the richer section of society, you are actually taxing the downtrodden, the poorest of the poor, in the form of GST. Instead of mobilizing the money, what's the justification?
So when the GST is increased, what is called actually it is spillover effect. It is a spillover effect. That's why the sector is very much hit. Then I told you the theory of nudging. The theory of nudging is not happening because, let us take for example, you students, you are writing NPTEL examination, you are writing lot of online examinations. The Swayam platform, you are writing so many papers and all. So the colleges are giving guarantee. Suppose you are writing NPTEL examination and there is a credit. There is a credit transfer. I can say there are credit transfer. The UGC says. If you are writing Swayam platform, for example, you are writing IoT. For example, a commerce student is actually specializing in IoT, Internet of Things, you are getting the degree. You are getting a certificate. And the certificate is bearing because it is given by maybe IIT. It is given by IIT. Internet of Things. And whether this credit is transferred immediately by the students are running from pillar to, I'm not talking about St. Joseph. I'm not talking about. So all the colleges are saying encourage the students to go for NPTEL, go for SWAM, go for anything else, get the international certification, global certification. And then after getting the certification by the students are running from pillar to post, they are not getting the credit transfer. There is no nudging. நட்ஜிங்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும். கன்சிடர் பண்ணாமே நீங்க படிங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் லாஃபிங். So nudging is not there. So nudging must happen whenever there is a government intervention. Government oda intervention எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Instead of giving the fish, you have to give the net. மீனை பிடிச்சி கொடுத்து பொரிச்சு அவன் கையில கொடுக்கறத விட ஒரு வலையை கொடுத்து அவனை வந்து மீனை பிடிக்க வைக்கணும். That's called actually nudging. You have to create what is, you must play the role of a catalyst. ஒரு கிரியாவுக்கு மாதிரி கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் செலவு பண்ண மொழிய அது என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டேன், இப்பதான் வரவு செலவு கணக்கு பாக்குறாங்க. This is not the time to see the செட்டியார் கணக்கு பாக்குற டைம் கிடையாது. You have to spend a lot because people are not having the money. How many people are actually running from TamilNadu to Uttar Pradesh, running thousands of kilometers? இது எங்கேயாச்சும் பாத்திருக்கீங்களா உலகத்துல? You have to spend a lot because people are இனிமேலும் பார்க்க போறது இல்ல. நீங்க how many people are actually thousands of kilometers நடந்து போனவங்க இருக்காங்க, நடுவழியில செத்து போனவங்க இருக்காங்க. இது எங்கேயாச்சும் பாத்திருக்கீங்களா உலகத்துல? It's the greatest human tragedy. இனிமேலும் பார்க்க போறது இல்ல. நீங்க யாருமே இந்த நீங்க சமுதாயமே பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி கோர காட்சிகள் எல்லாம். யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? கங்கையில வந்து ஆயிரக்கணக்கான பிணங்கள் மிதந்து பாத்திருக்கீங்களா? இட்ஸ் a greatest human tragedy. உத்தர பிரதேஷ், யாருமே இந்த உத்தர பிரதேஷ்ல அடக்கம் பண்ண முடியல. அடக்கம் பண்ண முடியாத பணத்தை எல்லாம் கங்கையில போட்டான். ப்ளோட் ஆகி பறந்துச்சு. உத்தர பிரதேஷ் மாசிவ் கிரிமினேஷன். தனித்தனியா கூட ஒரு பணத்தை புதைக்க முடியல. சாவும் போது கூட டிக்னிட்டியோட சாவணுங்க. செத்து போறப்ப டிக்னிட்டியோட சாவணுமா சாவேணாமா? எத்தனை பேருக்கு டிக்னிட்டி கிடைச்சது? தனித்தனியா கூட ஒரு பணத்தை புதைக்க முடியல. மீன் வந்து கொடுமையிலும் கொடுமைங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கோவிட்ல வந்து அரசாங்கத்துடைய ரோல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் எ பாசிவ் ஸ்பெக்டேட்டர். நான் வந்து $5 trillion எக்கானமி ஆகணும், யாருக்கு வேணுங்க இது? சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கோவிட்ல வந்து யாரு வேணும்னா $5 trillion எக்கானமி? Kalam says the old student of St. Joseph, I don't want GDP, I want gross national happiness, GNH. ஜிடிபி யாருக்கே வேணும்? பணக்காரனா இருக்கிறத விட சந்தோஷமா இருக்கிறது முக்கியம். இங்க மக்கள் சந்தோஷமாவே இல்லையே. ஜிஎன்பி பத்தி, ஜிடிபி பத்தி எக்கனாமிக்ஸ் தான். ஜிடிபி முக்கியம் கிடையாது. கலாம் சொன்னது மாதிரி கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் எங்க இருக்கு? Because of COVID. So the government has not ensured what is called the nudging. So the blue whip illa, nudging illa. Then you have that trap. The famous saying in economics நாங்க நிறைய சொல்லுவோம், அடிக்கடி சொல்லுவோம். சொக்கின் சாருக்கு தெரியும். Indian farmers born in debt, lives in debt, dies in debt, bequeaths debt. அது தெரியுங்க. அது கடைசி. Because debt தான் நான் வறுமையிலேயே பிறக்கிறேன், கடல்லையே பிறக்கிறேன், கடல்லையே வாழ்றேன், கடல்லையே சாகுறேன், அது கூட பரவாயில்ல. நான் என் பிற்கால குடும்பத்தை இருக்கு பாருங்க, என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு அதை பிக்யூத் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கடனை தான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நான் என்னுடைய கடனை யார் அடைக்கணும்? என் குழந்தைங்க தான் அடைக்கணும்.
So this is called actually their theory of debt trap. அது ரெண்டாவது தெரிஞ்சுங்க, இந்த விசிய சர்க்கிள்னு ஒண்ணு இருக்கும். இந்த விசிய சர்க்கிள் என்ன, வெர்ச்சுவஸ் சர்க்கிள் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கு. அது வேற, அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம். விசிய சர்க்கிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சர்க்குலர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ், ஆசிலேஷன்ஸ், டெண்டிங் டு ஆக்ட் அண்ட் ரியாக்ட் அண்ட் கீப் த கண்ட்ரி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆவாம ஒரு கண்ட்ரியை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டெட் ட்ராப் தான். என்ன சார் இது டெட் ட்ராப்? இந்தியா தான் நல்லா முன்னேறிட்டு இருக்கு சார், சூப்பரா இருக்கு சார். அண்டர் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அதே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, 22% ஆஃப் தி பீப்பிள் ஆர் கோயிங் டு பெட் வித்அவுட் ஃபுட் னு சொல்லுது. 22% ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பெட் வித்அவுட் ஃபுட். இது பிளானிங் கமிஷன் ரிப்போர்ட். சூப்பரா இருக்கு சார். இப்ப பிளானிங் கமிஷன் கிடையாது, அதுக்கு பேர் நிதி ஆயோக்னு பேர். பிளானிங் கமிஷன் பேரெல்லாம் மாத்திட்டாங்க. இப்ப பிளானிங் கமிஷனே கிடையாது, நிதி ஆயோக். நிதி ஆயோக் என்ன சொல்லுதுன்னா, 22% ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பெட் வித்அவுட் ஃபுட். இஃப் திஸ் இஸ் a case, then the issue may be aggravated by debt trap. Then last one, the Phillips curve. இதுல வந்து Phillips curve வந்து I am not going to explain about the trade off which we economic students are explaining between inflation and unemployment. I am not going to explain this trade off between inflation and unemployment. Output gap. இதுல வந்து Phillips curve வந்து I am going to explain output gap. Output gap எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, logistics disruptions இருக்கு supply chain managementல. I am not going to explain this trade off between. For example, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. 4-wheeler வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். இப்ப 4-wheeler அதிகமா மார்க்கெட்ல வராததுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன காரணம்? சிப் ஷார்ட்டேஜ். சிப்ஸ் ஷார்ட்டேஜ், அதாவது டிமாண்ட் இல்லாம இல்ல. 4-wheelerக்கு வந்து இப்ப 4-wheeler அதிகமா மார்க்கெட்ல வராததுக்கு காரணம் டிமாண்ட் இல்லாம இல்ல, ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சிப், அந்த சிப்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் அதால வந்து டிமாண்டே இருக்க மாட்டேங்குது. ஒரே ஒரு செக்டார்ல இருக்கிற டிஸ்ரப்ஷன்ஸ், டிமாண்ட் இல்லாம இல்ல, it is going to affect the entire sector. The whole automobile sector is affected because of the chip shortages. இந்த மாதிரி செக்டர் தான், இதுதான் நான் சொல்றேன் அவுட்புட் கேப். இந்த அவுட்புட் கேப் இருந்ததுனாவே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, definitely it is going to affect the what is called the lower section of the society. Then the last one is the domino effect. Domino effect என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிரைசிஸ் மாதிரி தான் இது. Definitely it is going to. The Sri Lankan crisis, ஏன் ஸ்ரீலங்காவுல கிரைசிஸ் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இதுதான் டாமினோ எஃபெக்டால தான் வந்து. Last one is the domino effect. IMF is warning that India is also going to have the same type of problems. Remember, India is not completely insulated from this type of crisis. நீங்க சொல்லலாம், நீங்க கிட்ட ஒரு $600 billion வந்து உங்களுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்குன்னு, அதெல்லாம் இருக்கு. Remember, ஆனா ஏன் ஸ்ரீலங்கா வந்து வீணா போனுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரே ஒரு ரீசன் சொல்லுங்க ஸ்ரீலங்காவோட கிரைசிஸ் காரணம். ஸ்ரீலங்கா டிஃபால்ட் பண்ணிட்டு தெரியுமில்ல, திவாலாயிட்டு தெரியுமில்ல உங்களுக்கு? திவாலாயிட்டா தெரியும், திவாலாயிட்டு அது தெரியுமில்ல? திவாலாயிட்டு ஏன் திவாலாச்சு? டூரிசம் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. வெரி குட், அவர் ஒரு காரணம் சொல்றாரு, அருமையான காரணம். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட். ஸ்ரீலங்கா இஸ் வெரி மச் டிபெண்டிங் அப்பான் டூரிசம். Tourism is adversely affected because of COVID and there is no tourist revenue. One important reason. Any other reason? Because of the COVID, exports வந்து அதிகமாயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியல அவனால. வெரி குட். Third, there is no tourist revenue. One important reason. Any other reason? இயற்கை அவருக்கு பெரிய கிளாப் கொடுங்க. எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியல. முக்கியமான ரீசன் அதுதாங்க. Third, so what is possible? அதாவது நம்மளால மெல்ல முடியறது தான் வாயில போடணும். மெல்ல முடியாத வாயில போனா பல்லம் உடைஞ்சு போயிடும். அதத்தான் ஸ்ரீலங்கா செஞ்சுச்சு. அதாவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் குட். ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் குட். கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நாட் பாசிபிள். பல்லம் உடைஞ்சு போயிடும். கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். Because organic farming is always expensive. Good for health, sustainable development, environment friendly. There are a lot of positives. But going 100% organic farming is very dangerous. Then the farmers are very much feeling dejected and the productivity is lowest and they are not able to feed the people and there is a food shortages, famines, inflation and other problem. There is social unrest. The immediate task is social unrest. So another reason. Okay, good. Second, third. Just equate with India. Famines, inflation and other problem. There is social unrest. So one says tourism, another says organic farming. Third, export is not picking up. Good. Fourth, just equate with India. Investment in defense. The most important thing is financial mismanagement. That's what I am talking about. Financial mismanagement என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க, இது உங்களுக்கு ஹார்டா இருக்கும். விலைவாசி ஏறணுமா ஏற வேண்டாமா? விலைவாசி ஏறணுமா ஏற வேண்டாமா?
ஏறணுமா ஏற வேண்டாம்? அரசியல்வாதி என்ன சொல்றான்? நான் வந்தால் விலையை தடுத்து நிறுத்துவேன், விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவேன், விலைவாசியை ஸ்திரப்படுத்துவேன் அப்படின்னு விவசாயிகள் எல்லா அரசியல்வாதியும் சொல்ற பிராமிஸ். ஏறணுமா ஏற வேண்டாம்? உண்மையிலே நான் கேட்கிறேன், விலைவாசியை ஸ்திரப்படுத்தலாமா? நல்லது அது. விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவேன், விலைவாசியை அப்படியே ஸ்திரப்படுத்தி வச்சிருவோம். விலை ஏறவே ஏறாது. அரிசி விலை ஏறாது, உப்பு விலை ஏறாது, மிளகு விலை ஏறியாது, கோதுமை விலை ஏறியாது, எந்த ரவா விலை ஏறாது, எந்த விலையும் ஏறாதுன்னு வச்சுங்க. சந்தோஷமா இருப்பீங்களா நீங்க? சிம்பிள் கொஸ்டின். விலையே ஏறலன்னு ஒருத்தன் சொல்றான், விலையே கட்டுப்படுத்துறீங்க, விலையே ஏறல, என்ன ஆகுங்க? நாடு குட்டிச்சோறு ஆயிடுங்க. சந்தோஷமா இருப்பீங்களா நீங்க? எவனுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டான். வெரி குட், வெரி குட் ஆன்சர். விலை ஏறதாங்க அட்ராக்ஷன். ஸ்டாக்னன்ட் பிரைசஸ் யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுங்க, விலை ஏறிட்டே இருக்கணும். எவனுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டான். வெரி குட். விலை ஏறினாதான் உற்பத்தி இருக்கும், உற்பத்தி இருந்தாதான் இன்கம் இருக்கும், இன்கம் இருந்தாதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், சேவிங் இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸ்பைரலிங் எஃபெக்ட் அது. மேக்ரோ வேரியபிள்ஸ் ரிலேட்டடுங்க. விலை ஏறாம இருக்கவே இருக்காதுங்க. அலார்மிங் ரேட்ல இந்த பெட்ரோல் விலை மாதிரி ஏறக்கூடாது. எவ்ரிடே யூ ஆர் ஹைக்கிங் தி பிரைஸ். அது மாதிரி தான் பண்ணக்கூடாது ஒழிய விலைவாசி. ஆனா இவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ரீலங்காவில் complete mismanagement. They gave lot of reduction. நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி தான் பண்ணக்கூடாது ஒழிய விவசாயிக்கு வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் வந்து கன்சிடர் கொடுத்து லோனை வைப் பண்ணா, கோஆபரேட்டிவ் லோனை பண்ணா ஆவுன்னு சொல்றான். They gave lot of reduction. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து கார்ப்பரேட் செக்டாருக்கு ஓய்வர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? விவசாயிக்கு வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் வந்து கன்சிடர் கொடுத்து லோனை வைப் பண்ணா லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வந்து ஓய்வர் ஆகுதுங்க. யாருக்கு? கார்ப்பரேட் செக்டாருக்கு. கார்ப்பரேட் செக்டர் இதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, டெய்லி நடக்குது. அது டெய்லி நடக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்? எவ்ரி டே இட் இஸ் ஹேப்பனிங். waiver of taxes for corporate people. ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன் உங்களுக்கு, நல்ல காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ். இன்கம் டாக்ஸ் ஹையஸ்ட் ரேட் 30% தானே? 30% மேல இருக்கா? சர்சார்ஜ் இருக்கா? அதை விட்டுருங்க. 30% மேல இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கா நம்ம இந்தியாவில்? ஒரு சின்ன ஒரு கிடையாது. வெரி குட். நல்ல காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ். கார்ப்பரேட் டாக்ஸோட மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன? 30% தானே? கார்ப்பரேட் டாக்ஸோட மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன? 30% மேல இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கா நம்ம இந்தியாவில்? என்ன சார் உங்களை பேச கூப்பிட்டா எங்களை நீங்க கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே உட்கார்ந்திருக்கீங்க. என்ன தம்பி சொல்லுப்பா. 25. he says 25. என்ன சார் உங்களை பேச கூப்பிட்டா எங்களை நீங்க. ஆனா அவர் ஒரு லாஜிக் சொல்றாரு, அது ஐ அப்ரிஷியேட் ஹிம். பிகாஸ் அவர் என்ன லாஜிக்னு கேட்டீங்கன்னா, பணக்காரனா இந்த கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணலங்கறத ஒரு முடிவு கொண்டாரு. அது பியூட்டிஃபுல் கன்க்ளூஷன். பியூட்டிஃபுல் கன்க்ளூஷன். பணக்காரனா அவன் தொட மாட்டான்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும். குட், வெரி குட். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு 30% சார், ஆனா பணக்காரங்களுக்கு 25% தான் சார் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஊகத்துக்கு வெரி குட் ஐடியா. வேற எக்ஸாக்ட் சொல்லுங்க. நல்லாவே தெரியும். குட், வெரி குட். 27%. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு 30% சார், 27% தாங்க கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் தான் சார் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏங்க சாதாரண ஞானசேகரன் வந்து 30% டாக்ஸ் பண்றாங்க. உலகத்தை இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய பணக்காரங்க முகேஷ் அம்பானி, அவருக்கு 27% ஆங்க. ஏங்க சாதாரண நியாயம் அது. 30% டாக்ஸ் பண்றாங்க. உலகத்தை நியாயம் அது. நான் பொய் சொன்னா நீங்க பொய் சொல்றீங்கன்னு சொல்லிடுங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நான் எப்ப பேசலாம் நீங்க திருப்பி பேசலாம்னு சொல்லி அந்த கேரண்டி நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். சோ இதுதாங்க இந்த டோபின்ஸ் டாக்ஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், நான் ஒரு பெரிய எக்கனாமிக்ஸ் நான் சொல்ல, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் டோபின்ஸ் டாக்ஸ்னு பேர். எப்ப பேசலாம் நீங்க திருப்பி பேசலாம்னு சொல்லி பணக்காரங்கிட்டங்க டாக்ஸ் பண்ணி தாங்க ஏழைக்கு செலவு பண்ண முடியும். பணத்தை அச்சடிக்க முடியாது, இன்ஃபிளேஷனா போயிடும். சார் பணத்தை அச்சடிக்கலாம, ஆர்பிஐக்கு பவர் இருக்குல்ல, அவங்க அச்சடிக்கலாமா? அச்சடிச்சா இன்ஃபிளேஷன் வந்துடும். ஏழை தான் கஷ்டப்படுவான். பணத்தை அச்சடிக்கிறது சொல்யூஷனே கிடையாது. சொல்யூஷன் என்னதான் கேட்டீங்கன்னா, you have to tax the rich and spend for the poor. அவங்க அச்சடிக்கலாமா? அச்சடிச்சா இன்ஃபிளேஷன். இது ஜீரோ சம் கேம் தாங்க. இப்ப நானும் சொக்கின்னு இருக்கோம். சொல்யூஷனே கிடையாது. எனக்கு 2 ரூபா நஷ்டம்னா 2 ரூபா கெயினுங்க. +2 - 2 கூட்டு பாருங்க, 0 வரும். +2 - 2 0 தானேயா? 0 தானே கண்ணு? +2 - 2 எவ்வளவுப்பா? 0. அவருக்கு 2 ரூபா நஷ்டம்னா எனக்கு 2 ரூபா கெயின். எனக்கு 2 ரூபா கஷ்டம் கெயின்னா அவருக்கு 2 ரூபா நஷ்டம். +2 - 2 கூட்டினா என்ன வரும்? 0 வரும். பணக்காரனை நீங்க வந்து டாக்ஸ் பண்ணாதான் ஏழைக்கு நீங்க வந்து செலவு பண்ண முடியும். அப்பதான் ஈக்விட்டி வரும். பட் இந்த மிடில் இன்கம் குரூப், நான் சொல்ற மாதிரி காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்ஃபார்மல் செக்டரை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, you have to support them only by taxing the rich. இதான் கன்க்ளூஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்ஃபார்மல் செக்டரை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, you have to support them only by taxing the. இது எப்படி நான் collateral free loans னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are borrowing the loan, ரெண்டு விஷயம் நீங்க பாப்பீங்க.
என்ன பாப்பீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 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 ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், மார்ஜினல் இண்டஸ்ட்ரி, இங்க வந்து சில பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸா கூட இருக்கலாம். ரெண்டு விஷயம் நீங்க பாப்பீங்க. ஒரு பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னா இன்னொரு சிம்பிள் கொஸ்டின், பெரிய பணக்காரன் ஆகணும்னா ஒரு நீங்க தொழில் ஆரம்பிச்சு தான் பணக்காரன் ஆகலாமா, வேற ஏதாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாமா, எப்படி வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஆகலாம்? சிம்பிள் கொஸ்டின், பணக்காரன் ஆகிறது எப்படி? இதுதான் கேள்வி. ஒரு நீங்க தொழில் ஆரம்பிச்சு தான் பணக்காரன் ஆகலாமா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகலாமா, எப்படி வந்து இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்ங்க. இந்த இன்ஃபார்மல், ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸ், இன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகலாமா? வாரன் பஃபெட்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாரன் பஃபெட் யார கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? வாரன் பஃபெட் என்னமா செய்யறாரு? ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகலாமா? வாரன் பஃபெட்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவருக்கு ஏதாச்சும் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாரன் பஃபெட் தான் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 10 பணக்காரங்க லிஸ்ட் எப்ப பார்த்தாலும் எடுத்துக்கிட்டீங்களாலும் 2வது இடத்த 3வது இடத்துல இருப்பார். அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க மாட்டாருங்க. மேபி மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபைண்டர், பில் கேட்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாருன்னு வச்சுங்க. ஆனா ஒரு 10 இடத்துல வந்து அவர் எப்பயுமே நிரந்தரமா இருப்பார். இந்த வாரன் பஃபெட்ங்கிறது அவர் என்ன செய்வாரா தெரியுமா? He is not starting any industry. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட அவர்கிட்ட கிடையாது. ஆனா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லாத உலக கோடீஸ்வரனா எப்படி இருக்க முடியும்னா, பிரியாணி சாப்பிடணும்னா நீங்களே போய் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து பிரியாணி சமைக்கலாம். இல்லன்னா நல்ல பிரியாணி விக்கிற கடையில போய் உட்காந்து அழகா சாப்பிடலாம். 2வது தான் வாரன் பஃபெட் செய்யறாரு. பிரியாணி சாப்பிடணும்னா நீங்களே போய் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து பிரியாணி சமைக்கலாம். புரியுதா? இல்லன்னா அப்படி செய்யும் போது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது பெர்க்ஷயர் அவருடைய கம்பெனி பேர் பெர்க்ஷயர். அவர் வந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர் என்னன்னா இன்வெஸ்டிங். புரியுதா? எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா டைவர்சிபிகேஷன். ஆனா இந்த டைவர்சிபிகேஷனே வந்து நம்ம அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ல இல்ல. புட்டிங் தி எக்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் பாக்ஸஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நிறைய கேள்வி கேட்கறேன் இல்ல. ஆனா புட்டிங் தி எக்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் பாக்ஸஸ் யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? புட்டிங் தி எக்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் பாக்ஸஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைவர்சிஃபைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது எப்படிமா? ஏன் புட்டிங் தி எக்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் பாக்ஸஸ் சொல்றாங்க? யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Putting the eggs in different boxes. Good. Answer correct. Answer correct. Very good. அது எப்படி சொல்லுங்கம்மா? Putting the eggs in different boxes ன்னு சொல்றாங்க. To minimize the risk, to optimize. ஒண்ணும் இல்லங்க, இந்த இதுதான் அவர் செய்யறாரு. ஆன்சர் கரெக்ட். வாரன் பஃபெட் செய்யறத உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களால முடிஞ்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்னால முடியல, உங்களால முடியுதான்னு பார்ப்போம். என்ன செய்யறாரு? ஏன்னா சொல்லிடணும்ல. இதுதான் அவர் செய்யறாரு. ஒரு கூடையில வந்து 100 எக் இருக்குன்னு வச்சுங்க. மேடம் சொன்னது கரெக்ட். 100 எக் இருக்குன்னா இந்த 100 எக்கையும் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னு நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்றீங்க. இதுதான் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு கூடையில வந்து 100 எக் இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸ்டீரியோடைப்டு ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் பிசினஸ். 100 எக் இருக்குன்னா இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக் கிடையாது. 100 முட்டையும் ஒரே ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு அந்த பாக்ஸ் உடைஞ்சா 100 முட்டையும் போயிடும், அவனுக்கு பயங்கர லாஸ். ஸ்டீரியோடைப்டு ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் பிசினஸ். ஒரு தொழில இன்வெஸ்ட் பண்ண கூடாது. ஒரு லைன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்க கூடாது. ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் இருக்கணும். ஒரே ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு அந்த பாக்ஸ் உடைஞ்சா பேசிக் லாக்குனா இன் அவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா முட்டையும் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டா அந்த பாக்ஸ் கீழ விழுந்தா உடைஞ்சு போயிடுது, எல்லாம் போயிடுது, அப்படியே டோட்டல் லாஸ். அது நான் என்ன சொல்றேன், 10 பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஒரு பாக்ஸ்ல 10 எக், 10 பாக்ஸ்ல ஒரு 2 பாக்ஸ் கீழே உடைஞ்சா கூட 80 முட்டை போய் சேரும். அந்த மார்ஜின் இருக்கு, உங்களை காப்பாத்திடும். 10 பாக்ஸ்ல போடுங்க. இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா இன்வெஸ்ட் இன் வேரியஸ் போர்ட்ஃபோலியோஸ், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட், போர்ட்ஃபோலியோ ஆப்டிமைசேஷன். அதுதான் மேடம் சொன்னாங்க. கரெக்ட், யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஆனா இது ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் என்டர்பிரைசஸால செய்ய முடியுதானே? செய்ய முடியல இந்தியாவுல. வாரன் பஃபெட்டால செய்ய முடியுது. ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸால, அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ல டைவர்சிஃபிகேஷன் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டே கிடையாது. தட்ஸ் வை தேர் இஸ் a total loss. இதெல்லாம் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ். இது நான் சொல்லாம இருக்க கூடாதுல்ல. கவர்மெண்ட் ஒண்ணுமே செய்யலையா சார்? கவர்மெண்ட் நிறைய செய்யுது. ஆனா கோவிடால வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, வறுமை கோட்டிற்குள்ள போனவங்க அதிகமா போயிடுச்சு. 2வது வந்து இன்னொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ண போனா இன்ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்மல் செக்டார். இத பாருங்க, இந்த டேர்ம் பாருங்க, இன்ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்மல் செக்டார். 2வது வந்து ஃபார்மலா இருக்கிறது ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி என்ன ஆயிடுது, இன்ஃபார்மல் செக்டார்.
So informal sector is widening. Organized sector is actually coming together and that is going to be very, very narrow. So இது ஒரு முக்கியமான இம்பாக்ட் கோவிட்ல. மூணாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்ஃபார்மல் செக்டர் இஸ் வைடனிங். எப்பயுமே வந்து ஸ்மால்ஸ் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து என்ட்ரி ரூட் நல்லா இருக்கும். இது ஒரு முக்கியமான இம்பாக்ட். என்ட்ரி ரூட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஆரம்பிச்சலாம். ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு மிஷன் இருக்கு. இந்த ஸ்டார்ட் அப் மிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருது. ஆனா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் உடைய சக்சஸ் ரேட் எத்தனைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்காட்டும் ஸ்டார்ட் அப்னு ஒரு மிஷன் இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் உடைய நம்ம இந்தியாவுடைய ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் இருக்கு, கேள்விப்பட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன? ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஏற்கனவே இல்லாத இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஹோட்டல்ல நீங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டார்ட் அப் இல்ல. வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும், டிஃபரெண்ட் லைன் அப் இருக்கணும், டிஸ்டிங்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். ஆனா ஸ்டார்ட் அப்போட சக்சஸ் ரேட் என்ன? ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டார்ட் அப் இல்ல. ரொம்ப டிராஜிக்கா இருக்கு. வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும், டிஃபரெண்ட் லைன் அப் இருக்கணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க தெருவுல போய் பாருங்க, ஏதோ ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறா, அடுத்த நாளே போயிடுறான். சக்சஸ் ரேட் என்ன? நடக்குதா இல்லையா? எத்தனை பேரால சஸ்டைன் பண்ண முடியுது? சஸ்டைனபிலிட்டி வேணும். சஸ்டைனபிலிட்டி வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் மாடல் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, சஸ்டைனபிலிட்டியே சுத்தமா இல்லம்மா. நடக்குதா இல்லையா? they are not able to sustain பண்ண முடியுது. சஸ்டைனபிலிட்டி வேணும். ஏன் சஸ்டைன் பண்ண முடியல? there is a competition between small scale industries and large industries, corporate industries. சுத்தமா இல்லம்மா. எல்லாமே வந்து கார்ப்பரேட்டா போயிட்டு இருக்கு, பிரைவேடைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படி பிரைவேடைஸ் இருக்கும்போது ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸ் ஆர் லூசிங் அவுட் அண்ட் தே ஆர் பிகமிங் இன்ஃபார்மல் செக்டர். இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராமே வந்து இத்தனை ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராமால மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கான்னா தாக்கம் ஏற்படவில்லைன்னு தான் என்னால சொல்ல முடியுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ப்ரோக்ராமே வந்து இத்தனை ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ப்ரோக்ராமால மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கான்னா தாக்கம் ஏற்படவில்லைன்னு தான் என்னால சொல்ல முடியுது. சார் இதுக்கு வந்து மார்க்கமே இல்லையா? How to tackle the problem? நீங்க வந்து நிறைய சொல்றீங்க, பிரச்சனை சொல்றீங்க. ஆனா இதை வந்து முடிவு கட்ட முடியுமா? whether it is possible to reduce or mitigate or eliminate this problem, COVID problem, na நிச்சயமா உண்டு. ஏன்னா there is always adversities, there is a lot of opportunities. There is no adversity without opportunities. There are a lot of opportunities. இந்த opportunities தான் இது. ஏன்னா there is always adversity. இன்னொரு இதுக்கு சம்பந்தமா ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन கேக்குறேன். adversity without opportunities. டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் எவ்வளவு செலவு பண்ணுது? ஹெல்த்துக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுது? இதுக்கு சம்பந்தமா ஒரு சிம்பிள் டெலிகாம் முக்கியமா ஹெல்த் முக்கியமாயா? நான் அதை முதல்ல கேட்டுறேன். டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம ஹெல்த் முக்கியமா டெலிகாம் முக்கியமா? ஹெல்த். வெரி குட், நைஸ் ஆன்சர். ஹெல்த்துக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுது? டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுது? ஹெல்த்துக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுது உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் அதை முதல்ல கேட்டுறேன். ஹெல்த் முக்கியமா டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு அதிகமா செலவு பண்ணுது, ஹெல்த்துக்கு ஏங்க அது? டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவு? ஹெல்த் தான் நீங்களே முக்கியம்னு இப்ப சொல்றீங்க, அப்புறம் ஹெல்த் ஏன் எடுத்துக்கல? ஹெல்த் முக்கியமா டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு என்னங்க அது அதிகமா செலவு பண்ணுது, ஹெல்த்துக்கு ஏங்க? ஹெல்த்துக்கும் எஜுகேஷனுக்கு சேர்ந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்களே முக்கியம்னு இப்ப சொல்றீங்க, ஹெல்த்துக்கும் எஜுகேஷனுக்கு சேர்ந்து அரௌண்ட் 4% தாங்க. என்னங்க அது? ஹெல்த்துக்கும் எஜுகேஷனுக்கு சேர்ந்தே 4% தான். இப்ப கோவிடால ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனது ஹெல்த் செக்டரும் எஜுகேஷன் செக்டரும் தான். ஆனா நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணிருக்க? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜஸ்ட் 4%, டெலிகாமுக்கு 14%, டிஃபென்ஸுக்கு 17%. ரெண்டு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் செலவு பண்றது ரெண்டு விஷயத்துக்கு நிறைய செலவு பண்ணுங்க. ஒண்ணு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃபென்ஸ். 17% இஸ் கோயிங் ஆன் டிஃபென்ஸ். சாலிடா போயிடுது. அடுத்த 17% கிட்டத்தட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். 34% 1/3 இஸ் வேஸ்டட். சாலிடா போயிடுது. இன்ட்ரெஸ்ட்னா உடனே சார் வாங்கின கடனை வட்டி கட்டா பத்தாதுங்க, முதல்ல கட்டணும் நீங்க. 34% 1/3 அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன் தான் போகுது. 17% சார் வாங்கின கடனை கட்டுறது தப்பு இல்லைன்னு நீங்க ஒரு கேஷன் கேட்கலாம். கொஸ்டின் கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் இதுதான். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கவர்மெண்டே சொல்லுது. 17% வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறீங்க, அடுத்த 17% டிஃபென்ஸுக்கு. டிஃபென்ஸ் உடனே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் சார். நம்ம நாடு இருக்குமா சார்? நம்ம நாடு அழிஞ்சு விடுமா சார்? மத்த நாடு பிடிச்சிங்க. எந்த நாடும் பிடிக்க முடியாது. எந்த நாட்டும் இப்ப இதான் ஹிஸ்டரி சொல்றதுதான். ஹிஸ்டரி சொல்றேன். வியட்நாம் வந்து எவ்வளவு சின்னோண்டு நாடு. அமெரிக்காவில் என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சு? அமெரிக்காவில் முடிஞ்சது ஏதாவது முடிஞ்சதா? எந்த நாடும் பிடிக்க முடியாதுங்க. That's not possible. So defense is strategically important. ஆனா 17% ஸ்பெண்ட் பண்றது தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன். அமெரிக்கால முடிஞ்சது
17% ஒரு ஏழை நாட்டுல வந்து டிஃபென்ஸுக்கு செலவு பண்றது தப்பு. அதுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு செலவு பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்து 17% உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன், வாகன கட்டண கடனுக்கு வட்டி. 34% போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது தான் நீங்க வந்து எக்கனாமிக் ஹெட்ஸ்ல நீங்க செலவு பண்ண முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரேஷனலைசிங் த பட்ஜெட். அது ரொம்ப முக்கியம். சோ ஹெல்த் ஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அலோகேஷன் அதிகமா இருக்கணும் நான் சொல்லுவேன். இந்த 4%ல இருந்து எஜுகேஷன் ஹெல்த் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். இந்த டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் எல்லாம் வேற சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது பெரிய கூத்துங்க. அது டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட்னா என்ன? உலகத்திலே இளமையான நாடு நம்ம நாடு தான். யார பாருங்க இப்படி பேசுறாங்க. அதை எல்லாருக்கும் தெரியுமே. உலகத்திலே இளமையான நாடு நம்ம நாடு தான். மீடியன் ஏஜ் 33 வயசு தான். அது உண்மை. அது சென்சஸ்லயே இருக்குங்க, நீங்க சொல்ல வேணாம். உலகத்திலே இளமையான நாடு இந்தியா தான். ஆவரேஜ் ஏஜ் 33 வயசு தான். உண்மைதான், கரெக்ட். ஆனா இந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஒழுங்கா இல்லைன்னா அந்த யங் பீப்புள் என்னங்க பண்ணுவாங்க? உலகத்திலே இளமையான நாடு இந்தியா தான். இந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன், இந்த டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் வந்து ஒழுங்கா இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன ஆயிடும்? மறுபடியும் டெமோகிராபிக் டிசாஸ்டர் ஆயிடும். It is not a demographic dividend. If the government is not investing on health and education, it will become demographic disaster. இதெல்லாம் உண்டுங்க. இந்த ஸ்கில் இந்தியா, அப் ஸ்கில்லிங், ரீஸ்கில்லிங், லேர்னிங், அன்லேர்னிங், ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல் வெர்பல் ஜக்லரிஸ். These are all verbal juggleries. இந்த கடைசியா வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டுங்க. நான் இதை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன், ஏன்னா டைம் கம்மியா தான் இருக்கு. யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம்னு ஒரு கான்செப்ட்டுங்க. யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட 35 கோடி ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்கு. நான் மக்கள் தொகை சொல்ல, அது 130 கோடி இருக்கு. மக்கள் தொகை 130 கோடி இருக்கு. ஹவுஸ் ஹோல்டு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 35 கோடி ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்கு. 35 ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு 7,500 ரூபாய் கொடுக்கணும். 130 கோடி இருக்கு. ஹவுஸ் ஹோல்டு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 35 கோடி ஹவுஸ் ஹோல்டு. இதான் யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும். ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் ஒரு மாசம் அப்படி கொடுத்தா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் வறுமையை விட்டு வெளியே வந்துருவான், குழந்தைகளை படிக்க வைப்பான், ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பண்ணுவான், ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். இதை தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு பீரியட் வரைக்கும் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா there is a sustainability. இந்த கியூமுலேஷன் வந்துரும். இந்த கியூமுலேஷன் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்துரும். So 7,500 rupees every ஃபேமிலிக்கு கொடுக்கிறது தான் யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம். இப்படி கொடுத்தாவே இன்கம் கொடுத்தாவே உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இந்த செக்டர்ஸ் which are affected, the people very much affected by this sector will get some stable income and they will come out of the problem. இதுதான் முக்கியமானது. எனக்கு எல்லா ஸ்கீமை விட இது என்ன ஸ்கீம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆனா இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல. The universal basic economic survey இருக்கு. டாக்டர் அரவிந்த் சுப்ரமணியம் எழுதின எக்கனாமிக் சர்வேல ஃபார்மர் எக்கனாமிக் அட்வைசர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி, தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, அவருக்கு சொன்னதான் நான் சொல்றேன் இப்ப. ஓகே, தென் ரீக்ரியேட்டிங் கண்டியூசிவ் பிசினஸ் என்வைரன்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே வந்து இதெல்லாம் வந்து தியரிட்டிக்கலா நம்ம பேசலாம். ஹவு டு கிரியேட் ஒரு பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லைன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பீங்க. பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன? ஒரு நாட்டுல தொழில் பண்ண முடியுமா, அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கா, அதான் பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ். அந்த பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ் நம்மளுடைய ரேங்க் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒரு நாட்டுல தொழில் பண்ண முடியும், நம்மளுடைய ரேங்க் என்ன? பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னா நான் சொன்னது மாதிரி ஆரம்பிக்கிறான், ஊத்தி மூடிடுறான். சஸ்டைனபிலிட்டி இல்ல, அது எல்லாரும் நீங்க பாக்குறீங்க. ஒரு வயபிள் பிசினஸ் மாடல் இல்ல. இப்படி வயபிள் பிசினஸ் மாடல் இல்லைன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்காது, தொடர்ந்து இந்த நாடு கெட்டு போயிடும். இத ஆரம்பிக்க வைக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிசினஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ், ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தொழிற்சாலை நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, நீங்களே வச்சுப்போம், ஏதோ ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறீங்க. முதல்ல லேண்ட் வாங்கணும், அதுக்கு கவர்மெண்டோட பர்மிஷன் வாங்கணும். மிஷினரி வாங்கணும், அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி, அப்புறம் இம்போர்ட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்வைரன்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கு, டாக்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க முடிக்கிறதுக்கு இந்தியாவில்
நீங்களே ஒரு பிசினஸ் என்டர்பிரைஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் ஆகுங்க? முடிஞ்ச பிறகு என்வைரன்மெண்ட் எல்லாம் நான் சொன்ன எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கணும், கவர்மெண்ட் லைசன்ஸ் வாங்கணும், இம்போர்ட் வருதுன்னா இம்போர்ட் கோட்டா வாங்கணும், கவர்மெண்ட் வாங்கணும், பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வால்விங் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். இம்போர்ட் இருந்தா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். இவ்வளவு ஆகுறதுக்கு இந்தியாவுல சராசரியா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? இம்போர்ட் வருதுன்னா இம்போர்ட் கோட்டா வாங்கணும், கவர்மெண்ட் வாங்கணும், பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வால்விங் ஃபாரின் மினிமம் இம்போர்ட் இருந்தா மினிமம் 1 year. வெரி குட். மினிமம் 1 year. இந்தியாவுல மினிமம் 1 yearங்கும் போது அவனுடைய பிளானே தப்பா போயிடும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளான் என்னன்னா காஸ்ட் எரோஷன் இருக்கு. மினிமம் 1 year. காஸ்ட் ஓவர் ரன் சொல்றீங்கல்ல, காஸ்ட் ஓவர் ரன். இந்த காஸ்ட் ஓவர் ரன் இருந்ததுனாவே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா யுவர் பிசினஸ் பிகம் unviable. So if the business become unviable, you cannot conduct the business. So cost overrun. The ease of doing business should be improved. இது ஜெனரல் கான்செப்ட். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒண்ணு சொல்றேன், டிவிஎஸ் காரன் வந்து சைனாவில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போறான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சைனீஸ் டிராகன் தான் நீங்க வந்து இந்தியன் டைகருக்கும் சைனீஸ் டிராகனுக்கும் உள்ள ரேஸ் வச்சீங்கன்னா சைனீஸ் டிராகன் இஸ் well ahead of Indian tiger. ஏன்னா இந்தியா வந்து டைகர்னு சொல்றாங்க, சைனீஸ் டிராகன் சொல்றாங்க. சைனீஸ் டிராகன் வந்து well ahead of இருக்கிறது காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம டிவிஎஸ் பைக் ஸ்கூட்டர் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா, அவன் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சைனால ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்க சைனீஸ் அத்தாரிட்டிட்ட பேசி நடத்துறாங்க. நான் சைக்கிள் வந்து நிறைய சைக்கிள் தான் நிறைய பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப இல்லையா? சைக்கிள் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க, குழந்தைங்களுக்கு வாங்குறாங்க, நிறைய வாங்குறாங்க. என்வைரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், அதனால நிறைய வாங்குறாங்க. இப்படி சைக்கிள் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டிவிஎஸ் வேணு சீனிவாசன் பேர், அவர் அது சிஓ வந்து வேணு சீனிவாசன். அவர் போறாரு சைனாவுக்கு, ஒரு இடத்த காட்டுறாங்க. இந்த இடத்துல தான் சார் நீங்க ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்க போறீங்க, இத்தனை ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்னு சொல்றாங்க. அவர் பாக்குறாரு, ஆச்சரியப்படுறாரு. ஏன்னா அவ்வளவு அந்த இடம் பூரா ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. அவர் போறாரு சைனாவுக்கு, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. சார் இதுல எப்படி சார், இதுல எப்படி நான் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க முடியும்னு கேட்கிறேன். அதுதான் இன்னும் 10 நாள் கழிச்சு வந்து பாருங்க. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. சைனீஸ் வந்து டோட்டலிட்டேரியன் கண்ட்ரி, கம்யூனிஸ்டிக் பேக்ரவுண்ட். அவன் நினைச்சது செய்ய முடியும். there is no what is called the power, there is no democracy there. Within 10 days all the homes are vacated, all the homes are destroyed, and you find a beautiful industrial location there. இது சைனாவுல முடியும். 10 நாள்ல இட் இஸ் ஹேப்பனிங். மத்த எல்லாருக்கும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட். சைனா இஸ் growing like anything. அவங்களுக்கு சார் வீடெல்லாம் போயிடுச்சு, வீடெல்லாம் பக்கா வீடு கட்டி கொடுத்துட்டான். இது சைனாவுல முடியும். தட்ஸ் a type of planning they have. மத்த எல்லாருக்கும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ். நீங்க வேர்ல்ட் முழுக்க நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க, உங்க வால்மார்ட் உலகம் முழுக்க நீங்க போங்க, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சைனீஸ் குட்ஸ். அமெரிக்காவில் நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க, சைனீஸ் குட்ஸ். Because industries are located in rural areas. நீங்க திருப்பூர்லயும் கோயம்புத்தூர்லயும் ஆல்ரெடி லேபர் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. அது வந்து காஸ்மோபாலிட்டன் சென்டர்ஸ்ங்க. திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் வெரி காஸ்ட்லி ஏரியாஸ். அங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிச்சு வாட் இஸ் யூஸ்ங்க? நீங்க திருப்பூர்லயும் கோயம்புத்தூர்லயும் ஆல்ரெடி லேபர் இஸ் வெரி, அங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப அதிகம், திருப்பூர்லயும் அதிகம். நீங்க எங்க ஆரம்பிக்கணும்? தர்மபுரியில ஆரம்பிக்கணும், இல்லைன்னா புதுக்கோட்டையில ஆரம்பிக்கணும், இல்ல திருவாரூர்ல ஆரம்பிக்கணும், நாகப்பட்டினத்துல ஆரம்பிக்கணும். அங்க எல்லாம் சீப்புங்க. So Chinese oda success enna rural diversification. Industries are located in the rural areas, backward areas. But in India, industries are relocated only in the cosmopolitan areas where there is cost of production is very very high. The major reason is that. But in India, industries are, நீ உடனே கேட்கலாம், what is the incentives for the backward? ஒரு incentives பெருசா இல்லைங்க. திருச்சிக்கு புதுக்கோட்டைக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்குங்க? யூனிவர்சிட்டி தாண்டா புதுக்கோட்டை. யூனிவர்சிட்டி தாண்டா புதுக்கோட்டை தானே. ஏன் புதுக்கோட்டையில நீங்க ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இந்தியா திருச்சியில தான் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒத்த கால நிக்கிறீங்க. திருச்சிக்கு புதுக்கோட்டைக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்குங்க? யூனிவர்சிட்டி தாண்டா புதுக்கோட்டை. புதுக்கோட்டை comes under backward area. யூனிவர்சிட்டி தாண்டா புதுக்கோட்டை தானே. Trichy is not a backward area. When you are starting the industry in the backward area, all the backward area development programs will be applicable. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். So preparing the gig economy, இது ஒரு another concept. Gig னா என்னங்க? GIG. Gig economy என்ன? இதுதான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. Gig economy னா ஒண்ணும் இல்லைங்க. இன்னும் வேலை எல்லாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான். நான் உங்களுக்கு பெசிமிசமா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. I am not a pessimist. அதே சமயத்துல I am not an optimist. I am a realist. I am a realist.
ஜிகே எக்கானமினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தாங்க இனிமேல் ஒர்க் இருக்கும். ஐ எம் நாட் ஏ பெசிமிஸ்ட். இப்போ எல்லாமே ஏங்க ஒயிட் வாஷ் பேசுறவங்க கான்ட்ராக்ட் பேசுறாங்க. சார் டெய்லிக்கு சம்பளத்துக்கு வரணுமா? டெய்லி சம்பளம் தான் வேலை செய்ய மாட்டான். கான்ட்ராக்ட்னா அவன் முடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் பணத்தை வாங்கிட்டு போயிடறான். கான்ட்ராக்ட் பேசுறாங்க. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டும் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஜிகே எக்கானமி தான் காலி பண்ணீங்க. ரிலையன்ஸ் முக்கியமா they are giving what is called the contracts. They are having what is called small startups. The startups லாம் அவன் என்ன கொடுக்குறான்னா கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படி போயிடலாம். நீங்க அவ்வளவுதான் 10 மாசம் தான் வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கு பிறகு வேலையே இருக்காது. Permanent labor, permanent employment will become a myth. Imaginary concept of purpose. 10 மாசம் தான் வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஏன்னா கம்ப்ளீட் பிரைவேடைசேஷன். இன்னும் சொல்ல போனா நான் இன்னும் 2 நாளைக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்ஐசி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்ஐசி கேள்விப்படாம யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. எல்ஐசியில் நடந்த சம்பவம் என்ன 2 நாளைக்கு முன்னாடி தயவு செய்து சொல்லுங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்ஐசியில் நடந்த சம்பவம் என்ன? எல்ஐசி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்ஐசி கேள்விப்படாம யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. எல்ஐசியில் நடந்த சம்பவம் ஷேர் வேல்யூஸ் வெரி குட் நைஸ். அது என்ன நடந்தது? 3.5%. கரெக்டா சொல்லணும். 3.5% ஆஃப் தி எல்ஐசி வந்து பப்ளிக் கொண்டு வரான். 3.5%. அது என்ன நடந்தது? முதல் நாள் லாஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியுமா? 45,000 கோடி ரூபாய். 3.5% ஆஃப் தி எல்ஐசி வந்து பப்ளிக் கொண்டு வரான். 45,000 எவ்வளவு பெரிய செட். இதுக்கு ஏன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பதில் சொல்லவே வேணாமா? முதல் நாள் லாஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியுமா? எல்ஐசிங்கிறது நவரத்னாங்க. எல்ஐசி இஸ் தி ஒன்லி இன்ஸ்டிடியூஷன் which has zero defect. 6 சிக்மா. இது வரைக்கும் எல்ஐசி மெச்சூர் ஆன பாலிசி மெச்சூர் ஆனவனுக்கு பாலிசி அமௌண்ட் என்டோமெண்ட் பாலிசியா இருக்கட்டும் மணி பேக் பாலிசியா இருக்கட்டும் யாராக்கும் கொடுக்காதவங்கன்னு யாராச்சும் ஒருத்தங்க சொல்லுங்க. 6 சிக்மா. இது வரைக்கும் அதுல நிறைய ரிட்டர்ன் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நான் பத்தி பேசவில்லை. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தி ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஆல். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஊர் குறை சொல்ல முடியுமா உங்களால? இங்க இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, கிட்டத்தட்ட 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. எல்ஐசி பாலிசி கொஞ்சமாச்சும் ஒரு 2-3 பேருக்காச்சும் வச்சிருந்திருப்பீங்க, உங்க வீட்லயாச்சும் வச்சிருப்பீங்க. இந்த எல்ஐசி பாலிசியில சார் எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டா அவன் பே பண்ணல சார், என்டோமெண்ட் பாலிசி கரெக்டா 5 வருஷத்துல கொடுக்கல சார், மெச்சூரிட்டி சமயத்துல கொடுக்கும், 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவோம், யுவர் பாலிசி இஸ் மெச்சூரிங் சொல்லி. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் நான் சொல்ல, எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் ஐடிபிஐ இருக்கு. ஐடிபிஐ ஒஸ்ட் பேங்க்குங்க. அந்த ஒஸ்ட் பேங்க் தூக்கி பிடிக்கிறது எது தெரியுமா? எல்ஐசிங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பொன்முட்டை இடுற வார்த்தை நீங்க என்ன பண்ணீங்க? பொன்முட்டை இடுற வார்த்தை விக்கிறீங்க. யாருக்கு விக்கிறீங்க? என்ன சொல்றீங்க? மக்கள்கிட்ட தானே விற்க போறோங்கிறீங்க. என்னங்க கோடிக்கணக்கான ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்க. நான் எல்ஐசில இருக்கேங்க, இருக்காரு, எல்லாரும் இருக்காங்க எல்ஐசில. விக்கிறீங்க. எல்ஐசி ஷேர் வாங்கியிருக்காரா சோக்கின்னு? என்ன சொல்றீங்க? மக்கள்கிட்ட அப்சர்டான क्वेश्चन பாருங்க. கோடிக்கணக்கான ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்க எல்ஐசில. இந்த பிரீமியம் ஹோல்டர் தான் சொல்றேன், பாலிசி ஹோல்டர்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எத்தனை பேர்? முதல் நாளே 45,000 கோடி நஷ்டம். ஏன் அதை வித்த? அப்சர்டான क्वेश्चन பாருங்க. யாராச்சும் ஒருத்தன் கேக்குறமாங்க? யாராச்சும் ஒருத்தன் இவ்வளவு நல்ல ஆர்கனைசேஷன்? எஸ் சார், நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ஒரு லாஸ்ல நடக்குது தம்பி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லாஸ்ல நடக்குது. அந்த ஆர்கனைசேஷனை விக்கிறீங்க, ஒரு நியாயம் இருக்கு. நியாயம் இருக்கா இல்லையா? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நல்லா நடக்கல, நஷ்டத்துல போயிட்டு இருக்கு, முடியல சார், என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல, நான் பிரைவேடைஸ் பண்ண போறேன், விற்க போறேன். ஓகே, நல்லா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனை ஏன்பா விக்கிறீங்க? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபினான்ஷியல் மெஸ். அப்புறம் பணம் எப்படி கிடைக்கும்? டிஸ்இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு எவ்வளவு டார்கெட் தெரியுமா? பட்ஜெட்ல இருக்கு டார்கெட்டுங்க. நல்லா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் ஏன்பா இந்த பட்ஜெட்ல உள்ள டார்கெட்டை இந்த எல்ஐசில வித்து என்ன பண்ண முடியுங்க? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. இன்னொரு क्वेश्चन, சின்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க, தயவுசெய்து யாராச்சும் பதில் சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச क्वेश्चन தான், நான் ரொம்ப டஃப்பான क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்க மாட்டேன். இந்த எல்ஐசில வித்து என்ன பண்ண முடியுங்க? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு, அது பிக்கெஸ்ட் பேங்க் இந்தியாவுல. பிக்கெஸ்ட் பேங்க் என்ன? ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் பெரிய பேங்க். அதுக்கு அடுத்து தான் ஐசிஐசிஐ, பிரைவேட்ல தான் ஐசிஐசிஐ. அது ஐசிஐசிஐ கூட இல்ல, ஹெச்டிஎஃப்சி. இப்ப ஐசிஐசிஐ கூட கிடையாது, ஹெச்டிஎஃப்சி. ரீசெண்டா சொல்றேன் நான், ஹெச்டிஎஃப்சி தான் பெரிய பேங்க். அதுக்கு அடுத்து தான் ஐசிஐசிஐ பிரைவேட்ல. கவர்மெண்ட்ல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஷேரோட வேல்யூ என்ன? ஹெச்டிஎஃப்சியோட ஷேரோட வேல்யூ. ஹெச்டிஎஃப்சி தான் பெரிய பேங்க்.
பிரைவேட்ல கவர்மெண்ட்ல இனி கஸ் தம்பி ஒரு கஸ் பண்ணி சொல்ல எது அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட். எல்லாம் நல்லா கஸ் பண்றீங்க நீங்க. நல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுது, எல்லாமே தெரியுது. நான் சொல்றது பூரா உங்களுக்கு தெரியுது. ஆனா அதுக்கு காரணம் தெரியுது. ஆனா என்ன காரணம்னு தெரியல. அழகா சொல்றாரு HDFC சார் ஒரு பிரைவேட்டுங்க. தெரியுது, எல்லாமே தெரியுது. அவருடைய ஷேர் எவ்வளவு விக்குதுங்க? ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட்டுங்க. சாவர்னிட்டி இருக்குங்க. சாவர்னிட்டி உள்ள பேங்கோட ஷேர் வேல்யூ எங்க கம்மியா இருக்கு? இதுக்கு யாரையும் பதில் சொல்லுங்க. அவருடைய ஷேர் எவ்வளவு விக்குதுங்க? ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுங்க. சாவர்னிட்டி இருக்குங்க. பேட் டெப்ட்ஸ் எதுக்கு இருக்கு? NPA ரொம்ப ஏன் ICICI இல்லையா? HDFC இல்லையா தம்பி? சொல்லுங்க தம்பி. ICICI இருக்கு, HDFC NPA இருக்கு. பேட் டெப்ட்ஸ் நீங்க சொல்ற NPA இருக்கு. ஆனா ஏன் இவ்வளவு அப்படியே இருந்தாலும் சரிங்க. நீங்க சொல்றதே ஆர்குமெண்டே வச்சுப்போம். கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுப்போம். எதுக்கு SBIக்கு அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஆனா ஏன் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? பேட் டெப்ட்ஸ் நீங்க சொல்ற NPA இருக்கு. ஆனா because there is no transparency in the share market. SEBI, Security Exchange Board of India, which is a controller and regulator. Reserve Bank of India, another regulator. They are not controlling the money market. Money market control பண்ணலன்னா அந்த unorganized sector என்னங்க ஆகும்? collateral free loan எல்லாம் எப்படி வரும்? merchant banking எப்படி நடக்கும்? merchant banking என்னன்னா it's a merchant division which is supporting the small scale industry. So I'm really happy that I able to convey all this. இதெல்லாம் என்னுடைய ஐடியா ஃபார் ஒரு லவுட் திங்கிங். நான் சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டேன் பாருங்க. ஏன் LIC ஃபெயில் ஆனிச்சு? ஏன் ஸ்டேட் பேங்கோட ஷேர் வந்து குறைச்சலா விக்குது? இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சதுன்னா கிளாஸ்ல வந்து ஒரு ஜிடி மாதிரி போட்டு நல்லா பேசுங்க. ஓகே, லெட் மீ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். டைம் ஆயிடுச்சா? ஏன் ஸ்டேட் பேங்கோட ஷேர் வந்து குறைச்சலா விக்குது? இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சதுன்னா We have time, sir. நான் 4 o'clockல முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல ஏன் அது ஒரு இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். என்னன்னா எனக்கு 4:50க்கு ட்ரெயின். ஓகே, கன்க்ளூஷன் வந்துட்டப்பா. நான் 4 o'clockல முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So let me come to the conclusion. இந்த கடைசியில நான் முடிச்சிருக்கேன் பாருங்க. வெரி பெசிமிஸ்டிக் வேர்ட். பெசிமிஸ்டிக் வேர்டா ஆப்டிமிஸ்டிக் வேர்டா? வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் வேர்ட்னே வச்சுங்களேன். Informal sector is down, not out. கிரிக்கெட்ல சொல்லுவாங்க. கிரிக்கெட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி. ஃபார்ம் விராட் கோலி இருக்காரு, அவருக்கு ஃபார்ம்ல இல்ல. கிரிக்கெட்ல சொல்லுவாங்க. ரோஹித் சர்மா இருக்காரு, ஃபார்ம்ல இல்ல. ரெண்டு பேருமே ஃபார்ம்ல இல்ல. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் யாருமே ஃபார்ம்ல இல்ல. விராட் கோலி இருக்காரு, அவருக்கு ஃபார்ம்ல இல்ல இல்லையா? ஆனா ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி, கிளாஸ் இஸ் பெர்மனன்ட். கிளாஸ் இஸ் பெர்மனன்ட் என்ன? 5 தடவை வந்து IPL அடிச்சது யாரு? மும்பை. 4 தடவை அடிச்சது யாரு? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். அதுதான் கிளாஸ். ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி, கிளாஸ் இஸ் பெர்மனன்ட். அதே மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் வந்து இன்னைக்கு டவுனா தான் இருக்கு. பட் தே ஆர் நாட் out. அதான் என்னோட கன்க்ளூஷன். என்னைக்கா இருந்தாலும் they will come up, they will do wonderful business. அதுக்கு காரணம் சொல்லிருக்கேன். இதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர் என்னன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா என்ன? பட் they are not out. அதான் என்னோட கன்க்ளூஷன். ஸ்டேக் ஹோல்டர் சென்ட்ரிக்கா தான் இருக்கணுங்க. they will do wonderful business. இப்ப ஷேர் ஹோல்டர் சென்ட்ரிக்கா இருக்கு. இதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர் சென்ட்ரிக்னா என்ன? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? ரொம்ப கம்மி. நான் இந்த இதுல கேக்குறேன், எத்தனை பேர் வந்து ஈக்விட்டிஸ்ல டீல் பண்ணிருக்கீங்க? ப்ளீஸ். ஒண்ணு ஈக்விட்டிஸ்ல டீல் பண்ணிருக்காங்க. ஈக்விட்டிஸ்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல IPO வாங்கியிருந்தா இருக்கட்டும், செகண்டரி மார்க்கெட்ல வாங்கியிருக்கிறதால எத்தனை பேர்ட்ட ஷேர்ஸ் இருக்கு? ஒருத்தர் இருக்காரு, 2 பேரு, வேற 3. வெரி குட். 4 பேர் இருக்காங்க ஷேர் ஹோல்டர். ஆனா 4 பேர் வாழ்ந்தா போதுமையா? ஷேர்ஸ் இருக்கு, ஒருத்தர் இருக்காரு, 2 பேரு, வேற 3. வெரி குட். இவங்க ஷேர் ஹோல்டருங்க. இங்க உள்ள அத்தனை பேரும் ஸ்டேக் ஹோல்டர். இங்க உள்ள ப்ரொஃபசர்ஸ், இங்க உள்ள ஸ்காலர்ஸ், இங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they are called stakeholders. இங்க உள்ள ஒரு அப்ரோச் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரோச்சா இருக்க கூடாது. எந்த அப்ரோச்சா இருக்கணும்? ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரோச் இருக்கணும். அதனால தான் மகாத்மா காந்தி சொன்னாரு, I don't want mass production but production by masses.
மாஸ் ப்ரொடக்ஷனும் ப்ரொடக்ஷன் பை மாசஸ்க்கும் இந்த வார்த்தை பாருங்க. மகாத்மா காந்தி யூஸ் பண்ண டேர்ம் நான் யூஸ் பண்றேன். மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்னா மிஷினரியால யூஸ் பண்றது, ப்ரொடக்ஷன் பை மாசஸ்னா லேபர் இன்டென்சிவ். ஓகே. ரெண்டாவது இன்டர்நேஷனலி இன்க்ளூசிவ், குளோபலி கோஆபரேட்டிவ். இன்க்ளூசிவ்னா என்னய்யா? The inclusive development வந்து காங்கிரஸ் பீரியட்ல அந்த கான்செப்ட் உருவாக்கணும். இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட், the principle of exclusion. இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, all the sections of the society must enjoy the cake. இதுக்கு ஒரு கான்ட்ரோவர்சிங்க. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது தப்பு இல்ல, இது அரசியல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. கேக்குன்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அந்த கேக்கை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுக்கு ஒரு கான்ட்ரோவர்சிங்க. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கேக்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் கேக். இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது? You have to increase the size of the cake. You have to increase கேக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாம எப்படி how to distribute the cake ன்னு கேக்குறாங்க. இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் புரியுதா? ரெண்டுமே அப்ரோச்சஸ் ஒண்ணுதான். They are talking about cake. கேக்னா இன்கம். நான் சொல்றது இன்கம். இன்கம் ஷேர் பண்ணி கொடுத்தா நல்லது. Then economically inclusive, socially protective and institutionally supportive policies. நான் என்ன சொல்றேன்னா, the hire and fire policies. Okay, the hire and policies must stop. And the government must come in a long way to support the small scale industries, medium industries and tiny and cottage industries. அதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம்னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்ன பாருங்க. அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து லிக்விடிட்டி நீங்க டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிமாண்ட் இருக்கும். The supply side disruptions irukku. So this is the way out. Thank you for your wonderful listening. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's a wonderful. It's a homecoming for me. I thank the Commerce Department once again and the very receptive audience. I'm really happy. Only there are very rare interactions, but I'm really terribly, I can say, very happy. And really very good session. I think I enjoyed your I can say appearance and audience, and I hope you will also enjoyed my speech. Thank you very much. Very happy. Thank you, sir, for your thought-triggering session. I think I enjoyed your I can say appearance and audience, and I hope you will also enjoyed my speech. Thank you very much. Very happy. Thank you, sir, for your thought-triggering session. I think I enjoyed your I can say appearance and audience, and I hope you will also enjoyed my speech. Thank you. Valedictory function will be soon started. Participants who are seated at the back are asked to fill their seats in the front. Participants who are seated at the back are asked to fill their seats in the front. Participants who are seated at the back are asked to fill their seats in the front.
Dear participants and delegates, please occupy the front rows. Dear participants, I repeat, dear participants and delegates, please occupy the front rows. I repeat, dear participants and delegates, please occupy the front rows.
Good evening to everybody. I welcome all of you to this valedictory function of this two-day national seminar on impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor and marginalized community. Good evening to everybody. Now I invite the dignitaries to occupy the chairs on the dais. This two-day national seminar on impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor and marginalized community. Good evening to everybody. Now I invite the dignitaries to occupy the chairs on the dais. This two-day national seminar has been funded by ICSSR and jointly organized by the Department of Commerce, St. Joseph's College, Trichy. For the past 2 days, we have had remarkable sessions delivered by remarkable resource persons from various parts of our nation. And to make the conclusion even more better, we have Mr. Jayaranjan to deliver the valedictory address. So here, we begin this valedictory ceremony with a prayer song, followed by Tamil Taivat. To make the conclusion even more better, we have Mr. Jayaranjan to deliver the valedictory address. So here, we begin this valedictory ceremony with a prayer song, followed by Tamil Taivat. With a grateful heart,
Let us continue to stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Welcome all experience. You never know which one is going to turn everything on. I now call upon Dr. F.R. Alexander Praveen Durai, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, St. Joseph's College, Trichy, to welcome the August gathering. I now call upon Dr. F.R. Alexander Praveen Respected Durai, Associate Professor and Head of the Dr. Department J. of Commerce, St. Joseph's Jayaranjan, College, Trichy, to welcome the August gathering. Vice Chairman, TamilNadu Planning Commission. Respected Reverend Dr. Peter S.J., our beloved Secretary, St. Joseph's College. Respected Reverend Dr. R.K. Xavier S.J., our beloved Principal. Dr. Khurshid Begum, Additional Dean, IQAC. The organizing secretaries of this two-day conference funded by ICSSR SRC, Dr. Bastin Jerome and Dr. Arul Das, faculty members of Department of Commerce of St. Joseph's College, delegates from different parts of the country, numbering about 190, and my dear beloved students, good evening to one and all. This is a very special day. For in the past 2 days, we had seen two very eminent personalities. One is Dr. C. Rangarajan, former governor of RBI, former governor of Andhra Pradesh, former economic advisor to Prime Minister, then Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Today we have an equally eminent person in Dr. Jayaranjan. And let me say a few words about St. Joseph's College before I proceed with my welcome address. This is a 178-year-old institution, started in 1844. Till date, it maintains its eminence with scoring 27th rank in NIRF, top 10 in TamilNadu, and the topmost institution in Bharathidasan University, comprising close to 150 colleges. It's also a special heritage status institution, the only one of its kind in whole of Tamil Nadu, awarded by University Grants Commission. This is a NAC A++ institution, the topmost ranked. Not only that, this was the first institution across India to get this A++ rank in the revised new format. This is a DPT star institution, DST FIST institution. It maintains its eminence for 178 years. Such an institution feels proud to welcome you here, sir. It maintains its eminence for 178. Whatever I said, the success goes to our administrators. Almost most of this accomplishment had happened during their tenure. Respected Reverend Father Leo Fernandez,
the rector, respected Reverend Father Secretary, and Reverend Father Principal. They are behind the success of all these that are happening in St. Joseph's College. I warmly welcome our seasoned administrators. Welcome you, Father, Reverend Father Secretary, and Reverend Father Principal. Of course, here we have Dr. Khurshid Begum, our additional dean, under whom we are going to face the next NAC. And we have our dean and additional dean. Dean was here for the inauguration, and we have the additional dean here. I very warmly welcome you, ma'am. Let me say a few words about Dr. Jayaranjan. Completing his PhD from Madras University in 1995, sir hails from the neighboring district of Tanjore. And we have got something in common. This is a ICSSR sponsored conference. This is the second time in a year, same year, we are getting this ICS, the third time, not second time, this is the third time we are getting a ICSSR funded conference. Earlier in the year, we got Atal fund also, AICTE training and learning funded project or conference. So in that sense, this is the fourth program. Sir had done his research with the ICSSR funds. Is a ICSSR fellow in MIDS, Madras Institute of Development Studies. In that way, we have a common point. And everybody knows about Mr. Jayaranjan. Of course, he is a man to reckon with, not only for friends, but also for the rivals. That you can see in any TV debate. Whenever I turn the TV, when I see this gentleman, I would immediately start watching it. So once he begins to present, he would reel out all the data, almost stunning all those on the panel. And today, he is holding a very high position, that is the Vice Chairman of TamilNadu Planning Commission, which is the biggest honor, and we are very proud that somebody from Delta region has got this honor, and this college is also proud of you, sir. Once again, on behalf of this glorious temple of learning, I very warmly welcome our beloved chief guest for the day, Dr. Jayaranjan. Welcome you, sir. Once again, on behalf, I welcome every one of you who are present, and I welcome the media people. Thank you very much. Thank you, sir. Dr. Jayaranjan, welcome you, sir. The person with good motive is always remembered. May I request Reverend Dr. Arukesami Xavier to honor Dr. Jayaranjan with a shawl. The person with good motive is always remembered. May I request Reverend Dr. Arukesami Xavier to honor Dr. Jayaranjan with a shawl. I request Reverend Dr. S. Peter to honor Dr. Jayaranjan with a garland. I request Dr. Alexander Praveen Durai to honor Dr. Jayaranjan with a bouquet. I request Dr. Bastin Jerome and Dr. Aruldas to honor Dr. Jayaranjan with a memento. I request Dr. Aruldas to honor Reverend Dr. S. Peter with a shawl. I request Dr. Aruldas to honor May I request Dr. Alexander Praveen Durai to honor Dr. S. Peter with a memento. May I request Dr. Alexander Praveen Durai to honor Reverend Dr. S. Arukesami Xavier with a shawl. May I request Dr.
May I request Dr. Bastin Jerome to honor Reverend Dr. Arukisami Xavier with the memento. May I request Dr. Aruldas to honor Dr. Khurshid Begum with the shawl. I request Dr. Bastin Jerome to honor ma'am with a memento. Thank you, ma'am, and thank you, sirs. I request Dr. Bastin. You did your best with what you knew and you worked with what you had in the time that you were given. Yes, true to these words, we now have the souvenir release of the compilation of articles and research works that made these 2 days a meaningful one. I now call upon Dr. J. Jayaranjan to release the first copy of the souvenir, which will be received jointly by Reverend Father Principal and Reverend Father Secretary. Made these 2 days a meaningful one. I now call upon Dr. J. Jayaranjan to release the first copy of the souvenir, which will be received jointly by Reverend Father Principal and Reverend Father Secretary. Thank you, ma'am, and thank you, sirs. Victory is your blueprint. Life is your guide. Process are your steps. Fear is your strength. Decision makes your future. Mistakes are your reference. Pain tells you that you are still alive, and being alive tells you that victory is yet to be accomplished. I kindly request our college secretary, Reverend Father Peter S.J., to felicitate the gathering. You are still alive, and being alive tells you that victory is yet to be accomplished. I kindly request our college secretary, Reverend Father Peter S.J., to felicitate the gathering. Actually, there was a lot of excitement when Dr. J. Jayaranjan has entered into the campus of St. Joseph's College. Actually, I was wondering why. Sir, my eyes, I have heard of you, but today my eyes have seen thee. As I was working at Loyola College for many years, we have heard of you that you were working in the economic center at MITS in Chennai. But today I am very happy to see you here because the Department of Commerce is I belong to that commerce department. That is why we are proud of you. As you are entering into the campus, there was a lot of joy and excitement. Respected Father Principal, esteemed Dr. Jayaranjan, and Professor Dr. Alexander Pravindurai, and Dr. Aruldas, Organizing Secretary, Dr. V. Bastin Jerome, and esteemed Dr. R. Khurshid Begum, esteemed professors and my dear students. It gives me great joy to be with you on this valedictory function of this seminar or national seminar on a very important topic, impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor and marginalized community. I think the Department of Commerce very often takes up the theme and analyzes and understand the importance of this program, or not only program, what is the impact of this COVID-19 to our Indian economy. As researchers, as students, we need to pick up the themes and understand what is the impact on our environment to economic environment, monetary environment, legal environment.
because we are all students of environment. We need to study and what is the impact of this on various situations. So I congratulate the Department of Commerce for selecting this team and inviting great personalities, the personalities who are in the field of research, like Dr. J. Jayaranjan, the Vice Chairman of TamilNadu State Planning Commission. You are really chosen a person who could give us a kind of a direction, or who could really explain to us what is the impact. This speaks about a person, a boy walked into a drugstore and telephoned to a certain company to ask about a job as office assistant. He was told the job has been filled a week ago. Is the boy you have selected satisfactory? He asked again. Why? Very satisfactory was the answer. The boy hung up and walked away with a smile. The druggist, who had heard the conversation, was puzzled. If the job is filled, how come you are so happy, boy? You are acting so happy? He inquired. Oh, sir, I was just checking up. You see, I am that office assistant they have employed a week ago. Checking up, my dear students, is not so simple for most of us. Yet, at the end of every month, at the end of every year, we need to have this exercise called checkup. It is a good time to take a stock of our own selves. Has it been a good month? Has it been? There are a lot of deadwoods to get rid of before beginning the next academic year. For example, you are provided a good chance of studying the stars, astronomy. How I got interest in the various economic programs. It is as students of economics or commerce, we need to have a study of the various impact or implications on various economic programs. Here is a person who is to go and throw light on this kind of a programs, and I am happy that Professor Dr. Jayaranjan is here. I am thankful to you, sir, for coming over to St. Joseph's College to explain to us the implication of the various economic programs. I congratulate at this moment and wish that we take up various issues connected like this and do the study properly. Thank you. God bless you all. I congratulate at this moment. Thank you, Father. The roots of all goodness lies in the soil of appreciation. May I now have Reverend Dr. M. Arukisami Xavier S.J., Principal St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to felicitate this event. The roots of all goodness lies in the soil of appreciation. May I now have Reverend Dr. Dear and Honorable Dr. J. Jayaranjan, Vice Chairman, TamilNadu State Planning Commission, Chennai. Dear Reverend Father Secretary and other dignitaries on the desk, dear professors, my dear participants across the country, and my dear students and scholars, good afternoon to you all. Good afternoon. Once again, I would like to appreciate and thank the Department of Commerce for organizing this meaningful national seminar sponsored by ICSSR. As the HOD told us, this is the third of its kind organized by the Department of Commerce itself. By the way, other departments also have organized many programs like this on meaningful topic. As you all know, students of this college and scholars of this college would know that mostly we take up themes of this sort, themes which are relevant to the society at large, and topics which are relevant to our society, particularly people at the periphery. And my dear scholars and participants from other states and Tamil Nadu, I would like to once again congratulate you for the topic, the theme that they have chosen. Impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor, and marginalized communities. Fine. So now topics of this sort
helps us to understand the realities of our nation, our area, our locality, our region. And also, it gives us mandate to work more intellectually, to contribute to the nation, to the world at large. That's what we can do. That is particularly premier institutions like us, we are expected to do, and we are doing at our own level. And themes like this surely will contribute. That is why we have invited people like Dr. Jayaranjan, one of the important persons. No, one of the persons who has made an impact on the TamilNadu society, and one who has spoken a lot, one who continues to speak a lot on or about or for the people at the periphery. I used to watch a lot of YouTube lectures of his. Number of, quite interestingly, he talks, okay, with facts on one hand, and very casually, even he can talk, he can make the ordinary people understand. At the same time, he also can compete with any intellectual at that, for that matter. Fine. My dear scholars and participants, you know the impact of COVID-19 pandemic, which it has done havoc to the marginalized communities and laborers. Fine. Who are the marginalized communities? You know, number of groups are there, migrants for that matter, fisher folk, or daily wages, or coolies, daily coolies, or even Dalits, Adivasis, even among them, women folk, and it has done havoc. And you know, they themselves have given a wonderful, some survey, a recent survey among migrant workers conducted in the middle of April 2022 revealed 90% of them were not paid their wages in various states. 90%. Just imagine the state of their life, the plight of their life. And institutions of like ours should bring this fact, and we should be voices of those voiceless. That is why we are here. So our meaningful engagement in the academic exercise will be very more meaningful when we talk, when we organize programs of this sort, on such topics. Dear friends, why we have invited eminent persons like Dr. Jayendran. Why? Because he could ignite you with his analysis, with his perspective, clear perspective. I've just listened to him many times. I like his perspective and the way he analyzed the issue. That's what I like. Of course, I also told earlier, last year itself, why can't you invite Dr. Jayendran? Yes, now they are made into reality. Now, he is here to ignite you all. So he is here to enkindle you all, your minds. And with that spirit, we will go ahead. That is the Ignatian spirit. What is that? Magis, more. So we will do a lot in this line, in this direction. So for this opportunity, once again, I would like to thank the department of the organizers for organizing such a meaningful engagement, academic engagement, intellectual exercise. Fine. With these few words, I would like to welcome on behalf of the college, Dr. Jayaranjan to this college, to our college. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Father. Focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity, but in doing it. In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It is not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently. In essence, we now have Dr. R. Khurshid Begum, Additional Dean, Internal Quality Assurance Cell, St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to felicitate the gathering. We now have Reverend Father Secretary, Reverend Father Principal, Dr. Jayaranjan, Vice Chairman, Tamil Nadu State Planning Commission, Dr. Alexander Praveen Durai, Dr. Jerome, Dr. Aruldas, dear faculty members and my dear students. A pleasant evening or seminar
is conducted for a variety of reasons. And the first and foremost being sharing of knowledge. Okay, we invite people, people like great people, eminent personalities like Dr. J. Jayaranjan, and they share their knowledge with us. And sometimes, it happens so like there is a creation of new knowledge, and the new knowledge that is created is disseminated, okay, to all the participants and even the delegates or the resource persons, everybody. We all benefit out of it. And it is not just creation of theory or sharing theoretical knowledge about things, but then there are a lot of avenues for critiquing the established knowledge. We believe that this is where that kind of knowledge ends, or a particular kind of knowledge ends, but then it's always in a state of flux and it keeps on moving. And then we find there are new avenues of production of knowledge, and we do that in seminars and conferences. And we also identify problems, a lot of new problems, and we don't stop with identifying problems, we also try to find solutions. So I think that might have happened in our I believe, firmly believe that all these things would have happened in our seminar. And more importantly, we revisit the solutions that we had made earlier. We think this is a particular solution, or these are ways in which you can solve a particular issue. But then when we all come together, when we all share knowledge, when we create new knowledge, we find there are a lot of new solutions to already existing problems. And we also find new solutions to the new problems that we have identified through our discussion and coming together. So it is not only finding identifying problems, finding solutions, it's also about creating change. Okay, eventually what do they all lead towards? Like change, to bring about change, to bring about a kind of activism in the society, so that the people at large, the common people will be benefited. So a beautiful topic selected by the Department of Commerce. Impact of COVID-19 pandemic on Indian economy, labor and marginalized community. I think by community you mean all the marginalized communities. So, there are a lot of things that happen the micro level and the macro level. You have a great person like Dr. Jayaranjan to talk about things on a macro level. Like I looked at the papers, a lot of papers that have been presented. Like we have tried to look at things from a micro perspective. But then here is a personality who can elaborate on things on a macro level, discuss things on a big level. And there are a lot of marginalized communities, as Father Principal was saying. There are economically marginalized communities, there are socially marginalized communities, and gender-based marginalization taking place. There are doubly marginalized communities, like sometimes double, triple, and multiple, marginalization. So we all know, like we all read a lot of papers and stuff. We watch news, and we watch what is happening in the economy of the nation, or anything for that matter. So I hope whatever has been discussed here will have would have had an intersectional approach to problems or to issues that the common people or the laborers or the economy even faces. So like you could have brought in a lot about caste, gender, age. Even ableism is a kind of an oppressing factor, I think. So when you talk about marginalized community, you always talk about the oppressing power. You always talk about one center or a few power centers that try to put people down. And a lot of things would have been discussed. I'm so happy about it. And what are we going to do with all these findings? What are we going to do with all the solutions that we have derived? So one is, you could have got interesting findings. The other is, you could have also found intriguing problems. You could have also got innovative solutions. Everything should contribute to the upliftment of all the communities that you're talking about. So try to take this seminar to the next level. Publish, I found the abstracts were published, and really good articles that were presented, and the keynote address of these great personalities that can be published, and that will be a real source of knowledge for people and generations to come. So make your contribution to the department, to the institution, and to the overall society. So I'm very happy about this great endeavor taken up by the Department of Commerce. My special congratulations to the head of the department and also his team
for managing this topic in a very efficient way. And thank you, everybody. Thank you, ma'am. Managing this topic in a very efficient way. I now request the delegates and participants to give constructive feedbacks about the two-day seminar. I now request the delegates and participants to give constructive feedbacks about the two-day seminar. I now request the delegates and participants to give constructive feedbacks about the two-day seminar. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த 2 நாள் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் அனைவருக்கும் மாலை இக்கல்லூரியின் வணிகவியல் துறை மற்றும் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் அமைப்புடன் இணைந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது. கோவிட்-19 வைரஸ் பெருந்தொற்றால் பாதிப்பு என்பதை நாம் எல்லாரும் பொதுவாக அறிந்திருப்போம். ஆனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் உழைப்பு மக்கள் மற்றும் விளிம்பு நிலை சமுதாய மக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அந்த பாதிப்பிலிருந்து எவ்வாறு அவர்களை விடுவிக்க முடியும் என்பதை பல்வேறு வல்லுநர்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் மிக அழகாக இங்கு எடுத்து கூறினார்கள். மேலும் இந்த பெருந்தொற்றிலிருந்து மக்களை காக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்கள் கூறிய அந்த பல்வேறு விடைகள் நமது ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு ஒரு விதையாக அமைந்து நாட்டு மக்களை விடுவிக்க, இந்த பெருந்தொற்று துயரத்தில் இருந்தும் இந்த பொருளாதார பின்னடைவில் இருந்தும் மக்களை விடுவிக்க மிக சிறந்த கருத்துக்களை இங்கு உள்ள அனைவருக்கும் வழங்கியுள்ளது என்பதில் இருவேறு கருத்துக்களுக்கு இடமில்லை. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நிகழ்விற்கு ஏற்பாடு செய்த இந்த கல்லூரியின் நிர்வாகம் மற்றும் முதல்வர் மற்றும் இந்த நேஷனல் செமினார் கன்வீனர் மற்றும் ஆர்கனைசிங் கமிட்டி தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மிக சிறப்பாக இந்த செமினார் அமைந்தது. மேலும் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. கல்லூரியின் உபசரிப்பு மற்றும் ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் சிறந்த முறையில் இருந்தது என்பதை நான் கூறிக்கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சேலம் 7 அரசு கலைக்கல்லூரியில் கூட்டுறவுத்துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரியும் நான் இங்கு வந்து இந்த செமினாரில் கலந்து கொண்டதை மிகவும் பெருமையாகவும் மதிப்பாகவும் கருதுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வந்து இந்த செமினாரில் கலந்து கொண்டதை மிகவும் பெருமையாகவும் மதிப்பாகவும் கருதுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good evening, everyone. I'm very happy to be a participant of this 2 days national seminar and also very proud to present my paper on startup ecosystem. Starting from day 1, Dr. C. Rangarajan till today, till Jnana Segaran sir, we had a lot of insights about the Indian economy pre and post pandemic. Since we all believe, especially I believe, we are living in the new normal formula now. But I learned what is the reality and where our economy is and where all the communities belong to when it comes to the economic level of the country. And also, I thank a lot the organizing team, as I'm from other district, the accommodation, the food, the facilities they provided, and everything. They took care so well, and thank you so much, sir. Especially Jerome sir, you took care of everything, and even us. We are so happy, and I wish I must be associated with the college for the future conferences also with all the departments, especially commerce and management, since I'm from business administration department, sir. Thank you so much, and eagerly waiting to listen from Dr. Jayaranjan sir also. Thank you so much. Thank you so much, and eagerly waiting to listen from Dr. Jayaranjan sir also. Thank you so much. Good evening, gatherings on the stage and off the stage. This is Kalishwari from Department of Commerce, Bharatiya University. Good evening, gatherings on the stage and off the stage. This is Kalishwari from Department of Commerce, Bharatiya University, sir. So I would first congratulate the team for organizing a 2-day national seminar, and it is a great success which has been going to end through the valedictory function. I would give a big hand for this conference. It is a great success which has been going to end through the valedictory. So first of all, I would like to thank the convener who has arranged these kind of seminar, and one of the best seminars which is sponsored by ICSSR. And I would thank, I feel like I'm blessed to be in this part, because we won't get chance to meet these kind of personalities as a resource persons from
the former governor, Rangarajan sir, to Dr. Jairanjan sir, Tamil Nadu State Council chairman. So this is one of the wonderful opportunities which I have got as a research scholar to be a part of it. And I would like to thank the entire organizing team and the college delegates to provide us such a facility and to take care of us with the hospitality from food to accommodation, which we felt very much safe, and we felt like we would be associating with the other like upcoming programs also. And I'm very proud to be a part of this. Thank you for everyone. Thank you for arranging such a program. Thank you so much. And I'm very proud to be a part of this. Thank you for everyone. A very pleasant and warm evening to all present here. Myself, I'm M. Ranjit from St. Joseph College of Arts and Science Autonomous from Kadalur. I feel immense pleasure and joy to welcome our Secretary Father, our Principal, and our HOD of Commerce, and our convener, Dr. Bastian Jerome sir, and my dear colleagues. And I feel very happy that till now we have 12 students came from a college, 11 PG, and I am the only candidate in the seminar UG. I feel this is my 40th seminar and this is my 5th offline seminar. I feel very proud to be a part of here. And I have been learned a lot from the 2 days. And there are various persons I met by the 2 days and got various contact. And the student secretary and students community people treated well. And I especially thank our HOD of Commerce for inviting me for this occasional event. And my personal interest, I think I want to have a talk with sir regarding impact about COVID. So for me, this opportunity, I have to utilize it. Thank you, sir, for making me this opportunity. And also, I feel very happy. And once again, in which I came from Kadalur, from Pondicherry to Tiruchi. This is my first travel. Westin sir contacted me every 2 hours once. Where are you? Where are you coming? You reach here. I am here. We are helping you. So what are the words you have been? Words of honor. Thank you so much, sir. We have been waiting for next event, which is used to be associated with us. And thank you, Secretary Father, and thank you, Principal, and thank you, HOD. Thank you, participants and delegates, for the constructive feedback. Patience, persistence, and perspiration makes an unbeatable combination for success. On behalf of the management and the PG and Research Department of Commerce, St. Joseph's College, Tiruchirappalli, I now request Dr. Aruldas, Organizing Secretary of the National Seminar, Assistant Professor of Commerce, St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to introduce the guest speaker. An Indian economist, professor, researcher, and writer from the Union Territory of Tamil Nadu. He is none other than our chief guest, Dr. J. Jayaranjan. Sir born on 29th May 1960 and have hailed from Iluppukorai village in Tanjavur district of Tamil Nadu. He held an MSc from Madurai Kamarajar University. After doing his post-graduation in Madurai, he moved to Chennai and did his PhD from Madras Institute of Development Studies, University of Madras in the year 1995. He was an Indian Council of Social Science Research Scholar at the Madras Institute of Development Studies. He taught undergraduate and postgraduate students for 5 years in Pondicherry during 1989 to 94. Dr. Jayaranjan has presented research papers in various universities in UK, USA, Germany, and Japan. He has also published more than 100 articles and 7 books in Tamil on contemporary social economic issues, and regularly take part in discussion on political and economic subjects on Tamil news channels. He was appointed by Government of Tamil Nadu on June 6, 2021 as a Vice Chairperson of the State Development Policy Council. He has also named a full-time member. Dr. Jayaranjan has also been a strong supporter of various welfare schemes implemented by the government over the year. He is among the prominent voice in the Dravidian school of thought in the terms of development economics.
With these few words, I extend a great welcome and thank you, sir. With these few words, I extend a great welcome and Over thank to you, you, sir. sir. Over to you, sir. Over to you, sir. சார் முடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன். இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கு இதில் வணக்கம் கடைசி நாளில் வந்து இந்த வேலிடேட்டரி ஃபங்க்ஷனில் நான் கலந்துக்கணும் என்று அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கன்வீனர் டாக்டர் பாஸ்டின் ஜெரோம் அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு அழைத்த போது நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நான் வரிசையாக எனக்கு டூர் ப்ரோக்ராம் வந்துகிட்டே இருந்தது. கரெக்டாக திருச்சியில் அது கடைசி நாள் வர்ற மாதிரி இருந்தது. நாளைக்கு சென்னை போகணும். அதனால சரி, நான் போன தடவை கூப்பிட்டாரு, போன செமினார் கூப்பிட்டாரு. நல்ல அந்த சமயத்தில் எனக்கு அந்த ஷெடியூலில் வர முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. சரி, இப்பயாவது வந்துட்டோமே ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் இங்கே பேசினவங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு இருக்கிற அசோசியேஷன், இந்த காவிரி டெல்டாலேருந்து வந்தவங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க, ஸ்டேட் பிளானிங் வெப்சைட்டில். அதனால அதை அப்படியே எல்லாரும் சொல்றது எல்லாம் இப்போ எனக்கு ரொம்ப பழகி போச்சு. எனக்கே இப்போ மனப்படமா தெரியும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் அதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க. நான் அதனால நிறைய ஃபங்க்ஷனில் சொல்லாதீங்க, தேவையில்லை அது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதில் வந்து இன்னொரு சென்ட் ஜோசப்ஸ்க்கு வரும்போது எனக்கு ஒரு உங்களுக்குலாம் தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்கள் அப்பா வந்து இந்த காலேஜினுடைய அலுமினி. அவர் he did his BA honors in economics from here. அது அந்த கதையை சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன். எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து இப்போ நீங்களாம் அடைஞ்சிருக்கிறது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கீங்க, எங்கள் அப்பா எப்படி வந்தார், நான் எப்படி வந்தேங்கிறது இருக்குல்ல, அந்த டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் தமிழோடைய ஹிஸ்ட்ரி. நாங்கள் வந்து இந்த காவிரி டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம். இந்த கிராமத்தில் வந்து மொத்தமாகவே ஒரு 180 ஏக்கர்லேருந்து 200 ஏக்கர் தான் மொத்த நிலம். அது வந்து ஒரு 250 குடும்பங்கள் இருக்கும். அதில் ஒரு 150 குடும்பங்கள் வந்து வெறும் விவசாய தொழிலாளர்கள், ஒரு 100 பேர் வந்து 80 பேர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன நில உடைமையாளர். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஏக்கர் 4 ஏக்கர் அது மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி எங்கள் தாத்தா ஒரு நில உடைமையாளர். அதில் அவருக்கு 3-4 பிள்ளைங்க. எங்கள் அப்பா தான் வந்து எல்டஸ்ட். அவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிறாரு. ஸ்கூலில் லோக்கல் ஸ்கூலில் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் இருக்கும்ல, தென்னை ஸ்கூல், அதில் படிச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்கு ஹை ஸ்கூல். அந்த ஹை ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்கள் ஊர் வந்து 2 ஆற்றுக்கு நடுவில் இருக்கு. அப்போ ஒரு கையில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, புத்தக மூட்டையும் ட்ரெஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்தையும் கலட்டி அது எல்லாத்தையும் சுருட்டி அந்த புத்தக மூட்டையை வச்சுட்டு ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் நீஞ்சிக்கிட்டு அந்த ஆற்று தாண்டி போகணும். அந்த ஆற்றுல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய ஆள் இல்லாதனால என்னென்னா ஓடமோ அல்லது இதெல்லாம் இருக்காது. பாலம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி பாலம் கிடையாது. இப்படி போகும்போது பாதி நாள் நனைஞ்சு தான் போகிறேன். அங்கே போய் அந்த கரைக்கு போய் வேட்டி நனைஞ்சிருக்கும், வேட்டியை நடிச்சு காய வச்சு மரத்தில் கட்டி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போக முடியும். இப்படி படிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்கூலில் போய் சேர்க்கும் போது என்னென்னா, எங்கள் தாத்தா போயிருக்காரு. அந்த வாத்தியார் சொல்லியிருக்காரு, பையன் இப்போ இல்லை, அவர் ஏற்கனவே இந்த ஸ்கூலில் இங்கே 7வது படிச்சிருக்காரு. இந்த ஸ்கூலுக்கு போனோன்னு அந்த வாத்தியார் சொல்லியிருக்காரு, 8வதுலாம் சேர்க்க வேணாம், மறுபடியும் 6வதுலேருந்து போடு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிப்பான் பையன். அவர் 6வதுலேருந்து சேர்த்து விட்டானுங்க. அது எப்போ தெரியும்னா ரிட்டையர் ஆகும்போது தான் தெரியும். அப்போ ஆரம்பத்துக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி படிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா படிச்சிருக்காரு. அண்ணா அது அவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நல்லா படிப்போம். ஆனால் அப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வந்து பிராமின்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அது ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ்லாம். இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே பெரியார் திருச்சியில் இருக்கார். அப்போ தான் இதனுடைய தாக்கம் அவங்களுக்குலாம் இருந்திருக்கு, இந்த ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்பொழுது, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்பொழுது. அதனால வந்து இந்த பத்திரிகைகள் வாங்கி வச்சுட்டு படிக்கிறது அதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இவர் பேர் வந்து எங்கள் தாத்தா பேர் முத்தண்ணா, எம் ஜெயராமன் எங்கள் அப்பா பேர். அதே மாதிரி இன்னொரு எம் ஜெயராமன் இவர் கிளாஸ்லேயே ஒருத்தர் இருக்கார். இவர் நல்லா படிப்பார், அவர் சுமாராக படிப்பார். அப்போல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சிங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஸ்காலர்ஷிப் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அவர் கொடுத்துட்டார். உனக்கு தான் நிலம்லாம் இருக்கேன், அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா, அவங்க கம்யூனிட்டி ஆளுன்னு கொடுத்துட்டார். அப்புறம் அங்கே இருக்கிற பியூன் இருக்கான்ல, அவன் சொல்லியிருக்கான், ஐயோ இந்த மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு எப்பயுமே எதுவும் கிடைக்காது, உன் பேரை இனிஷியலை மாற்றிக்கணும். அப்போ எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா பேரையும் சேர்த்து KM ஜெயராமன் மாற்றிக்கிட்டார். அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இவருக்கு தான் ஃபெலோஷிப் கிடைச்சது. அதை முடிச்சுட்டு அப்போ காலேஜ்னு வரணும்னு சொன்னால், இங்கே வரணும் கும்பகோணத்தில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் காலேஜ். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலேஜ்.
அங்கே போய் இன்டர்மீடியட் சேர்றது ரொம்ப வேடிக்கையான கதை. அந்த கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, போய் சேர்ந்துட்டாரு. ஒரு இன்டர்மீடியட்லாம் படித்து முடிச்சாச்சு. முடிச்சுட்டு லீவ் விட்டாங்க. லீவ் விட்டோன்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் தாத்தா சொல்கிறாரு, சும்மா எதுக்கு வீட்டில் உட்காந்துருக்க, போய் உழவு ஓட்டுங்கிறாரு. இவர் போய் உழவு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. ரிசல்ட் போடுறாங்க. ரிசல்ட் போடும்போது அப்போல்லாம் இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது, பேப்பர் பேப்பர்லாம் வர்றதுலாம் கிடையாது, போய் தான் பார்க்கணும். போகிறதுக்கு இவருக்கு வந்து கையில் காசு இல்லை. போகாமல் இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா வயல்லே இருக்காரு. இவங்க ஊர்லேருந்து இன்னும் 2 பேர் போயிருக்காங்க. அப்பெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போனா இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குறீங்களா? அப்பெல்லாம் கிடையாது. அப்பெல்லாம் ஒரு 10 பேர் கூட வாங்க மாட்டான் யூனிவர்சிட்டியில, மொத்த யூனிவர்சிட்டிலையும். போறவன ரிசல்ட் பாக்குறாங்கன்னா 3rd கிளாஸ் தான் பார்ப்பாங்க. 3rd கிளாஸ்ல இல்லைன்னா ஃபெயில்னு அர்த்தம். ரொம்ப நல்லா படிப்போம்னு காட்டுறதுன்னா அடுத்தது வேணா செகண்ட் கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கவே மாட்டாங்க. இவங்க போன 2 பேர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, உன் பேர் இல்லடா நீ ஃபெயிலுன்ட்டாங்க. அப்ப எங்க தாத்தா என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நீ படிச்சதெல்லாம் போதும், ஒண்ணுமே இந்த வேலையை பாரு, வீட்டுக்கு பெரியவனை வேற இருக்கு, இதை பாருன்னு சொல்லி உழவு ஓட்டத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு. உழவு ஓட்டத்துக்கு அனுப்பிச்சா கரெக்டாக அந்த சென்ட் ஜோசப் அட்மிஷன் முடியறதுக்கு முத நாள் ஒரு லெட்டர் வருது எங்கள் அப்பாவுக்கு. போஸ்ட்மேன் அப்போல்லாம் போஸ்ட்மேன் என்ன செய்வாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, போஸ்ட்மேன் வந்து இப்போ மாதிரி உங்களுக்கு இருக்க ப்ரைவசி ரூல்லாம் அப்போல்லாம் கிடையாது. போஸ்ட்மேன் வந்து ஊரில் இருக்க எல்லா லெட்டரையும் அவன் படிச்சிருவான். படிச்சதுக்கப்புறம் எந்த லெட்டரை யார்ட்ட கொடுக்கணும், எந்த லெட்டரை கொடுக்க வேணாம், அவன் தான் முடிவு பண்ணுவான் பெரும்பாலும். இவன் படிச்சு பார்த்தா அவங்க அந்த இதில் படிச்சார்ல கும்போணம் காலேஜில், அந்த லெக்சரர் எழுதியிருக்காரு. அவரும் பிராமின் தான். ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. என்ன எழுதியிருக்காரு, இது மாதிரி நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்க, ஏன் மார்க் லிஸ்ட் வந்து வாங்காமல் இருக்க, நாளானிக்கு தான் கடைசி தேதி, சென்ட் ஜோசப்ஸ்ல சேர்றதுக்கு நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி வான்னு சொன்னா, போஸ்ட்மேன் எடுத்து நேராக வயலில் உழவு போய் கொடுத்துருக்கான். எங்க தாத்தா வேற சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, நான் வர்றதுக்குள்ள இந்த மடக்கு ஓட்டி வைக்கணும், விட்டுட்டு போனா உதப்பாரு. அப்போ வீட்டில் இருக்க பண்ணையால் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் பார்த்துக்கிறேன் தம்பி, நீ போ, அவர் வர்றதுக்குள்ள நான் உழுது வச்சிடறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் செஞ்சு இந்த வேலையை விட்டு வாங்கிட்டு விழுகும்போது இவர் கிளம்பி போயிட்டாரு. கும்போணம் போறது காசு வேணுமே. அப்போ அங்க எங்க சொந்தக்காரங்கள்ட்ட போய் ஒரு வீடோ, எனக்கு ஒரு அத்தை, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, கொஞ்சம் வசதியானவங்க, அவங்க நான் பணம் தரேன், இதை 10 ரூபாய் 5 ரூபாய் கொடுத்தாங்க போட்டிருக்கு. அதை எடுத்து கும்போணம் போனால் அந்த வாத்தியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ இப்போ இந்த ட்ரெயின் சாயந்தர ட்ரெயின் ஏறி போ கும்போணம் இதுக்கு திருச்சிக்கு, இல்லாட்டி உனக்கு அட்மிஷன்லாம் போயிடும். இவர் அப்ளையே பண்ணல. அதை எடுத்துட்டு அவர் கொஞ்சம் காசு வேறு கொடுத்துருக்காரு இங்கே வர்றதுக்கு. அதில் ஏறி இங்கே வந்து திருச்சிலாம் அவர் பார்த்ததே இல்லை, எப்படி தட்டு மாதிரி இடத்து கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க. இங்கே வந்து அப்போல்லாம் வெரண்டா அட்மிஷன் ஒன்று இருக்குமாமே, வெரண்டா அட்மிஷன் எப்படின்னா லாஸ்ட் டேல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ மாதிரி இவ்வளோ ரஷ்லாம் கிடையாது அப்போல்லாம். இப்போல்லாம் என்ன எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்களே எல்லாம் போட்டுருங்க ரிசல்ட்டில், யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிற மாதிரி. அப்போல்லாம் வெரண்டா அட்மிஷன், வெரண்டாவில் கடைசி நாள் எல்லாம் கவுண்டர்லாம் திறந்து வச்சுப்பாங்க, போட்டு எல்லாம் வரிசையாக நின்றுக்க வேண்டியதான். வாங்கின மார்க்கு, ஃபெயில் ஆனவன், போனவன், வேணவன் எல்லாருக்கும் ஏதோ பாஸ் 2வது அட்டெம்ப்ட் 3வது அட்டெம்ப்ட்லாம் வந்து அவனுக்குலாம் ஏதோ ஒரு கோர்ஸை கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இவர் வந்து நிற்கும் போது ஒரு பெரிய கியூ நின்று, நீளமான ஒரு கியூ, இவர் போய் அதில் நின்றுருக்காரு. இன்னொன்னு அவர் அதுக்கு பின்னாடி நிற்கிறவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்து ஐயங்கார். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஏன்டா அம்பி எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்க காட்டு பார்ப்போன்ருக்காரு, வாங்கி காமிச்சிருக்காரு. காமிச்சோன்னு ஏன்டா இதில் போய் அபிஷ்டுவா இதில் நின்று இருக்க, பக்கத்து ரோவில் போய் நின்றுறா, அதுதான் பிஏ ஹானர்ஸ்க்கு உண்டானதுன்னா. அப்படியா, எனக்கு தெரியாது சாமின்னு போய் அந்த ரோவில் நின்றுருக்காரு. அங்கே பார்த்தோன்னா உள்ள இருந்த சாமியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அறிவு இருக்காடா உனக்கு, இவ்வளோ லேட்டாக வர பிஏ ஹானர்ஸ் சேர்றவன், இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே வர வேணாமா, காலேஜில் அட்மிஷன் கொடுக்குறேன், ஆனால் ஹாஸ்டலில் சீட்டு கிடையாதுன்ட்டு. ஏன்னா ஹாஸ்டல் அதுக்குள்ளே ஃபில் ஆயிடுச்சு. சரி எனக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுங்கன்னு சொல்லி சேர்ந்துட்டார். சேர்ந்து இங்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் சத்திரம் இருக்குமா, சத்திரத்தில் வந்து சோறு போடுவாங்களாம். சோறு போட்டால் ஆற்றுல போய் குளிச்சுக்கணும், காவிரியில் போய் குளிச்சுக்கணும், சத்திரத்தில் சோறு போடுவாங்க, அங்கே திண்ணை இருக்கும், அதில் படுத்துக்கணும். அது மாதிரி படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஃபாதரே பார்த்துட்டு நல்லா படிக்கிறான், எதுக்குடா போய் அங்கே சத்திரத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி அப்புறம் ஹாஸ்டலில் அவரே ரூம் கொடுத்து அப்படி படித்தார் அவர். அப்படி படிச்சுட்டு போய் தான் அடுத்தது நான். அப்போ இந்த கல்விங்கிறது எவ்வளோ பெரிய இதாக இருந்திருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். தமிழ்நாடுடைய கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோங்கிறது எவ்வளவு, 55%. நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 20 வருஷம் கழிச்சு 50% ஆக்கிறதுக்கு இப்போதான் அவங்க பாலிசியை மாத்திட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே எங்க வந்துட்டோம், அதை தாண்டி வந்தாச்சு. அப்ப நாம என்ன சொல்றோம், நீ எதுக்கு எங்களுக்கு பாடம் நடத்துறேன், நாங்க சொல்றது நீ கேளு. நல்லா ஒருத்தன் படிக்கிறான், அவனை பார்த்து தானே படிக்கணும் இல்லையா? நல்லா ஒருத்தன் நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்கானா அவனை பார்த்து தான் செய்வானா? இல்ல நீ செய்யறதெல்லாம் ஆட்டத்தை அழிச்சிட்டு நான் வேற செய்யறேன்னு சொல்றது என்ன நியாயம் தெரியல. அது அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி எனக்கு வந்து ஒரு லாங் அசோசியேஷன் இந்த சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜோட. அதில் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து இந்த காலேஜை பற்றி பேசும்பொழுதெல்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப எமோஷனலாக ரொம்ப ஒரு நன்றியுடனோட தான் பேசுவார் இந்த காலேஜை பற்றி. இப்போ ஃபாதர்ஸ்லாம் பேசும்போது சொன்னாங்க, 177 வருஷமா 180 வருஷமானு சொன்னாங்க. இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி படிப்பு இல்லாமல் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க, மாடு மேஜிக் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க, அவனுக்குலாம் படிப்புன்னு ஒன்று கொடுப்போம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி தானே இதெல்லாம். இல்லாட்டி அதெல்லாம் இல்லாட்டி நாங்களாம் என்னைக்கு படிச்சிருப்போம். அவர் படித்தா அதனால நான் படித்தேன். அப்போ அரசுலாம் வந்துடுது, காலேஜெல்லாம் வந்துருச்சு, அதனால நான் படித்தேன். அதெல்லாம் இல்லைன்னா படிப்பு ஏது நமக்கு, படிப்பே கிடையாது நமக்குலாம். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா, மெக்கால தான் நம்ம கல்வி திட்டத்தை ஒழித்தான். மெக்கால ஒழிச்சான். மெக்கால இல்லைன்னாங்க நம்ம கதையில என்ன ஆயிருக்குன்னு தெரியாது. அதனால நான் எல்லா மேடையிலும் நான் சொல்றது, நான் மெக்காலனுடைய என்னது கிராண்ட்சனுக்கு கிராண்ட்சன் தான். நான் அதில் வந்து எனக்கு வெக்கம்லாம் கிடையாது.
சரி, இப்போ இன்னைய டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டுடே நேஷனல் செமினார் ஆன் இம்பாக்ட் ஆஃப் COVID-19 பேண்டமிக் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி, லேபர் அண்ட் மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டி. இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா ICSRல இதுக்கு பணம் கொடுத்தது. அதான் இல்ல இந்த டாபிக்கை பார்த்தாலே கொடுப்பானுங்களான்னு என்னன்னு ஒரு சந்தேகம். இப்போ எப்படி நான் வந்து இப்போ என்ன கேள்விப்படுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ICSR ஸ்காலர் தான். நான் PhD பண்ணும்போது அப்போல்லாம் ரொம்ப லிபரலாக இருக்கும். எப்படி லிபரலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த MIDSல. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும்னா ஒருத்தருக்கு தான் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். அவ்வளோதான் ஸ்காலர்ஷிப் இருந்தது. ஒரே ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தான் இருந்தது. அது வந்து நான் பிரின்சிபல் ஃபாதர் கேட்டார் என்கிட்ட, நீங்க என்ன MSc படிச்சீங்க? நான் மதுரை யூனிவர்சிட்டியில் MSc மேத்தமெட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன். அப்போ MIDSக்கு வந்து விசிட்டிங் ஸ்காலராக ஒரு லண்டன் ஸ்கூல்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவன் என்ன எக்கனாமிக் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கான், லண்டனில் இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு, தமிழ்நாடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து 5 கேள்வி மேத்தமெட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் 5 கேள்வி எக்கனாமிக்ஸ் இருந்துச்சு. போட்டுட்டு ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர் 85. அதை இவனும் பாதிக்கக்கூடாது அவனும் பாதிக்கக்கூடாது. அதனால ஆன்சர் 85 ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து 20 மார்க். எனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு இதுவும் தெரியும் அதுவும் தெரியுங்கிறதுனால 5 கேள்வி அதையும் எழுதிட்டு ஒரு கேள்வி இந்த ஆப்ஷனே பார்க்கல. நான் இருந்த பதட்டத்தில் என்ன பதட்டம், நமக்கு இங்கிலீஷ்லாம் பேச தெரியாது. இப்போ எங்கள் அப்பா BANS படிச்சிருந்தாலும் நமக்கு இங்கிலீஷ்லாம் பேச தெரியாது. வாட் இஸ் யுவர் நேம், வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம் தவிர எதுவுமே தெரியாது. அதில் வந்து எழுதி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இதில் 5 ஒன்று எழுதிட்டு அதில் ஒன்று எழுதி வைப்போம், அதையும் ஒன்று எழுதுனா 100க்கு 120 மார்க் வந்துருச்சு எனக்கு. அது அந்த இதனால தான் எனக்கு செலக்ட் ஆனது. இன்டர்வியூவில் வந்து மால்கம் அதிசேஷே தான் இவர் சேர்பர்சன் செலெக்ஷன் கமிட்டிக்கு. உள்ள போனோன்னு அவர் கேட்டார், நீ என்னத்தில் ஒர்க் பண்ண போறேன்ட்டு. நான் ஏதோ சொல்றேன். சொன்னோன்னே அவர் சொல்றாரு, நீ இங்கிலீஷ்ல பேசுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுற, நீ தமிழ்லேயே பேசுங்க. நோ சார் ஐ வில் ஸ்பீக் ஒன்லி இங்கிலீஷ்னு சொல்லி அவர் என்ன 2 தடவை சொல்லி பார்த்தாரு. 3வது தடவை காட் வெரி இரிட்டேட்டட். முதல்ல கெட் அவுட் ஆஃப் த ரூம்னாரு. தென் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். நமக்கு எல்லாம் கொடுக்க போறாங்க, கெட் அவுட்னு சொல்லிட்டானுங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஆனால் அடுத்த நாள் லெட்டர் வந்துச்சு, யூ ஆர் செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஃபெலோஷிப் என்ன 4.5 இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க. 4.5 வருஷம் நீங்க வந்து பண்ணலாம். அப்போ நாங்களாம் இன்னும் எவ்வளோ திமுறடியாக இருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 4 வருஷம் வரைக்கும் என்ன டாபிக்னு முடிவு பண்ணுறது இல்லை. 4 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சிடி குரியன் தான் எனக்கு ப்ரொஃபஸர் சூப்பர்வைசர். சிடி குரியன் கூப்பிட்டு கேட்டார், நீ என்னடா இன்னும் டிசைடே பண்ணாமல் இருக்கு, எப்போ முடிக்க போகிறேன்னே தெரியல, எனக்கு ஃபெலோஷிப் முடிய போகுது, ஏதாவது ஒன்று முடிவு பண்ண அப்படின்னு. எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. முதல்ல என்ன சொன்னியோ அதை எழுதிட்டு வானார். இப்போ இத்தனை வருஷம் படிச்சிருக்கில்ல, முதல்ல என்ன சொன்னியோ அதை திருப்பி எழுதுனார். இப்போ இதுக்கு படிச்சதுக்கு வச்சு எழுதுனாக்கா இதுதான் தீசிஸ், உனக்கு இது அப்படியே ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுட்டாரு. அப்படிதான் அந்த தீசிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க. அந்த அளவுக்கு ICSR வந்து ரொம்ப ஜெனரஸாக இருந்தது அப்பெல்லாம். இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டாபிக் வந்து நீங்கள் 2 வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்கள் அனுப்பணும். அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் டாபிக் அனுப்புறது நீங்கள் 2 வருஷம் கழிச்சு அனுப்பலாம். கோர்ஸ் ஒர்க் முடிச்சு டாப்பிக்கை டிசைட் பண்ணி நீ அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் ICSRல வந்து ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்கான். அவன் பார்த்துட்டு அந்த டாபிக்ல நீ ரிசர்ச் பண்ணாம வேணாம் அவன் சொல்லுவான். அவன் சொன்னாதான் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப். அதுவும் எத்தனை வருஷத்துக்கு? 3 வருஷத்துக்கு தான். 3 வருஷத்துல இப்பெல்லாம் PhD-லாம் 3 வருஷத்துல பண்றதுங்கிறதுலாம் வந்து இம்பாசிபிள் டாஸ்க். அதனால என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப போராதான் போகுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதை பற்றி கவலைப்படலாம். இவ்வளோ PhD ப்ரோக்ராம் வருதே தவிர, ஆனால் வரக்கூடிய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொஸ்டினபிளா இருக்கு. அது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் இதுதான் முட்டாள்தனமான முடிவுகள் தான் அது. இப்போ அதனால தான் சொல்றேன், இதுல வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு பணம் விட்டாங்க, அந்த வகையில் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுவோம். நம்ம இதுக்கு இந்த டாபிக்கை செமினார் நடத்துறதுக்கு ICSRலேருந்து பணம் கொடுத்ததுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டும். நின்று டீட்டெயிலாக அதை பற்றி பேச விரும்பல. இப்போ இந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இந்தியன் எக்கானமி கடந்த ஒரு 30-40 வருடமா எப்படி ஆயிடுச்சு. முதல் நம்மளுடைய டிசைர் வந்து எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான். நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த போது, நம்ம வளர்ச்சியை பற்றி பேசின போது அதெல்லாம் வந்தது அப்பெல்லாம் அதுதான். ஏன்னா எல்லோருக்கும் இருக்கிறதுக்கு இடம் வேணும், சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வேணும், அப்புறம் கட்டிக்கிறதுக்கு துணி வேணும் அப்படிலாம் ஆரம்பிச்சு அதற்கான கொள்கைகள் வைக்கப்பட்டு அதுலேருந்து வந்து வளர்ச்சி வரும். வளர்ச்சி வந்துன்னா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு வரும், டீசெண்டான வேலை வரும், பாதுகாப்பான வேலை வரும், வாழ்க்கையினுடைய தரம் உயரும். அதுதான் வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்மளுக்குலாம் சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் நாங்கெல்லாம் படித்தோம். ஆனால் உலகம் ஃபுல்லாக அப்படிதான் இருந்தது. 2ஆம் உலக போருக்கு பிறகு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா நாடுகளும் இதுதான் செய்தாங்க. யாரும் வந்து அதுக்கு மாற்றே கிடையாது. ஆனால் இதுல என்ன ஆச்சுன்னா, சில ஐலண்ட்ஸ் உருவாச்சு. ஐலண்ட்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா, தீவுகள். என்ன மாதிரி தீவுகள்? அவங்க ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ்டு ஒரு குரூப்பாக மாறி விடுவார்கள். அந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜ்டு குரூப்பாக அவர்கள் மாறும்போது அரசு வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அரசு வந்து அவர்களையே திரும்ப திரும்ப கவனிச்சுக்கிட்டே போற மாதிரி இருக்கும். யார் அவர்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு தான் அந்த ப்ரிவிலேஜ் கிடைச்சிருக்காங்க. யாரால் வந்து யூனியன் ஃபார்ம் பண்ண முடியுதோ
யாரால் சண்டை போட முடியுதோ, யாரால் வந்து குரலை உயர்த்தி பேச முடியுதோ, யாரால் பார்கெயின் பண்ண முடியுதோ, அவருடைய வாழ்க்கை மட்டும் பத்திரமாக இருந்து கொண்டே வந்தது. மற்றவர்களை பற்றிலாம் அவர்கள் கவலைப்பட வேண்டியவங்க அவங்க கவலையே படல. அதனுடைய விளைவு என்னாச்சு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருந்தது. என்ன ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அப்படின்னா, அதுக்கு பேர் வியன்னா ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்னு பேரு. இந்த வியன்னாங்கிற ஒரு நகரம் இருக்குல்ல, அந்த வியன்னா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு இப்போ உங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் இருக்க மாதிரி அங்கே ஒரு 5-6 ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களாம் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து பொருளாதாரம் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் அது வந்து சந்தை வழியாக மட்டும்தான் நடைபெறணும். அரசு வந்து என்ன செய்யணும்னா அதுல தலையிடக்கூடாது. அரசு என்ன செய்யணும்? அரசு வந்து அதற்கான கொள்கைகளை வகுத்து விட்டு அப்பால் இருக்க வேண்டும். நீங்க வந்து நான் தொழில் தொடங்குறேன், ஏரோப்ளேன் கம்பெனி தொடங்குறேன், கப்பல் கம்பெனி தொடங்குறேன் தொடங்கக்கூடாது. அது மாதிரி தொடங்கினேன்னு சொன்னீங்கன்னா எக்கானமி என்னவா நடக்காது? எஃபிஷியண்டா நடக்காது. மார்க்கெட் தான் பெஸ்ட் ஜட்ஜ். அதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பேனா செய்யப்பட வேணுமா செய்யப்பட வேண்டாமாங்கிறத யாரும் முடிவு பண்ணணும்? ஒரு முதலாளி முடிவு பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லாபம் தான் நான் ஏற்கிறது. அப்ப அவன் இதை ரொம்ப பொறுப்பா செய்வான். இதுல நிறைய லாபம் வருது அப்படின்னு சொன்னால், நான் இதை தோங்குறேன்னு வச்சுங்க, இந்த ஒரு தொழிலை தொடங்கி நான் இப்ப நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம பிரின்சிபல் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வேலையை விட்டு அவர் இந்த பேனா கம்பெனி ஆரம்பிப்பார். ஏன்னா நல்ல லாபம் வருது. ஃபாதரா இருக்கனால பண்ண மாட்டாரா இருக்கும், ஃபாதரா இல்லை என்ன பண்ணுவாரா இருக்கும் என்ன. அப்ப என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு 2 பேர், 2 பேருக்கு 3 பேர், 3 பேருக்கு 4 பேர்னு வரும்போது போட்டி வந்து இந்த அதீதமான லாபம் இருக்குல்ல, அது குறைஞ்சு போகும். நான் வந்து 12 ரூபாய்க்கு ஊற்றிட்டு இருந்தேன்னா அவர் 10 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு. அவர் செக்ரட்டரி ஃபாதர் வந்து அது 8 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு. அவர் வந்து 2வது டிபார்ட்மெண்ட் தான் 5 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு. ஆக மொத்தம் என்ன பேனாவுடைய விலை 5 ரூபாய் ஆயிடும். அப்போ 5 ரூபா ஆகும்போது பொதுமக்களாகிய உங்களுக்குலாம் என்ன கிடைக்கும்? 5 ரூபாய்க்கு பேனா கிடைக்கும். உங்களுக்கு அதுதானே முக்கியம் இல்லையா? விலை குறைவாக கிடைக்கணும், ஆனால் எல்லாரும் கிடைக்கணும். எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கணும், ஆனால் லாபம் எப்படி இருக்கணும்? போட்டி வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா, அதீதமான லாபம் வராமல் பார்த்துக்கொள்ளும். இதுதான் வந்து பிரின்சிபல். அந்த பிரின்சிபல் அதான் மார்க்கெட் எக்கானமிங்கிறது. இந்த மார்க்கெட் எக்கானமி கைட் பண்ணுச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? எக்கானமி எஃபிஷியண்டா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். என்ன எஃபிஷியன்சினா என்ன? எஃபிஷியன்சினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து அன்லிமிட்டெட் ரிசோர்சஸ் கிடையாது இல்லையா? இப்போ காவேரியில தண்ணி ஓடுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது லிமிட்டெட் தான். அந்த லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸை எப்படி ஆப்டிமலா யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத எது டிசைட் பண்ணணும்னா மார்க்கெட் டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இவங்க பிரின்சிபல். ஆனால் இந்த இதுல நீ அரசு தலையிடாத. தலையிட்டினாக்க என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா, இது எதுவுமே வேலை செய்யாது. நான்லாம் முதல்ல அந்த தியரியை வந்து என்ன சொல்ல மாட்டேன்னா ஏத்துக்கவே மாட்டேன். இது ரொம்ப மோசமான தியரி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனா அரசு பொறுப்புல வந்து இப்போ 1 வருஷமா இருக்கிற காலகட்டத்துல நான் பார்க்காத என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அதுல உண்மை இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் முன்னாடி சொன்னல ஐலண்டு, அந்த ஐலண்ட்ஸை நான் கண்ணால பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எனக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய். நியாயமா அது? நான் பார்க்குற வேலைக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். எனக்கு பிஎஸ் சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா? என் பிஎஸ் சம்பளம் 1.5 லட்சம் ரூபாய். உங்க காலேஜில் பிஏ கொடுப்பீங்களா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கே இருக்காது அவ்வளோ. இந்த மாதிரி தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி யோசிச்சு பாருங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு. இந்த மாதிரி யாருக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கோ அவர்களுக்கு தான் சிஸ்டம் இயங்கிட்டு. அப்ப அந்த எக்கானமி மார்க்கெட் எக்கானமிக்கான என்ன சொன்னா அப்படின்னா, அரசு தலையிடுவதை நிறுத்தினால் இதெல்லாம் சரியாயிடும். இதை கேட்கறதுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தியரியை வந்து வெறும் புக்கா மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு உட்கார மாட்டாங்க. இந்த தியரியை யார் வந்து பெரும் பணக்காரர்கள் யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அந்த பெரும் பணக்காரர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, பல இப்போ சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் மாதிரியோ அல்லது லயலா காலேஜ் மாதிரியோ அல்லது சென்னை யூனிவர்சிட்டி மாதிரியோ பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி மாதிரியோ என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா ரிசர்ச் ஸ்கூலை உருவாக்குவாங்க. ரிசர்ச் ஸ்கூலை உருவாக்குனாங்கன்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அங்க வந்து இப்போ ஃபாதரை வந்து அதுல கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபாதரை தூக்கி அங்க சேரா போட்டுருவாங்க. இவர் என்ன செய்வாருன்னா, அந்த ஸ்கூல்ல எவனுக்குலாம் நம்பிக்கை இருக்கோ அவனெல்லாம் கொண்டாந்து அங்க ரீடர் ஆக்குறது, ப்ரொஃபஸர் ஆக்குறது, அது மாதிரி ஆக்கிட்டு இவங்க வந்து 10-100 ரிசர்ச்சர்ஸை உருவாக்குவாங்க. அந்த ரிசர்ச்சர்ஸை உருவாக்கும் போது அந்த பாடி ஆஃப் நாலேஜ் என்ன ஆகும்? எல்லாம் பேப்பர் எழுதிட்டே இருப்பான். என்ன எழுதிட்டு இருப்பான்? அரசு விலை கொள்ள வேண்டும், இது இன்னெஃபிஷியண்டா நடக்குது. எஃபிஷியண்டா நடக்கும் இதான் பாரு மாடல் நான் போட்டிருக்கேன். பெட்ரோலியம்ல இருந்து விலகினா என்ன நடக்கும், ரோடுல இருந்து விலகினா என்ன நடக்கும், பேப்பரா எழுதிட்டே இருப்பான். எழுதிட்டு இருக்கும்போது பொது புத்தியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஜேர்னலிஸ்ட்டை பிடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அவனு எழுத ஆரம்பிச்சிருவான். என்னன்ட்டு இந்த மாதிரி அட்டூழியம் அட்டகாசம், இது வந்து ஒழுங்கா இல்லை, இவன் வித்துட்டு போகணும், இதெல்லாம் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவான். எழுதும்போது மக்கள்கிட்ட ஒரு கன்சென்சஸ் வரும்போது இந்த மார்க்கெட் தானாவே எமர்ஜ் ஆகும். அந்த மாதிரி இந்த இது இருக்கு பாருங்க, இந்த வியன்னா ஸ்கூல்ல யாரு கைப்பற்றினா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெரும் முதலாளிகள் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஐரோப்பாலையும் அமெரிக்காலையும் அவரெல்லாம் வந்து இதை கன்வின்ஸ் ஆனாங்க. என்னன்ட்டு ஆமா மார்க்கெட் இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லது, கவர்மெண்ட் வந்து விளைக்கணும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரெஜிமெண்டட் மார்க்கெட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அமெரிக்காலே இவ்வளவு பெரிய எக்கானமி, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி தானே. அங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போயிங் கம்பெனி இருக்குல்ல, எது பிளேன் செய்யற கம்பெனி, அவன் என்ன சொன்னானுங்க தெரியுமா? நீ பிளேன் தான் இன்ஜின் செய்யக்கூடாதுமா, பிளேன் இன்ஜின் இல்லாம போமா. ஆனா ஏன் சொன்னா அப்படின்னா, நீ மோனோபோலைஸ் பண்ற. இப்ப சார்ஜஸ் யார் யார் மேலாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, ஃபேஸ்புக் கார மேல இருக்கு,
யூடியூப்கார மேலே இருக்கு, கூகுள்கார மேலே எல்லார் மேலேயும் இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் மோனோபலைஸ் பண்றீங்க, ஃப்ரீ மார்க்கெட்டை விட மாட்டேங்கிறீங்க. ஏத்தாப்புல ஒரு கம்பெனி வந்து அவனை விலைக்கு வாங்கிக்கிறது, நல்ல ஒரு ப்ராமிசிங் வந்து அவனை விலைக்கு வாங்கி 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 என்ன செய்யறதுன்னா போட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது. அவன் ஏரியாவில் அவன் தான் ராஜா. அப்படி இருந்தால் மார்க்கெட் எஃபிஷியண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாதுங்கிறது தான் தியரி. அப்போ இதுல கன்வின்ஸ் ஆகி இவங்கெல்லாம் கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகு மீடியா கன்வின்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் கன்வின்ஸ் ஆகி, அடுத்தது மீடியா கன்வின்ஸ் ஆகி, பப்ளிக் கன்வின்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை பேசுற ஒருத்தன் வருவான் பாலிடிக்ஸ்ல. அந்த மாதிரி வந்தவன் தான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி ஆகிய ரொனால்ட் ரீகன். அதே மாதிரி இங்கிலாந்துல அதே சமயத்தில் பிரதம மந்திரி ஆகிய மார்கரெட் தாட்சர். இவங்க 2 பேரும் அந்த இந்த கொள்கையை நம்பிக்கையுடையவர்களாக ஒரே சமயத்தில் வந்த பொழுது பெரிய அப்பதான் வந்து உலகம் மாற ஆரம்பிக்குது. அதனுடைய கோர்ஸ் எப்படி இது வரைக்கும் அரசு தான் எல்லாம் செய்யணுங்கிறது போய் அரசு விலகி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது. இப்போ நீங்க பேப்பர்ல படிக்கிறீங்களா, இதை இன்னைக்கு வச்சுட்டான், அதான் இன்னைக்கு வச்சுட்டாங்க, இன்னைக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வச்சாச்சு, இந்த கம்பெனி வச்சு எல்ஐசி வித்தாச்சு அப்படின்னு சொல்றோம்ல. ஒன்னொன்னு இதுக்கெல்லாம் மூலம் அங்க இருக்கு, அங்க ஆரம்பிச்சது. அப்போ அவர்கள் அது போல ஆரம்பிச்சு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அரசு இதுல இருந்து விலைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் அதோட போகாது. அவர்கள் 2 பேரும் கன்வின்ஸ் ஆனாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எல்லா நாடுகளையும் பாதிக்கக்கூடிய, எல்லா நாடுகளுக்கும் கடன் வழங்கக்கூடிய 2 நிறுவனங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து வேர்ல்டு பேங்க். வேர்ல்டு பேங்க் தலைமை பொறுப்பு யார் இருப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்பொழுதும் அமெரிக்கா யாரை நினைக்கிறதோ அவர்கள் தான் யார் இருப்பா, வேர்ல்டு பேங்க் தலைமை பொறுப்புல வர முடியும். அதே போல இன்னொரு நிறுவனம் இருக்கு. இப்ப இது வந்து ஸ்ரீலங்கா இப்ப இருக்க கிரைசிஸ்ல போய் யார்ட்ட அந்நிய செலவணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க, IMF போய் கேட்கலாம் இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட். இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் யார் தலைவராக இருப்பாங்க, ஐரோப்பால இருந்து இருக்கவங்க தலைவராக இருப்பாங்க. இங்கிலாந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணதோ அவங்க தான் இருப்பாங்க, இல்லாட்டி பிரான்ஸ் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணதோ அவங்க தான், வேற யாரும் இருக்க முடியாது. ஒரு இந்தியர்லாம் அங்கே போய் இருந்துட முடியாது. இப்போ இந்த 2 இன்ஸ்டிடியூஷனையும் அவர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு என்னன்னா, எந்த 3ஆம் உலக நாடுகள் கடனுக்காக போனாலும் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ உன் பாலிசி எல்லாம் விட்டுரு, இதுதான் பாலிசி, இதுக்கு வரியா வரதுனா வா. அது மாதிரி நம்மளும் போனோம். உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது, 1991 நமக்கு என்ன ஆச்சு, நிலவரம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ரீலங்கா இப்போ இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் 2 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் இல்லையா. கோல்டு இங்கேருந்து பிளேன்ல ஏற்றிட்டு போய் அடகு வைக்கிறது. நம்மளாம் இங்கே பணம் வேணும்னா ஏத்தாப்புல இங்கே சேட்டு கடையில் கொண்டு போய் அடகு வைக்கிறோம்ல. அது மாதிரி இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்த கோல்டு பிளேன்ல ஏற்றி கொண்டு போய் ஐரோப்பாவில் அடகு வச்சுட்டு பணம் வாங்கிட்டு இருந்த அளவில் நம்ம இந்தியா இருந்தது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது IMF என்ன சொன்னா அப்படின்னா, இந்த பழைய வேலையெல்லாம் விட்டுரு, இனிமேல் நாங்கள் சொல்றபடி செய்யணும். எப்படி நீ சொல்றது என்ன, கண்டிஷனாலிட்டிஸ்னு பேர். என்ன கண்டிஷன் போடுவோம்னா, ஸ்டேட்னுடைய ரோலை குறைச்சிக்கணும். அப்பதான் வந்து மன்மோகன் நரசிம்மராவ் வந்து என்ன ஆகிறாரு, பிரைம் மினிஸ்டர், மன்மோகன் சிங் என்ன ஆகிறாரு, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு. அவங்க வந்து ஹோல்ஹாக என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த லிபரல் பாலிசி, நியூ லிபரல் பாலிசி அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்துறாங்க. அதை அறிமுகப்படுத்தும் போது காமர்ஸ் மினிஸ்டர் யாருன்னா பி. சிதம்பரம். இப்போ 30 வருஷம் கழிச்சு சிதம்பரம் என்ன சொல்றாரு, 30 வருஷம் அதில் டிராவல் பண்ணிட்டோம், அது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஃபிஷியண்டா இருக்கு, இவ்வளவு பேரை வந்து வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குது, இவ்வளவு பேரை வறுமையிலேருந்து மீட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் உண்மைதான். வேகமான வளர்ச்சி இருக்கு, அதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் என்ன ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சு அதில் அப்படின்னா, யாரும் எதிர்பாராத விதமாக பெரும் பணக்காரர்கள் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பெரிய அளவுக்கு பணக்காரங்களாயிடுறாங்க. பெரும் பணக்காரர்கள் நீங்க பேப்பர்ல பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பேண்டமிக் டயத்துல 30 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பில்லியனர் உருவாயிருக்கான். ஆக்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, நேற்று ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்களாம் பார்த்தீங்களான்னு தெரியாது. எவ்ரி 30 hours a billionaire was created during the pandemic. பேண்டமிக்ல நீங்களாம் என்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? பேண்டமிக்ல அவனை நடந்து போனான். இப்போ ஒரு புக்கு எனக்கு ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சிருக்காரு பாம்பேல இருந்து. என்னன்னாக்கா, இங்கிலீஷ்ல வந்த ஒரு புக்கை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. 1232 கிலோமீட்டர், தலைப்பே அதுதான். 1232 கிலோமீட்டர். அது வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா, 7 இரவு 7 பகல் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் நடந்து போனாங்கல்ல, அவங்க கூட போயிருக்காரு. அந்த 7 நாள் 7 இரவு 7 பகல் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அந்த 7 நாளும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு புக் எழுதி, அந்த தலைப்பு வந்து 1232 கிலோமீட்டர். அது வந்து எழுதின ஒரு பேர் வந்து வினோத் காப்ரி. இப்போ தமிழ்ல வந்து அது கிடைச்சிருக்கு, நாகலட்சுமி சண்முகம் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை வாங்கி படிச்சு பாருங்க. அந்த அவலம் அப்பதான் நமக்கு தெரியும். ஒரு பக்கம் 30 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பில்லியனர் உருவாகிட்டே இருக்கும்போது, இன்னொரு பக்கம் என்ன, ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் என்ன ஆகிட்டு இருக்காங்க, சோத்துக்கு வழி இல்லாம, போக்குவரத்துக்கு வசதி இல்லாம, பணம் இல்லாம, எதுவும் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நடந்து போனாங்க. இதுல யார் பாதுகாக்கப்பட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கு இந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா, நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஐலாண்டு, அந்த ஐலாண்ட்ல இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம அரசுல வேலை செய்யக்கூடிய பிரைவேட்ல இருந்தா கூட சம்பளத்தை குறைச்சிருப்பானுங்க. அரசுல வேலை செய்யக்கூடிய பள்ளி வாத்தியார்களா இருக்கட்டும், கல்லூரி வேலைகளா இருக்கட்டும், அரசு அலுவலர்களா இருக்கட்டும், அவளெல்லாம் யாருக்கும் என்ன இல்லை, சம்பளம் எல்லாம் குறைக்கப்படவே இல்லை. அவளெல்லாம் கரெக்டா எல்லாம் ஒன்னாந்து, ஏன்னா டான் வந்துட்டு தான் இருந்தது. இப்போ என்னிடம் யாராவது வந்து எனக்கு அந்த கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு இதை பண்ணி கொடு, இந்த கஷ்டமா இருக்கு, இதை பண்ணி கொடுக்கும், நான் அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்கறது, 2 வருஷம் சம்பளம் நிம்மதியா வாங்கினீங்களே, இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க. மற்றவங்க என்ன பாடுபடுறாங்க? இந்தியா போன்ற நாடுகளில்
நடந்து போனோம். இப்ப எல்லாம் விளிம்பு நிலை மக்களை பத்தி இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்கல்ல, விளிம்பு நிலை மட்டும் இல்ல, 90% ஆள் விளிம்பு நிலையில தான் இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருக்கும் என்ன கிடையாது, பணி பாதுகாப்புன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. அரசாங்கத்துல இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ண மாட்டான். ஆனா பிரைவேட்ல இருந்தீங்கன்னா எனக்கு நஷ்டமாயிடுச்சுன்னு கதவை ஷட்டரை இழுத்து முடிச்சானா நீங்க எல்லாம் வெளியில போயிடும். அது போல் இப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள், அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்களாக தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்கள் ஒரு பக்கம் இவ்வளவு பெரிய மாஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல வேலையின்மைங்கிறது சர்வசாதாரணமா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுவும் புதிதாக படிச்சுட்டு வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு வேலையை கொடுக்க முடியலங்கிறது ஒரு பெரிய அளவுக்கு. வேலையை அரசு கொடுக்குங்கிற பொறுப்பை அப்பயே திறந்து விட்டது. எப்ப 1991 எப்போ மார்க்கெட்டை திறந்து விடுதோ, மார்க்கெட் எல்லாம் பார்த்துக்கும், மார்க்கெட் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும், அதையும் தானே சேர்த்து பார்த்துக்கும். வேலை கொடுக்குறது எது பார்த்துக்கும், மார்க்கெட் பார்த்துக்கும். இன்னைக்கு எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா நான் 1000 பேர் எடுத்துக்குவேன். இன்னைக்கு தேவை இல்லைன்னா 1000 பேர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு. இதற்குண்டான சட்டங்களை ஏற்படுத்துறது யார் வேலை? அரசனுடைய வேலை. அந்த அரசு அந்த வேலையை கவனமாக செய்து கொண்டிருக்கும். இப்ப இது சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம அரசியலமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஒன்றிய அரசுன்னு ஒண்ணு, மாநிலங்கள்னு ஒண்ணு இல்லையா, 2 ஏற்படுத்துறாங்க. ஒரே சமயத்தில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 2 ஏற்படுத்தும் பொழுது அதிகாரங்களை பிரிக்கிறாங்க. பிரிக்கும் போது இந்த அரசெல்லாம், இந்த அதிகாரங்கள்லாம் யாருக்கு? ஒன்றியத்துக்கு. இந்த அதிகாரங்கள்லாம் மாநிலங்களுக்கு. இதுல என்ன அடிப்படையில் பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மக்களுடைய அன்றாட நலன், அவருடைய பாதுகாப்பு, அதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொறுப்புலாம் யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க? மாநிலங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. மண் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்தியாங்கிற மண், அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ, அதுக்குண்டான சட்டங்கள் என்ன தேவையோ, காமனா என்னெல்லாம் இருக்கோ மாநிலங்களுக்குள்ள, அதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது யாருக்கு? ஒன்றியத்துக்கு. இது பண்ணும்பொழுது இந்த இந்த சட்டத்தை பிரிக்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா, இதுல 2லையும் வராத சில பகுதிகள் இருக்கு. வராத போது அதுக்கு பேர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு பேர். எப்படி அப்படின்னா, இப்ப இந்த மாநிலத்துல மட்டும் அதை கொடுத்துட முடியாது. எல்லாம் அப்படி இருந்ததுனாக்கா நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியா எடுத்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இவங்களும் பண்ணலாம் அவங்களும் பண்ணலாம்னு வச்சுட்டாங்க. அப்பதான் இவங்களுக்கு அவன் இவனை கட்டுப்படுத்த முடியாது, இவன் அவனை கட்டுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு. காலப்போக்கில் அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகிட்டே போகும். இப்போ அந்த மாதிரி அதிகமாக்கணும்ல என்ன ஆயிடுச்சு, கல்வி, அதுக்கப்புறம் காடுகள், லேபர், இதெல்லாம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. கன்கரண்ட் லிஸ்ட் போனதுனால அதுல என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கும்போது ஸ்டேட் ஒரு சட்டம் இயற்றினாலும், ஒன்றியம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் ஸ்டேட் சட்டம் செல்லாது. அதுதான் என்ன ஆகும், ப்ரிவேல் ஆகும். எது ப்ரிவேல் ஆகும்? யூனியன் கொண்டு வர சட்டம் தான் ப்ரிவேல் ஆகும். இப்போ அது மாதிரி ஒரு சட்ட ப்ரொவிஷனை வைத்துக்கொண்டு லேபருக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல, எல்லாத்தையும் காலி செய்து விட்டு அவர்கள் புதிய புதிய சட்டங்களை கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ நிறைய லா இருக்கு லேபரை ப்ரொடெக்ட் பண்றது. அதான என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது, நீங்க அது எவ்வளவு செயல்படுதுன்ட்டு சட்டத்துல இருக்கு. என்ன, யாராவது ஒரு நல்ல அலுவலரோ அல்லது நல்ல ஒரு நீதிமன்றமோ இந்த சட்டத்தை நம்ம இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி முடிந்து செயல்பட்டால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். ஆனால் யாரும் ரொம்ப பெரும்பாலான நாட்கள் அது மாதிரி செயல்படுவதில்லை. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சட்டத்தோட இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த லேபர் கோட்னு புதுசா ஒன்று கொண்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் மாத்துறதுக்கு எல்லா வேலையும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்ப அறிமுகப்படுத்த போறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இந்த மாசம் வருதா அடுத்த மாசம் வருதா தெரியல. இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இந்த பேண்டமிக் நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுக்கிறது? ஒரு பக்கம் நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த வேக்சின், இந்த பேண்டமிக் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல, ஒரு பக்கம் இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற ஹிஸ்டரி எல்லாம் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி அப்படின்னா, இப்போ பென்சிலின்னு ஒரு ஊசி இருந்தது, கோடான கோடி உயிர்களை கோடான கோடி டயத்துல காப்பாத்திருக்கு, இன்னும் காப்பாத்திட்டு இருக்கு வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல. ஆனால் அது கண்டுபிடித்தவர்கள் யாரும் என்ன செய்யல, அதற்கான காப்புரிமை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவில்லை. அதே ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் வேற இடத்துல கண்டுபிடிச்சாரு, ஆனா அது தொழில்நுட்பமாக மாற்றியதுங்கிறது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்குது. அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் தான் அது வழங்குது, எதுக்கு மருந்து கம்பெனிகள் நீ ஃப்ரீயா வச்சுக்கன்ட்டு. ஆனால் இந்த பேண்டமிக்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எந்த என்னது கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்துகள் இருக்குல்ல, அது எதுவுமே காப்புரிமைக்கு வெளியில் வழங்கப்படவில்லை. அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பல ஏற்றத்தாழ்வுகள் அதுல. ஒரு பக்கம் ஐரோப்பாவும் அமெரிக்காவும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி எப்படி நடந்துச்சு நான் சொல்றேன் கேளுங்க. ஆக்ஸ்போர்ட் தயாரித்த அந்த இது இருக்குல்ல, இப்ப நம்ம இங்க போடுற சீரம் இன்ஸ்டியூட் வேக்சின் இருக்கு, அதுக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்தது தான் நமக்கு. அஸ்ட்ராஜெனிகால பண்ணது. அஸ்ட்ராஜெனிகா காரனுக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் காரன் கொடுத்தான், அவன் சீரம் இன்ஸ்டியூட் கொடுத்தான், அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க இங்க இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கான், நம்மளே கண்டுபிடிச்சோம். நம்ம ஒன்றும் கண்டெல்லாம் முடியல, என்ன எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததை செஞ்சு கொடுத்துருக்கானுங்க, அவ்வளவுதான். அந்த அஸ்ட்ராஜெனிகா கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்கும்போது
பல அமெரிக்க கம்பெனிகள் வந்து நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட அந்த காப்பி இதை கொடுங்க, பேட்டன்ட்டை கொடுங்கன்னு சொன்ன போது அவங்க கொடுக்கறதுக்கு மறுத்தார்கள். என்ன காரணம் தெரியுமா? அப்பொழுது அமெரிக்க அதிபராக இருந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த அமெரிக்க கம்பெனி எந்த மருந்து தயாரித்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு? அமெரிக்காவுக்கு. வேற எந்த நாடும் கொடுக்கக்கூடாது. இவங்க பயந்துட்டானுங்க. என்ன பயந்துட்டானுங்க? ஏன்னா நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம், நமக்கே கிடைக்காது போட்டு. அப்ப அமெரிக்காவில் இருக்க எந்த கம்பெனியும் கொடுக்காம ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய அஸ்ட்ராஜெனிக்காவை கூப்பிட்டு நீ வச்சு நீ பண்ணிக்கன்னு சொல்லி அவன்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அதுபோல் அது ஒரு பாலிடிக்ஸ். என்ன இப்போ வந்து கொரோனா குறைஞ்சதுனால நமக்கு அதனுடைய இம்பாக்ட் தெரியல. கொரோனா அதிகமா இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியா வந்து 2ஆம் கட்டான ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்மள்ட்ட வந்து அதை ஒரிஜினல் தான் பண்ண முடியாது. ஒரிஜினல் எவனா பண்ணான்னு என்ன செஞ்சிருவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டோசஸ் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும். நமக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க நம்ம. அந்த மாதிரி இருந்தனால நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டோம். நம்ம இங்க இருக்கிற ஒரு சட்டம் போட்டோம் என்னன்ட்டு, இந்தியாவில் தயார் பண்றதுல எங்களுக்கு தான் முதல்ல. அப்ப யாரு பாதிக்கப்பட்டா அப்படின்னு நம்மளோட மோசமா பின்னாடி இருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஆப்பிரிக்காலாம். ஆப்பிரிக்காவுக்கு பாவம் இப்போ வரைக்கும் டோசஸே போய் சேரல. இத்தனைக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்கு. என்ன அமைப்பு இருக்குனாக்கா, உலக சர்வதேச அளவுல மனிதநேயம் உள்ள மக்கள், கார்பரேட்டை விட்டுருங்க, மனிதநேயம் உள்ளவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காங்க. அவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த கம்பெனிகளிடம் பேசி கன்செஷன் ரேட்ல வேக்சினை வாங்கி இல்லாத நாடுகளுக்கு கொடுப்பதற்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது, வேக்சின் அலையன்ஸ். அந்த அமைப்புகள் இவர்கள்லாம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து வைத்திருந்தார். என்னன்ட்டு இந்த கம்பெனிஸ்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு ஆப்பிரிக்காவில் கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இவ்வளவு வேணும் கொடுப்பான்ட்டு. ஆனா நம்ம அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, எங்க மக்களுக்கே இல்லை, நான் உங்களுக்கு தரமாட்டேன்ட்டான். அங்க ஐரோப்பாலையும் அமெரிக்காலையும் என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு 20 கோடி பேர் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒவ்வொருத்தனும் 20-30 ரூபா வேக்சின் போடுற அளவுக்கு வேக்சினை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டான். இங்கேயே என்ன ஆச்சு தெரியுமா? இங்கேயே வந்து வேக்சின் எவ்வளவு வீணா போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா? இப்போ எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சு போச்சு. வராதவங்க ஒரு பக்கம், கிடைக்காதவங்க ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. ஆப்பிரிக்கா ஒன்றும் போடாம அவ்வளவு பேர் இருக்கான். அப்போ தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது, ஆனா மானுடம் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு பக்கம் பணம், இன்னொரு பக்கம் என்னது எல்லைகள், நாட்டினுடைய எல்லைகள், இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ண அரசியல் இருக்குல்ல, அந்த அரசியலுடைய விளைவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த தொழில்நுட்பம் யாருக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது, மக்களுக்கு போய் யாருக்கு சேரணுமோ சேர மாட்டேங்குது. ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கு, அது பணக்காரனுக்கு மட்டுமான தொழில்நுட்பம் அப்படியா இருந்தா அது தொழில்நுட்பம் எதற்கு? அது பேசாம அவனே வச்சுக்க வேண்டியதானே. அப்ப லாபம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் நம்மளை பயன்படுத்திக்கிறாங்க தவிர மற்றபடி நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் கணக்கு கிடையாது. இதற்கு குழந்தையாக அந்த அரசும் இருந்தது. எப்போ வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிடும் வரை இவர்கள் என்ன சொன்னாங்க, 400 ரூபா வச்சுக்க, 300 ரூபா வச்சுக்க, 200 வச்சுக்க, வெவ்வேறு ரேட்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்டு நீ ஏன் ஃப்ரீயா கொடுக்க கூடாது, இந்த பணத்துல என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உத்தரவு போடப்பட்டது. என்ன ஃப்ரீயா கொடுங்க அப்படின்னு. அது போல இங்க நடந்தது. இது ஒரு பக்கம் நடக்க, இன்னும் அத்தனை நாடுகள் அது நடக்காமே இருக்கு. இப்போ இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு விஷயம் என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு 30 மணி நேரத்துக்கும் ஒரு பில்லியனர் உருவானது இந்த டயத்துல. இன்னொரு பக்கம் சாதாரண மனிதர்கள் அவர்கள் வாழ்வை இழந்து, வாழ்வாதாரத்தை இழந்து கதர்ன போது எதுவுமே நம்ம செய்யல. இங்கேருந்து அவ்வளவு பேர் நடந்து போனான்ல, நடந்து போன போது ஒரு நீங்களாம் அந்த இன்டர்வியூ பாத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. நம்ம பிரஸ்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா, அவங்க சென்னையை தாண்டி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது கூடவே போனாங்க. அவங்க கூட போகும்போது நீங்க வந்து உங்க அரசுகிட்ட நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்ட்டு, அரசுகிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியல. அவங்க ஏன் தெரியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் போய் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா மைக் கேட்டீங்கன்னா உடனே 2வது நிமிஷம் நான் சொல்லுவான், இது பார்த்து அரசு ஏதாவது செய்யணுமா, அது தண்ணி ஆற்றுல தண்ணி போறதா இருக்கட்டும், சாக்கடையில் தண்ணி போகாதா இருக்கட்டும், கரண்ட் வரதா இருக்கட்டும், கரண்ட் வராதா இருக்கட்டும், ரேஷன் கடையில் அரிசி இருக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லாதா இருக்கட்டும், 2வது நிமிஷம் உடனே சொல்லுவான் என்னன்ட்டு, அரசு ஏதாவது இதை பார்த்து செய்யணும், எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அந்த வடக்கே வந்திருக்கான் இருக்கான் பாருங்க, அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்ட்டு அவங்கள போறான். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, அரசு என்பது இட்ஸ் அட் எ ஃபார் ரிமூவ். தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, அரசுங்கிறது மக்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற பஞ்சாயத்துல எதனால வருது தெரியுமா? இப்ப நான் வந்து காரை விட்டு இறங்கிறதுக்கு பயப்படுறேன். இப்ப நான் கிராமத்துல தான் இருந்தேன் 2-3 நாளா. எப்படி அப்படின்னு போய் காரை விட்டு இறங்கி மேல போயிடுவேன் மாடிக்கு. காரை உடனே இங்க தோப்புல போய் நிறுத்திருங்கிறது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, கோரிக்கைகள் அவ்வளவு கோரிக்கைகள் வரும். என்ன கோரிக்கைகள்னு கேட்டீங்கன்னா, அரசு வந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறதுனால என்ன செய்வான், உடனே அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பான். அது ரீசனபிளா இருக்கும், அன்ரீசனபிளா இருக்கும், பல கோரிக்கைகள்லாம் வரும். நம்மளால சமாளிக்க முடியாது அந்த மாதிரி கோரிக்கைலாம் வரும். ஆனால் இது போன்ற எந்த பிரங்கையும் இல்லாத அளவுக்கு அங்க இருக்கிற மக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் எங்க வட இந்தியாவில். இந்த பேண்டமிக்ல தான் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியுது அப்பட்டமாக. அதற்கு பிறகு ரொம்ப காலம் கழிச்சு தான் இந்த என்னது ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க. உடனே ஆரம்பிக்கல. அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இங்கேருந்து ட்ரெயின் விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ கத்துறதுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விடும்பொழுது யாரையும் இலவசமாக அழைச்சிட்டு பேண்டமிக் இருக்கு, பேண்டமிக்னால ஷட் டவுன் ஆயிருக்கு. ஷட் டவுன் ஆனது போது வருமானம் இல்லாமல் இருக்கான். அவ்வளோ லேபர், மைக்ரண்ட் லேபர் வேற, அவ்வளோ பேர் அங்கே இருக்கும்பொழுது அவன்கிட்ட பணம் இருக்குமா பணம் இருக்காதான்னு யோசிக்க வேண்டாம். அவர் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும் இவ்வளோ ரூபா கொடு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுங்க.
பல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பணம் கட்டி தான் அந்த ட்ரெயினை விட்டானுங்க. இதை போய் நான் என்ன பண்ணேன் கேட்டிங்கன்னா சார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்ப்பீங்க பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி நான் ஒரு அப்போ டெய்லி பேசுவேன், இப்போ தான் பேசுறது டெய்லி. அன்றைக்கி வந்து என்ன ரொம்ப கடுமையாக ஒரு பேசி ஒரு 15 நிமிஷம் ஒரு வீடியோ பேசி அன்றைக்கி போட்டிருந்தேன். போட்டுட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கார் இப்போ, அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மைனட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்து அங்கே அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்கல்ல அவரோடலாம் பேசி டிக்கெட் அத்தனை பேருக்கும் எதனா ஊருக்கு போகணுமோ அத்தனை பேருக்கு டிக்கெட்டை வாங்கி டிக்கெட் வாங்கினது மட்டுமல்ல, அவர்கள் இருந்தது நார்த்தார்கடை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு பகுதி. ஆனால் ட்ரெயின் எங்கேருந்து கிளம்புன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா திருப்பூர்லேருந்து கிளம்பும். அப்போ இங்கேருந்து சிறப்பு வண்டிகள் ஏற்பாடு செய்து அவர்கள் எத்தனை பேர் அதில் ஏற்றி அங்கே கொண்டு போய் ஸ்டேஷனில் விட்டு அவங்களுக்கு 3 நாளைக்கு சாப்பாடு பிஸ்கெட் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து கையில் ஆளுக்கு 1000 ரூபா பணம் கொடுத்து ஏற்றி விட்டு அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். ஃபோன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இதில் பேசுனீங்க, அதை வந்து நான் ரொம்ப இதாகிட்டேன். நான் மட்டும் பண்ணல, என்னுடைய பேட்ச்மேட்ஸ் இந்தியாவில் கூட பல பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நான் சொல்லி அது மாதிரி பல பேர் அது மாதிரி செய்தார்கள். அப்போ நான் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசுறது வந்து யாருக்கு போய் சேரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா பேசுவது என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஜனநாயகத்தில் பேசுறதுங்கிறது தான் வந்து பெரிய வெப்பன். நம்ம துப்பாக்கி எடுத்து போய் சுட முடியாது, சுடவும் கூடாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் ஒரே ஆயுதம் என்னது? எழுத்தும் பேச்சும் தான். இந்த எழுத்தையும் பேச்சையும் தொடர்ந்து நீங்க பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்போ சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, என்ன அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து செமினார்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யப்பட வேண்டாம். ஒரு இப்போ நம்ம போய் டிகிரி வாங்கிட்டு போகிறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. நான் ஒரு பிஹெச்டி வாங்கி நம்மளாம் உட்காந்துன்னு வச்சுக்கிறேன், ரிட்டையர்ட் பென்ஷன் வாங்கிட்டு போகிறதுல என்ன பிரயோஜனம்? மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல சார், பிரின்சிபல் சார் பேசும்போது சொன்னாங்கல்ல, மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும், சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும். நம்ம தேவை ஃபர்ஸ்ட். நான் இல்லைன்னு சொல்ல, நம்மலாம் இன்னும் தியாகி கிடையாது. ஏன்னா நம்ம தேவை ஃபர்ஸ்ட். நம்ம தேவை வந்து அளவு கடந்து தேவையெல்லாம் தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு ஒரு டீசெண்டான அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மீதி நேரத்தையும் மீதி வாழ்க்கையையும் மீதி பணத்தையும் எதற்கு செலவு செய்ய வேண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மக்கள் நலத்துக்கும் சமூக நலத்துக்கும் தான் நம்ம செலவு பண்ணணும். அதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டதுதான் ஐசிஎஸ்ஆர்ங்கிற அமைப்பு. எல்லாமே ஐசிஎஸ்ஆர்ங்கிற அமைப்பு எதுக்கு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது? இல்லாட்டி என்ன மாதிரி ஒருத்தன் வந்து பிஹெச்டி வர முடியுமா? எங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருப்பாரு, நான் ரிட்டையர் ஆக போறேன், வேலைக்கு போட, காலேஜில் வாத்தியாருக்கு வேலைக்கு போ, இல்லாட்டி பேங்க்ல வேலைக்கு போய் ஏதாவது பரிசு எழுதி போடணும்னு சொல்லுவாரு. அது மாதிரி போயிருந்தேன். இருக்கு என் கூட படிச்சவன் எல்லாம் என்ன ஃபோன் பண்ணான். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது என் கூட படிச்சவன் 13 பேர் பேங்க்ல ஆஃபீஸர் ஆகும். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்றானுங்க, எங்களால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, நாங்கள் பணத்தை எண்ணி வாங்கி உள்ள போட்டது மட்டும் தான் மிச்சம், வேற எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஆனால் நீ ஒரு ஆள் செஞ்சிருக்க வேலையை எங்களால் செய்ய முடியல. இத்தனை 1000 பேர் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி கிளாஸ் எடுத்திருக்கீங்க, அது எவ்வளோ பெரிய பணி அது அப்படின்னு. அது போல் என்ன சொல்ல வராங்க, அதுவும் குறிப்பாக அறிவு தளத்தில் இயங்குபவர்கள், அவர்கள் தான் அந்த பெரும் பணி இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, நீங்கள்லாம் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க, உங்களுக்கும் அந்த பணி வந்து நிச்சயமாக உங்களிடம் தான் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் என்னது, ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் நீங்க அவனை கூர்த்திட்டுறோம். ஒவ்வொருத்தரையும் அவர்களுக்கு உண்டான அறிவை உருவாக்குறீர்கள். அவன் வந்து முட்டாளாகாம நீங்க தான் பாதுகாக்கிறீங்க, வெறி பிடிக்காதவன நீங்க தான் பாதுகாக்கிறீங்க. அதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய பணி மகத்தான பணி. அந்த பணியில் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் எளிய மக்கள், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பது, படிப்பது அப்படிங்கிறது அதையெல்லாம் மிகவும் சிறப்பாக செய்திருக்கிறீர்கள் கருதுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இது போன்ற பல நிகழ்வுகளை வந்து இந்த கல்லூரி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அந்த நிகழ்வுகளில் உங்களை போன்ற மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பங்கு பெற்று இந்த மக்களினுடைய பிரச்சனைகளையும் வாழ்க்கையினுடைய அவலங்களையும் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அது வந்து எப்படின்னா ஒரு கசப்பா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு கசப்பா இருக்கிறதுனால விட்டுற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதை உணர்ந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்வோம், மேம்படுவோம். அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்ன, எனக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இருக்கு. நான் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் போராட்டத்தில் எல்லாத்துலையும் நான் அதை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய உண்மை என்ன அதையும் நான் சொல்லிடணும். ஏன்னா நான் வந்து ஐ மீன்ஸ் நோ வேர்ட்ஸ். வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, இந்த உயர்கல்வி இருக்குல்ல, உயர்கல்வி வந்து தரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அளவில் உயர்த்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இந்த தரம் உயர்த்தப்படவில்லை என்றால் நம்ம அஸ்பயர் பண்றோம்ல, என்னது இந்த எக்கானமி. நம்ம தமிழ்நாடுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நாங்கள் வந்து $1 trillion எக்கானமி ஆக போறோம். $1 trillion எக்கானமி. தமிழ்நாடு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இந்தியாவில். குளோபலைசேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்க இருந்தோம் அப்படின்னா, பீகாருக்கு இப்போ பர் கேபிட்டா இன்கம், ஆனுவல் பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து 38,000, நம்மளும் 38,000 இருந்தோம். இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா இன்கம்? அவனோட 7 times இருக்கும். இது நடந்ததெல்லாம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு 30 வருஷத்துல தான். அதுக்கு முன்னாடி 1950 விடுதலை கிடைத்த பிறகு பர் கேபிட்டா இது இருக்குல்ல, இன்கம், அவர்களுடைய growth எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கிராஃப்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எல்லா ஸ்டேட்டும் இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும். கீழே சும்மா லேசா ஒரு இன்க்ரீஸ். பீகார் அது நம்மளும் ஒரே ஆன் பார். 1980 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஒரே புள்ளியில இருக்கும்.
1980க்கு பிறகு பீகார்னா அதே பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய பயணம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, இந்த ராக்கெட்ல லான்ச் ஆகி போகும்ல, அந்த மாதிரி வர்டிகலா போகுது. கிராஃப்ல போடுறவங்கலாம் தெரியும் இல்லையா? வர்டிகலா இப்படி வச்சுன்னு அப்படி இருக்கும். 45 டிகிரில ஏறுறது கூட இல்ல. அது வந்து ஒரு இதுல ஏறுது. இதுல 70 டிகிரி ஆங்கிள் ஏறிட்டு இருக்கு. 45 இப்படி தான் போகும் இல்லையா? இப்படி ஏறுது. 90 தான் இன்னும் ஆகல. அது வந்து அதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா, பழைய மெத்தட் மட்டும் பத்தாது. ஏன்னா அந்த முதல்ல வந்து வேளாண்மை சார்ந்த பொருளாதாரமாக இருந்தோம். அடுத்தது என்னது, உற்பத்தி சார்ந்த பொருளாதாரமாக இருந்தோம். வேளாண்மையிலேருந்து உற்பத்திக்கு தாண்டி போனோம். இப்போ இந்தியாவிலே மிக அதிகமான அளவு வந்து வேளாண்மையை விட்டுட்டு உற்பத்திக்கு போயிருக்க பெரிய மாநிலங்கள் நம்ம மாநிலம் ஒன்று. நம்ம ஊரில் வந்து வேளாண்மையை நம்பி இருப்பவருடைய எண்ணிக்கை வந்து முழுக்க முழுக்க நம்பி இருப்பவர்கள் 5% தான். கிளாஸ்ல தயவுசெய்து இன்னும் அதே மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னது, நம்ம இந்தியா வந்து கிராமங்களில் வாழ்கிறது, கிராம விவசாயத்தில் வாழ்கிறது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதெல்லாம் போயிடுச்சு. தமிழ்நாடுலாம் அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்த பாய்ச்சலுக்கு நீங்க தயாராகணும் என்று சொன்னால் அது எல்லாம் உங்களால் மட்டும்தான் சாத்தியம். உயர்கல்வியினால் மட்டும்தான் சாத்தியம். நாலேஜ் எக்கானமியால மட்டும்தான் சாத்தியம். நாலேஜ் எக்கானமி வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் லாபம் மட்டுமல்ல. நாலேஜ் எக்கானமி அப்படிங்கிறது, நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து சக மனிதனை மனிதனாக நினைப்பதிலிருந்து பிறக்கிறது தான் என்னது, நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் வந்து இல்லாட்டி வெறுப்புக்கும் வேறு இருக்கிறதுக்கும் அல்லது வந்து வேல் வீசுவதற்கும் கொலை பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து நாலேஜ் தேவையில்லை. அதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும், ஸ்லோகன் மட்டும் இருந்தால் போதும். என்ன, ஒளிக ஒளிக வாழ்க வாழ்கன்னு ஸ்லோகன் மட்டும் இருந்தால் போதும். எவனும் சிந்திக்கலாம் வேண்டியதில்லை. அதனால் அந்த பொறுப்பையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதை தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir, for your words of candor. Indeed, your speech has enriched our minds. The two offices of memory are collection and distribution. We have now come to the final agenda. We had paper presenters both online and offline. The best papers were ranked and are being honored. May I request Dr. J. Jayaranjan to distribute the certificates to the best paper presenters of the national seminar. May I request Dr. J. Jayaranjan to distribute the certificates to the best paper. I request Ms. Andal Devi, PhD research scholar, Avinashilingam Institute, Coimbatore, to approach the dais. I request Ms. Andal Devi, PhD research scholar, Avinashilingam Institute, Coimbatore, to approach the dais. I request Ms. Andal Devi, PhD research scholar, Avinashilingam Institute, Coimbatore, to approach the dais. I request Mr. Ranjit, St. Joseph's College, Kadalu, to approach the dais. I request followed by Ms. Kalishwari, PhD research scholar, Bharatiya University, to approach the dais. Followed by Ms. Kalishwari, PhD research scholar. I request Ms. Kanaga Shamila, Department of Commerce, St. Joseph's College, Trichy, to approach the dais. I request Ms. Kanaga Shamila, Department of Commerce, St. Joseph's College, Trichy, to approach the dais. I request Ms. Kanaga Shamila, Department of Commerce, St. Joseph's College, Trichy, to approach the dais. Thank you, sirs. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. I now request Dr. V. Bastin Jerome, convener of ICSSR-sponsored National Seminar, Assistant Professor of Commerce, St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to render the oath of thanks. National Seminar, Assistant Professor of Commerce, St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to A pleasant good evening, all of you. Honorable Chief Guest, Dr. J. Jayaranjan, Vice Chairman, TamilNadu State Planning Commission, Chennai. Respected Principal Reverend Father M. R. K. Sami Xavier, S.J. Our beloved Head of the Department, Dr. F. R. Alexander Praveen Durai, sir. Reverend Father Dr. S. Peter S.J., our College Secretary. Revered Professor Dr. A. Rose Venice, Dean for IQSC. Esteemed Professor Dr. R. Khurshid Baham, Additional Dean for IQSC. Eminent academicians Dr. G. John, Dean of School of Management Studies. A great motivator and speaker, Dr. K. Alex, Vice Principal Academic. The organizing secretary of this national seminar, Dr. S. Aruldas. Our most valued invited guests from academic institutions, teaching fraternity from various colleges. My dear press people, good evening. We always believe in one-man army, a powerful army, that is St. Joseph's, patron of our college.
First and foremost, I sincerely thank ICSSR Southern Regional Center, Hyderabad, for approving my national seminar proposal and considering it as the need of the hour by sanctioning and honoring me with sufficient funds to organize such a national seminar. Thanks to Dr. Usha Kiran, Madam, and Dr. Jacob Kelly, the directors of ICSSR, SRC, Hyderabad. Thank you, Madam. Thank you, sir. It's a great honor and privilege to thank our honorable chief guest, Dr. J. Jayaranjan, son of the soil from Ilpakorai, Tanjore, and a man of simplicity. I have just mailed him and requested him to deliver the valedictory address to this ICSR SRC Hyderabad sponsored today national seminar, and he has accepted our invitations without any hesitations. When I called him over the phone for accommodation and travel, he replied, "Dear sir, I will be there at 4:30 p.m. in St. Joseph's College." Such a simple person and unassuming person. 2 days before, he called me and said, "Bastin sir, I will be there, don't worry." He is a man of action and attraction. I extend, on behalf of the Jesuit management, staff and students of Department of Commerce, I extend a warm greeting and thanks to you, sir, for kindly accepting our invitation and gracing the valedictory function. We wish him all success in his endeavors. Thank you, sir, for your presence and homecoming. Thank you. We are very grateful to our college Jesuit management, the administrators, Reverend Father Rector, Reverend Father Secretary, and Reverend Father Principal for their blessings and source of brainwave in our campus. Thank you, fathers. We extend our sincere thanks to our college secretary, Reverend Dr. S. Peter S.J. He is an inspirational personality for all of us to work with a lot of dedication and zeal to better our college and its students. Thank you, Father. We extend our gratitude to our college principal, Reverend Father M. Aragasamy Xavier, for his presidential address. And we are all inspired by your great words, Father. Thank you, Father. I would like to thank our beloved head of the department, Dr. F.R. Alexander Praveen Durai, a well-known academician of the modern world. He always shares academic feast every day. Talking to him for half an hour is equal to reading 100 books. Such a great orator, speaker, and scientific thinker. Thank you, sir. My sincere thanks to Dr. A. Rose Venice and Dr. R. Koshit Behar, Madam, Deans for IQAC, St. Joseph's College, Trichy, for their felicitation. Thank you, sir. Thank you, Madam. From the bottom of my heart, I greatly acknowledge the organizing secretary of this national seminar, Dr. S. Aruldas, known for his meticulous and humbleness. He always inspired me by his words, "Yes, we will do it." This academic year, we both organized 3 seminars. One is international and another 2 national level. He played the role of organizing secretary. Thank you for your pleasant memories of working together. Thank you, sir. We wholeheartedly acknowledge your fruitful contribution to this seminar. You made it success. Thank you, sir. My special thanks to all the professors of the Department of Commerce. They supported me in all possible manner. Thank you, professors. I thank all eminent speakers and honorable delegates for their enthusiastic participation in the national seminar. I sincerely thank Dr. C. Rangarajan, former chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister, and former governor of RBI, chairman of Madras School of Economics, Chennai, Dr. J. Jayaranjan, vice chairman, TamilNadu State Planning Commission, Chennai, Dr. P. Arnachalam, Cochin University, Dr. S. Ayambillai, Bharathasan University, Dr. N. Prasanna, Bharathasan University, Dr. A. Royal Edward Williams, Tiruchirappalli University, Reverend Dr. K. Arokyam S.J. from St. Joseph's College, Autonomous, Tiruchirappalli,
Dr. K. Kankipati Srinivasa Rao, Osmania University, Hyderabad. Mr. Anand Srinivasan, economist, investor and financial consultant from Chennai. Dr. G. Gnanasekaran, Director, Management Studies. Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, Chennai, Coimbatore, all made this seminar a Himalayan grand success. With folded hands, thank you one and all. I thank this opportunity to thank all the reviewers, the technical committee members for providing their valuable comments in time and help towards the improvement of quality of papers presented in the national seminar. My sincere thanks to the technical team, networking team, headed by Reverend Dr. Santiago Ej, the coordinator of JCICT, and Dr. Ronald Martin, Web Administrator, Designer, and Computer System Manager, Mr. A. Leo and Mr. A. Rosario, Web Administrators, Mr. K. Palani, and Mr. A. David Kumar, System Administrators, and Mr. V. Mohan Raj, Programmer, and Wisdom Department staff members for visualizing and live telecasting the national seminar to the entire world. Thank you, sirs. Finally, I thank the press media people who are witnessing success of this program by their wide coverage. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir. So all roads lead to Rome. All credit goes to Dr. Bastin Jerome. Give him a big round of applause. All roads lead to Rome. On behalf of the college and the department, I express my gratitude to the organizing secretary, Dr. Bastin Jerome. Thank you. The college and the department, I express my gratitude to the organizing secretary, Dr. Bastin Jerome. May I request everyone to rise and sing national anthem proudly. May I request everyone to rise and sing national anthem proudly. Dear participants and delegates, you can collect your certificates from the registration desk. I repeat, dear participants and delegates, you can collect your certificates from the registration desk. I repeat, dear participants and delegates, you can collect your certificates from the registration desk.